Alright, 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 alright. Here we go. Here we go. We get to continue. Is there anything worth purchasing? Phoenix Mantle, maybe. Angel's Haori. I've already built one. I don't need anything else. Install skills. Yay, new stuff. Okay. So what I want, we need a red and a yellow. Yeah, put that there. That's boosted. And then the EXP. That's a yellow. We need yellow with yellow. So let us have increased movement speed. Why not? There we go. There we go. Okay. Time to talk. Yeah? I mean, yeah. そなたの顔を見つめ続けられたのは嬉しいが、それでもたっぷりと待ったのだ。我慢に我慢を重ねて、なんと丸一日。An entire day. 20時間以上。これは何らかの見返りを求めても What do you 許されよ。What do you want? What can I possibly give you? So casual, and yet so brazen. Short and slim as she is, she radiates so much warmth that I feel hot when she's near me. This... What would our generals think? Well, this is my room, but... Let me be clear. I like being close to Saber. In fact, I love it. I would take any chance to slip my hand over hers and pull her into a close embrace. But I feel like we ought to keep that between the two of us. その通りだな。そしてここはマイルームであるな。つまり問題は何もないな。Well... But still, Saber, could I ask you to just wait a little while? I want to share everything with you. Everything. But, we should restrain ourselves. We should be patient. We're about to fight a war. The enemies ahead are stronger than we've ever faced. So for now... 奏者よ。そなたの思い、受け取ったぞ。世と奏者の蜜月は永劫ではあるが、それを味わうのは、それなりの時と場でなくては、それこそ、神明を唇に乗せるにも等しい。Oh, I say it enough, Nero. You don't have to worry about that. それとも、奏者よ。そなたもしや、よもや世をじらしているのではあるまいな。I mean, would you like that? まったく、一体どこでそういう悪い手を覚えてしまったのだ Mirror. こんなことなら、一人でムーンセル中枢などへ赴かせるのではなかったな。無論、冗談だぞ。要は、そなたの提案を受け入れよう。こたびの戦い、そのすべてを終えた時には、改めて、要は、そなたと全身全霊でイチャイチャするのだからな。やいな。
Let's go. それにしてもおのれアルキメデス、あからさまに過ぎるほど悪に徹しよって。 Yeah, that's kind of weird. 白草のアルキメデス、希代の学士。 Not so smart for being a great scholar, huh? ローマで知らぬ者は一人もおらぬ。それほどの人物として語られていたのだ。であるというのに。 I know Artemis's owl was named Archimedes. At least I think. It's about as far as my understanding goes. It's surprising to see Saber so angry. Maybe it's because the Archimedes who betrayed us was a true heroic spirit through and through, and not someone recorded in the Throne of Heroes as an anti-hero, placed there as a threat. ありていに言えば残念だ。アルキメデスの数式はこの世で最も。そう。 Yeah, but when someone is so attached to, like, their equations or logic, we've seen how bad that can go. Tales of Berseria shows that. I really do need to play that game again, just to get the Tales of Arise taste out of my brain. I need more Tales of Berseria. 美しさの定義は曖昧だ。世が信じる美は不思議なことに万人にとっての美ではなかったようにな。 That's just because you have weird tastes, like the rest of us. It's perfectly fine. そんな中で数式だけは別なの。 I can! Mathematics そ suck! れこそは万人不変の完成されたもの。 I had a bad time with a teacher about math, so I do not have a good relationship with math. 人類がたどり着いた人間が繁栄した意義の一つであろう。そのアルキメデスがよもや人類を裏切るとは。要はそれが悲しい、そして悔しい。何か理由があるのだと信じたいほどに。 Ah. だがかの者は天才の天才。 Doubt. 優勢側についた経緯はおそらく理にかなったことなのだろう。 Perhaps he has a reason no one else can comprehend. Just because we can't comprehend it doesn't mean it's a good reason. Is she thinking his reasons are more than just personal? いや、私欲であろう。天才は自分のしたいことしかしない。アルキメデスの目的は欲望以外の何者でもあるまい。 Yeah, that tracks. ただ、あやつは自分のために優勢側についた。人類のためなどではない。伝え聞く生前のアルキメデスは、たとえ市民たちに理解されずとも、公共のためにも才を尽くした人物だというのにな。まあよい。あやつもよも。いわば凡人に理解されなかった天才同士。優勢の学士アルキメデスは世が必ず打つ。次にまみえた時こそあの笑みを凍りつかせてみせよう。 No doubt. I feel the same way. We'll definitely settle things the next time we meet. No matter what, we need to crush every one of his plans. 世と奏者の思うところは一つ。邪悪の総苦に目にもの見せてくれる。たとえそれが人類史に燦然と輝ける天才の一人であろうともな。 So much dialogue. ライオンだ。 Uh-huh. そうライオンなのだ。新たなセラフが日ごとに拡大しているのは奏者も知っているよ。 Yeah. 古き7層から新たな7層へ。基本構造こそ変わってはいないようだが、各層はやはり次々に拡大している。 Where's the red light district one? I remember that one. 地球の特定の国、時代に即したかのような領域もあれば、ジャングルじみて自然あふれる生命力に満ちた領域もあると聞く。 Jungle lion.
Saber is correct. The new world that was created after the Moon's Holy Grail War is slowly but steadily growing. That I know. But what was this about a lion? ライオンだ。アーチャー曰く、我がローマ領域の近くに現れた新領域でライオンが発見されたそうだ。I was not yawning before I started streaming. I immediately put on the headphones and I start yawning. What the fuck? Body, stop it. ライオンのようなものが発見されたそうだ。She corrected herself. I didn't miss that. My own dear Saber stopped and corrected herself. 尻尾が蛇だったとか、背中に何やらヤギが生えていたとか、変なことをアーチャーは言っていたからな。That's a manticore. だが、何かの間違いであろう。もしくは、知られざる新種。もしくは、古き種のライオンを模して作られた NPC であろう。ぜひ捕まえてみたいものだ。ぜひぜひ世のペットとして愛玩したい。I picture that for a second. Our petite saber clinging to a 6-foot lion monster, fluffing up its mane, petting it, calling it a good boy. Oh, not a bad image at all. If anyone can tame a wild beast, it's Saber. She would definitely do it at any cost, and I'm sure that no matter how much she fussed over it, all the lion would do is sit there, wagging its tail adorably. I can easily imagine that. In fact, I'm doing it right now. Anyways. And that scene would be so brilliant that I would have to avert my eyes. どうした奏者？突然目を手で隠して。Because you're too adorable, okay? This could be a good thing. I'd like to look for that lion if we have some time. And I'll have to level up the screenshot skills of my heart to the max before that time comes. 何をそのようにと納得したようにうなずいている。ようにわかるように説明せよ。No, you don't need to worry about it. それにしても、ライオンはいいものだ。ああ、もふもふしたい。But you could cuddle me. ヘラクレスごっこをしたい。獅子の首をこう、もっと決めて。You want to strangle a lion? I'll help fluff it. よし、善は急げだ。ならばすぐに出発だ。奏者にも挑戦を許すぞ。見事、裸の肉体のみで獅子を絞め殺してみせよ。Oh, wait, no. I see, I get it now. That was one of the legendary tasks of Hercules, or Heracles, as Nero would have called him. A one-on-one wrestling match with a lion. So that's why Saber is so excited about this. Okay, I'm gonna go ahead and veto that plan. We have too many other things to handle right now for a lion hunt. Now, Saber, let's get ready for the next battle. そうだな。締めるのは次の機会だな。She wants to choke out a lion. Let's go! Yes, side missions. Don't need to care. やはりマイルームでの語らいは楽しいな。蜜月というのはあれを言うに違いない。 Is it? I actually don't know what the meaning behind the word honeymoon is. いつまでもそなたと浸っていたいと思うが、しかしそうも言っていられぬ。 Yeah, we do. ひとまずここまでだ。休息十分、英気十分と言えよう。 Yeah, probably. We need to get my, what was it, soul? Yeah, we need to get my soul back. さあ、行くぞ。いざ進軍。 I'm a soulless mind. I also don't have a body. Does that mean I'm a Ken doll?
Something slashed through Saber's words. Some kind of alarm? Could it be an effect of the piece of the regalia she holds? Or is it a function of this throne the regalia made? With the alarm comes a sense of urgency. Doesn't look like this is one of Saber's surprises. 敵襲か言っているそばからこれとはなんとも慌ただしい。世自ら攻め入ろうというのに我が領土にわざわざ侵入するとは気の早い。 Well, they just came and... Listen, don't think of it like that. Think of it like they just presented themselves to us as the perfect opportunity for us to kick their ass. So an enemy who can attack Saber's territory at this stage. That rules out Altera since it's too soon for her to be able to leave the Zero Dark. And that leaves... まず青狐であろうな。欲望にかまけて女王を名乗るあやつめがとうとう我がセラフローマに踏み入ったに違いない。 Yeah, it's her lust that has consumed her, I guess. 心配するな、奏者。世とそなたの目的は戦いそのものではない。 We will explain to her exactly what is wrong with what she's doing as we kick her ass. これからの道行きは剣ばかりで開くものではないが力は必要だ。キャスターもそれなりの軍勢を揃えていよう。 Yeah. ならば世も軍勢に等しき力を操るまで邪魔な増票どもを一気火星に蹴散らす最強の4機。 Can we not do this while the alarm's going? Thank you. この者どもだ。世にひとたびの忠誠を誓ってくれた強者たち。 Yeah, I've already met them. 第一の将。 Yes, I know him. I remember him. The legendary son of light of the Celtic Ulster cycle. A Lancer class hero, and the champion of the Red Spear. 神名は Oh god, I'm taking her limelight. True name, Ku Cullen. A servant skilled in both offense and defense. He's reliable in any sort of situation. そうなのだが、さすがはアルスターの光の巫女。奏者はすでに知っていたとは。 Do you not remember? I have previous life information right now. おう、久しぶりだな。そっちの坊主も元気そうだ。では気を取り直して。第二の章。聞いて驚け。歴史こそ浅いが、その鍛錬は神域のもの。この者こそ狂犬と名高いかの。 I know about him too, the Demon Fist Master, without sound or shape. An assassin known for his first strike, which needs no second strike. 神名は True name? Li Xuan? I hope I pronounced that right. It doesn't matter to him whether he fights one man or an army. They'll all taste his Demon Fist. 物知りか。聖杯戦争の時もちょっと思ったが、そなた人類史に詳しすぎではないか。 I have a past memory. 気縁もまた縁か。お主の側に立つにはいささか血生臭い男だが、なんだ、思ったほどには驚いておらん顔だな。Yeah, no. その方が都合は良いがな。さて、新たなセラフの勝手もまだわからぬし、いかなる戦場を用意してくれるのか楽しみだ。 Sounds good. なんとなく先の展開が読めてきたが。続けよう。第3の Before she even gets to say anything. Ah, yes, even he serves under Saber now. Under the midday sun, he is invincible. The Knight of the Sun, his class is Saber. 神名はガウェ。 True name, Gawain. With his furious strength on our side, it's as if we've gained an army of 10,000 men. No, even they would not compare to him. やっぱりな。悲しい。 Damn it, I would just... I'm making her feel bad now. 奏者よ。肉体の奏者からの記録で、我らが4機の何たるかをある程度まで分かっているのだな。 Yes, it's as I've said.
Sorry for spoiling your fun. 本当かそうかあの見せ場をニマニマ顔で奪ってはいなかったか Shit, she's on to me! そなたは曰く情熱の電脳体だというならばこそ炎のように止めどなく勢いのままにというのはわからないではない。それはそれでまた良いものだ。世は好きだ。情熱の奏者などとその字面だけでもこの胸がときめいてしまう。しかしだ、それはそれこれはこれ、世の見せ場とはすなわち世の主演する劇場にも等しい。誰あろうそなたのために輝き放つのだ。それを当の観客であるそなたに無視されてしまってはあまりに切ないすぎるのだ。 Yes, of course, I understand, Saber. In these records I have, this version of me, the mind, was at odds with the body. As our respective servant. We led armies of thousands to fight against Altera with powerful servants on both sides. お話は終わりましたでしょうか。なるほど。あなたがムーンセルの神王ならば、月の聖杯によるあの選定の戦いには正しき面もあったのかもしれませんね。 Not really. Also, I'm just noticing, why do you have that purple thing on your back? It's not a cape. 世もそう思うぞ。結果的にではあるがムーンセルは正しきものを選んだのだ。ところでガベイン教よ、なぜ世の方を向かぬ？そちらの皇帝はともかく、あなたはレオの成長を導いた人物です。あなたの正しさを信じましょう。ホームあからさまとはさすがの世も不意を打たれたような気持ちだ。これは報奨の類もいささか考え直さねばならぬか。 I don't think he cares about rewards. 一騎打ちの果てに我が軍門に下ったというのに煮え切らん男よ。まあよい、気にはせぬ。世は寛大なのだ。それより4人目最後の Damn it! Yes, he echoes in the knowledge of Kalkrok Dark Mage's body as well, although I have doubts that Saber herself chose him. The body's records tell me he is the 4th general. ほう、私を見ても顔色一つ変えないか。月の聖杯戦争で私を見たというわけでもないだろうに。さすがはレガリア所有者。肝が据わっていると一言で済ませられることではないが。 You've dealt with time travel and mind shit. You know what's up. この下級の時に互いの自己紹介もあるまい。敵軍が攻め入ってきているのだろう。そちらを優先して構わんよ。 Yeah, probably. 奏者よ、またも世より先に。そしてアーチャーよ、貴様の言う通りではあるな。事態は急を要する。すでに敵軍は我がセラフローマの一部を切り取り領域支配まで完了させている。であれば領域の支配者を倒し、まずは敵軍の侵攻を止めねばな。しかしだ、戦いの前にキコーラに伝えねばならぬ大事がある。 The truth. これより先にキコーラが挑むのは特別な戦いだ。これは星を救うための戦いと知れ。キャスターめの軍勢を滅ぼすことが目的ではない。我らの最優先は黒幕との決着であり、そのためにまずはレガリアを統合せねばならぬ。世と奏者は敵軍の殲滅を求めぬ。必要なのはレガリアのかけらを集わせること。 She said it. Fighting isn't what we need to do right now. Odd to say that while we're being attacked, but we know Castor is only attacking because Archimedes manipulated her into it. The records make that clear to me, and I know Archimedes will go on plotting.
He'll stir every pot he can get his hands on. He'll watch Saber and Castor go at it, and wait for them to weaken. Then he'll take his best chance to merge the two regalia pieces, and then rip open the way to the Zero Dark so Altera can step in. That's probably what he's planning. And hey, now I can predict what he might do. That's why he tried to sidle up to Saber, but since he failed, he'll go to Castor next. He even said so. If we fought an all-out war with Castor, only Archimedes would win. But it won't go according to his plan this time. No matter what he pulls out of his bag of tricks, we'll be ready for him. 目的はキャスターの持つレガリアのかける。もしも可能であるならば、対話による事態収集を世と奏者は求めよう。無論可能であればの話だ。刃持ってたぎる相手に無手で唇を開けとは言わない。だが最優先はやはり戦いではない。良いな。I said I was gonna stream. 奏者と世が真にレガリアの力を得たその時、 Something 美しくも important? 咲き誇る命あふるる青き星を砕かんとする。ベルバーの Is it a 野望は long つい important えよ thing? Okay. Give me 1 minute. I will be right back. Okay, I'm back. ほう、ベルバー。そいつが黒幕ってわけか。んじゃまあキャスターのジョーちゃんたち相手に戦力をすり減らすのは上策じゃねえな。優勢
そしてアルキメデスの詳細はデータで送るゆえ各自参照せよ。良いな。おお、ざっくりしてんな。とはいえあちらさんにその手の話が通じるかね。全力でこっちを落とすつもりらしいが。電撃的な侵攻からの領域支配、すなわち目鼻の先に拠点を据えてこちらの本陣を叩く腹積もりと見た。 Yeah, probably that would make sense. It seems like the four generals have a good idea of the enemy's movement. They're probably accessing the throne, which has some of the regalious functions. はい。セラフ全域の支配を謳う帝国の女王たる青のキャスターはこの侵攻にあたって強力な英霊を送り込んできました。バーサーカー、呂布、そして太陽の力を振るう古き英雄、名はカルナ。施しの英雄として音に聞こえし大英雄です。Karna, a hero's who brave exploit, are penned in the old Indian script, the Mahabharata. I don't know if I pronounced that right. I'm sorry if I didn't. The record tells me that even in the three-way battle that determined the fate of the new Seraph, he ascended to the moon cell with enormous strength. He is sometimes called the hero of the sun, and portrayed as an incarnation of the sun itself. In that regard, his nature has some similarities to Gawain or Cuchulainn. Cuchulainn is the son of the sun god Lu, and Gawain wields the holy sword of the sun, Excalibur Galantine. Karna must be on their level. なるほどな。どちらも万夫不当の大英雄。あのバーサーカーだけでも十分難敵だというのに。Not really. さすがレガリア製の索敵機能。神明もある程度はカンパできるとくる。ありがたいことこの上ないが、なかなか骨が折れそうだ。この場に呼ばれる直前に私が見て回った限りではギリシャあたりの半英雄の姿もあったな。懐かしい顔を見たものだ。Medusa! 貴様はギリシャの英雄だったか。あーちゃ。しかし思いっきり本気の婦人ではないか。ならばこの戦い、この私にこそお任せいただきたい。これより始まるのが星のための戦いであれば、星の作り出した剣を与えられたこの私こそ先陣を切るべきであると考えます。If you want to, you can be the tip of the spear, man. いかがでしょうか、神王。無論あなたの采配には従う所存ですが。I give him my thanks. He was a terrifying enemy, but I'm glad to have him on our side. Prepare to leave, I tell them all. From here on out, we can't afford to lose a single battle. 何を言う奏者。世とそなたの戦いとは常にそういうものであった。今回も何一つ変わることはない。What was with that Mao, buddy? He was not expecting me to touch him. I started petting him, and he was not expecting it. I gave him some catnip. So he is high on the cat drugs. ただ、かけるものと立ちはだかるものがいささか大きいだけであろう。ならば気負うことはない。Charge forward with a sword and kill everything? Yeah. いつもと同じく全力で挑む。行くまでだ。Ice cream! Yay! いざ進軍である。I mean, just more of the, yeah. I hadn't finished all my Klondikes yet, so that's even more Klondikes. Yes. Yes, Reese's Klondike. この領域は2つに分かれているな。ガウェイン教と分断され Right た。 now. This is ガウ my ェイン教 zone. との合流は難しい。 Why am I in my zone? 先にこちら側のセクター制圧を進めよう。Oh no, Lubu. バーサーカー、
領域の支配者が自ら姿を見せるとは。多少の手傷は負いましたが問題ありません。ここで決着をつける。 If you say so. 奏者よ、我が軍にもう後はないぞ。このままでは敗北だ。信じられません。太陽の聖剣で倒しきれないとは。バーサーカーは姿を消しました。ですが再び出現する可能性はあります。私は著しく魔力を消耗しました。しばらくの間宝具の神明解放は叶いません。ライダーが領域を分断しているようだ。倒せば先へ進めるぞ。 Dead. ガウェインは負傷疲弊している。合流してからった方がいいかもしれないな。世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。 I'm trying as fast as I can. 何度でも言うぞ。奏者が大好きだ。こんなところ。世の兵 Yay, たち level の up. 窮地だ。急ぐぞマスター。おい楽しい。吹き飛ぶがよい。天幕よ落ちよ。ロサイクル。覚悟は良いな。何度でも言うぞ。奏者が大好きだ。 Oh, come on. マスター There we go. いいですね。見事な手腕でした。敵の殲滅を完了。防衛に成功しました。 Oh, dropped a lot of shit. Okay. 見たか奏者よ。 This way. 驚いたぞ。なものよ。 Hi, Medusa. 私の毒は甘くしびれますよ。間に合ったようだな。今回の雇い主は働き者で結構。ようやく来ましたね。 Wonk. 排除して差し上げます。ライダーとの戦闘中にセクターが制圧される可能性がある。セクターの損害が拡大するようであれば防衛を優先すべきだろう。コードキャストだ。セクタートラッキング仕掛けられている。愛の力思い知ったか。思った以上に苦戦しました。バーサーカーとの戦闘が響いていますね。しかしここで引くわけにはいかない。次のセクターを制圧します。この運命。そんな Magical girl transformation sequence. Go. 開くがよい。はあ。着替えイクテス。プレメール。コードキャストだ。奏者よ。来ましたね。あの皇帝。少し遊んであげましょう。何台のサーバーだ。望むところよ。来るがいい。無様に思われてもらいましょう。これは少々遊びが過ぎましたか。 Yeah, run away. Eat it, eat it, eat it, eat it, eat it. 天幕の飾りとなれ。花口よ。財から進軍開始します。お任せください。奏者よ。戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。 Yeah. 我らの勝利だな。また一つ帝国の領土を増やしたぞ。
いい成果を出したようだな。こちらも見習おうとしよう。よかった。よし。 What I'm gonna do is grab this. And then I'm gonna go after the sea. 味方が襲われているな。防衛に向かうぞ、奏者よ。なかなかのお手前で Oh, the plant. I think it's called a plant. 愛の力、思い知ったか。奏者よ、ここにはグラントがいる。奴が倒さなければ制圧はできないぞ。いかん、この劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。倒すがよい。 Let's go. ワンク。敵の手強いですね。こちらも気合を入れましょう。我らの勝利だな。また一つ帝国の領土を増やしたぞ。 This zone has been taken over, so let's go. お見事です。使用量 これよ。大軍はっはっや天幕よ、落ちよ。大軍はっやこれよ。世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。倒れるわけには。味方の損害が大きくなっているな。判断もそなたに任せよう。 After I get this place, I'm going after Karna. ここまで追い込まれるとは。Ah. There. 楽しい。便利なものよな。気持ちいいな。深くガウェイ一生の深く。 Shit. たわいもない。奏者よ、 No. このエリアをそなたに捧げよう。いい成果を出したようだな。こちらも見習おうとしよう。ガメインが倒されたのか。置いてあったとはいぜひ私さらば太陽の騎士。次は領域の制圧。え見事な奏者よ。余は嬉しい。やるじゃないか。いかん、この劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。はっや行くぞ。 Okay, real quick. Head over here. 先を急ぐぞ。 Head over here. 便利なもの Head よ。 over here. Hi, Karna. 俺の相手はお前か。来たかセイブ。シンクのバラを語るの。この運命、そなたと共に。来たかセイブ。シンクのバラを語るの。お前の剣は優しさ。甘すぎると言いたいのか。であればここで確かめていけ。いや、いい攻撃。大した活躍だ。 Die, 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 die. どう切り返すか。 そうし、戦況の確認を。攻め込まれている知人 Karna retreated. Hit everything! Where's the last one? Where's the last one? Where's the last one? There he is. 最
Let's go grab the pieces of the Noble Phantasm. 'Cause I want to. Can't wait to get to the next game where I could just use Noble Phantasm as much as I want. Defeat Karna. セクタートラップが仕掛けられている。 Karna's down there? Okay. Grab as many of those as I can. 防衛に向かうぞ、奏者よ。 There's Karna. 何度でも言うぞ。奏者が大好きだ。やるないい攻撃Ow. Nope. Ow. There we go. Karna's down. Where's the last guy? あのランサーを倒したか。見事ということか。正気を意識やむを得まい撤退しよう。素晴らしい。 There we go. お見事です。 Boom! Boom! I see the plant. You're not gonna get through this. Stop invading my places. 大した活躍だ。敵には同情を禁じる。 こ
Come on, just summon the third one. There we go, there we go, there we go. Hit him. Ragtime Matrix is complete. I'm not really going for EX ranks right now, but because I just want to get to the next one. Because it's more fun. The combat's better. Hi, Lubu. Where are you? Boop. Oh no! And Noble Phantasm time. Time to take the big man to the theater! Didn't finish it with that, but that's fine. I'll just grab a bunch of these. And then... boop. And with that, I win. I got a 3 jump? What the fuck? Yay! He was a very powerful servant. Only Saber's strength and our good luck got us through that fight. Saber fights without a single doubt in her mind. Just like back in the Moon Holy Grail War, she never wavers in her purpose. She and I are on the path to the purpose together. The two of us can conquer any obstacle in our way. We'll save everyone we can, and fight anyone we have to. Most of all, I want to save Altera, like the body of mine wanted to before me. 呂布の沈黙を確認した。おそらく霊核へもダメージが多少入っているだろう。それ以上の戦闘行動は不可能なはずだ。Did he just shut down like a robot? Hi, Medusa. バーサーカーが敗れるとは
レガリアを得たサーバントとは厄介なものですね。やむを得ません。ここはひとたび引くとしましょう。世の元へ来ても構わぬぞライダー。何、半英雄だからといって嫌がるようなものは世のローマにはおらぬ。そもそもヨトって、いやこの話はよそう。どうだライダー、貴様の美しさであれば高級の一つの One of my harems. 世は考え One of my harems. Yeah, Nero. Wait, harems? Multiple? Plural? What? いや、その違うのだ。奏者の承認を得た後にというか世と奏者のための高級をだな。こうつまりは言葉のあやというか面白いサーバントですね、バラの皇帝。いえ、マスターともども面白いと言うべきでしょうか。Thanks for the compliment? 私は遠慮しておきましょう。新たに作られたセラフで私が求めるのは平穏のみ。平穏か。良き響きの言葉だ。世も好きだぞ。時にライダーよ。あの狐目はセラフに平穏を導く女王であると貴様は認めたというのか。どうでしょうね。もしも彼女が暗君の類であるようなら、セラフの全統一を果たした後にでもゆっくりと暗殺して平Hmm. 褒められた手段ではないが、それはそれでありだな。世は平穏であっても玉座に平穏はない。為政者は常に争いに頭を悩ませるものだ。ライダーよ、キャスターに忠誠を誓ってはいない口ぶりだが、そこはかとない情けを感じる。要は良き王であれば進んで仕えたいということか。さあ、私には何とも。もともと根の暗い女なので、 Medusa's a cynic. It's in her どんな nature. きっかけで気が変わるか知れたものではありませんし。Kitty. Kitty. 気まぐれではなくきっかけか。ますます気に入った。貴様は主君の行動でのみ気持ちを変えるのだな。では安心しろライダー。何であろうと月の平穏は約束する。世の奏者であればなせぬことは何一つない。たとえ空の果てより来たる邪悪の星が立ちはだかろうともな。邪悪の星、よくわかりませんが、ええ、その言葉を信じられれば話は早いのですが。 Womp. And she took Luber with her. Ryder disappears, leaving us with those words. I realize that Berserker is gone as well. Castor's regalia must have pulled him back. It would be useful if we could do something like that ourselves, but unfortunately I have no idea how that would work. Castor seems to grasp the functions of the regalia much more than we do. Maybe because of her class. That might also be how she controls her army so easily. But first and foremost, I'm glad Saber is safe. With Berserker defeated, we managed to take this whole territory back. All that's left is... I think we're all right. If he wanted to fight, he'd already have burned us to ashes. Since he hasn't done that, I assume he's here to talk. 対話を口にしたのセイバーのマスターよ。こちらの女王はこと傭兵には慣れている。まず単身乗り込んでお前たちと相対するような状況はありえないだろう。であれば
お前たちは女王との対話のために必ず戦わねばならない。何？ So you wanted to test our strength. その通りバーサーカーは止められない。どうあれ渡りに船だった。腕試しがあのバーサーカーめというのはどうにもハードに過ぎると思うのだが、奏者よ、いや女王の拠点たる千年平安京の座標を伝えよう。魂なきあまたの軍勢を蹴散らし、見事キャスターと相対してみせるがいい。対話がなせるかどうかはお前たち次第だ。今や女王は通常のキャスターではない。バラの乙女、お前と同じ力を有しているキャスター・レガリアだそうだ。はあ、クラスチェンジか。これは面白い。Yeah, it's that easy. もう一つ、女王の傍らにはお前と同じものがいる。 Yeah, that would be my mind. お前と同じ姿を持ったも Or の。 wait, no, I'm the あれ mind. は Am I the mind or the soul? No, I don't have the soul. She has the soul. I have the mind. I'm getting so distracted. いや、お前たちはすでに知っているのだな。あれが一体何であるのかを。ならば行くがいい。対話の行く末にお前たちの掴むものが何なのか、俺はここから見極めよう。貴様も世の軍門には下らぬか。キャスターめ、微妙に良い部下に恵まれているではないか。And next we fight Caster herself.のくれ。これでも使いたまえ。こんなものを拾ったのだが、あなたにこれを送りましょう。よければ使ってください。Okay. キャスター、月の聖杯戦争は終わったというのに、再びこうして関わり合いになろうとはな。東洋風に言えばこれが縁なるものか。 Possibly. キャスター、神明は賜物前、やれ良妻だ、やれ生け玉だと騒ぎながら世の奏者にまとわりついてきたがI mean, that's one way to put it. Caster, or the Regalia Caster, as Karna said she calls herself. Tacky name, I know. Saber doesn't seem to like her much. Well, that's putting it mildly. It's more like... そうなのだ。あやつは言うことなすことすべてピンク。まさにこの世すべての毒婦と What's wrong with pink? I like pink. キャスターはかつての月の聖杯戦争におけるそなたのサブサーバントであった。言うなればサブパーティーだ。I don't remember how that works, but okay. Really? This is the first time I've heard of that. そなたが思い出せないのをいいことに意図的に黙っていた。Oh, this is pretty important stuff, Nero. あやつもともと4回戦の敵でな。アトラムとかいう低俗なウィザードのサーバントだった。アトラムはそなたを精神的に揺さぶるため決戦前にあのキャスター目を放った。そなたはそれを一人で破ったそうだ。その時世はキャスター目の呪術結界にとらわれていたので詳細はわからぬのだが、まさか一言で改心させられるとは。キャー、控えめに言ってちゃおいけだまとかなんとか。それ以来あやつは4回戦が終わった後もなぜかセラフに残りそなたに協力したのだ。 So that's how it went. No wonder my heart raced when I first saw Caster. I guess my soul must have felt the same way. And maybe he remembered more of her than I did. 無論よこそがメイン中のメイン、大本命のサーバーってものだぞ。しかしとはいえキャスター目が
時には命を落としてそなたを救ったのも事実。でもまったくセラフが新天地となってもこうしてライバル同士になるとはな。 You're just destined to butt heads with each other. アルテラ、世はあの者を救いたい。 Good, we're on the same 偽 page. らざる。これは心よりの願いだ。だが奏者よ、誰でもないそなたにだけはこの機会に打ち明けておくとしよう。 What is it? Saber's tone is clear and calm. The excitement in her voice, once thundering as she prepared to storm the battlefield, has grown quiet. I nod and prompt her to continue, without saying a word to break her stride. アルテラを救いたい。だが同時にあれとの戦いの予感に胸がたぎっている。傭兵でも構わぬ、剣撃でも構わぬ、世の前例をもってして相手をしたいと思うのだ。 You can have a friendly duel. There's nothing saying you can't do that. きっと世は彼方からの記録を目にしたがときすでに確信してしまったのであろうな。アルテラなる者は世にとって最大の好敵手たり得る相手だと。フンヌの一族を率いるアッティラ王、それだけでも十分以上に人類史に名を残す戦闘王にして破壊王なのにだ、さらに加えて優勢、虚空より来訪した異星の戦士だとか。盛りすぎにも程がある。 You got kind of a weird Goku Vegeta complex going on. Like, both personalities mixed into one, which is a weird combination, but it works surprisingly well. これほどの強敵、地上のどこを探してもそう出会うことはあるまい。世は誠に幸運だ。 Saber's eyes are sparkling. This must be the nature of her all-engulfing passion. I understand now. I can tell why she didn't want anyone but me to see her like this. They might mistake her for a berserker. I would never think of her like that. It's not that she's just drawn to some vicious battle. She looks like that maiden. She looks at that maiden in white, and what she sees above all else are possibilities. 奏者、なぜそこでそのように微笑むのだ？ You don't need to know. 世はおかしなことを言っただろうか。言ってはおらんのか。 No, it's perfectly fine. It's perfectly fine. Don't worry about it, Nero. まさか空前にも世の述べた言葉の文字列がダジャレにでもなっていたか？いやそうではあるまい。尋ねるぞ。なぜそうして微笑むのだ？奏者。 Because you're adorable. You should look deep within yourself for the answer. 何？世の心に聞けときたか。おかしなことを言う。いや、違うな。まるで詩人のようだ。沈黙こそが美しい返答になる時もある。なんであれ、そなたの言いたいことはおおむね分かった。アルテラに対してきっと世は世の心のままにあると誓おう。 Nah, I'm all for it. それで By all means, she should do as she likes. She is, after all, the Emperor of Roses and the ruler of passion. Yay. Yeah, we're in bed, okay. 少しだけ世に時間をくれまいか、奏者。 I mean, got nothing better to do. ふと思い立ったのだ。奏者は月の聖杯戦争を完全には覚えていないのではないか。 Yeah, I have no idea what the fuck happened there. ならば、世自ら教授を賜物すのもやぶさかでない。どうだ、奏者。もう眠るというなら無理強いはせぬぞ。 Saber's words ring true. Although I have more memories than the body that disappeared in the other parallel world, there are still spots of cloudiness in my mind. I remember much of what happened, but I can't confidently say my memories are complete, so... I would love it if she could tell me about the days we spent together as master and servant.
ならば語ろう。虚構なれど現実なる月の領域にて戦い続けた一人の英雄の物語を。違うな、やっとそなた二人の物語だ。 Saber begins her story, a bedtime story of sorts. Her voice has a soothing resonance to it. When she calls herself the finest instrument ever forged, she's not just boasting. Her voice is like a song, a symphony of words. Saber tells me all about the Moon's Holy Grail War, about the wizards of the cyber world, invited to the Moon by Providence, who devoted themselves to reaching the top through a battle to the death, the summoned heroic spirits, the proof of the ultimate servant. The days of conflict where we ascended 7 layers to the core of the Moon, the prison of Seraph. The duels so cruelly repeated by the 128 masters who gathered on the Moon were set up in the form of a tournament. With every battle, half of the masters disappeared, losing their lives in the process. The masters were not the only ones who faced death. The servants, summoned with the power of the Moon Cell to serve as the wizard's greatest weapons, would die as well. As each master's life was extinguished, so too would their servants disappear, returning in death to the throne of heroes. In the end, the toll was 125 people. 喜べ。そなたは人の命を救いもしたのだぞ。 Thank you, Saber. Now that you've told me all of this, I feel like the cloudy parts of my memory are returning in vibrant color. We fought what felt like an endless battle and finally reached the prison of Seraph. And after everything that happened, here we are on this newly created Seraph. Even if the 7 seas and 7 layers of the old moon are gone, there's no doubt that a new serial phantasm was born. そうだ。我らの戦いは決して何をも生み出さぬ無為などではなかった。ムーンセルは二度と聖杯戦争を催すまい。セラフは死を招く園とはならぬ。良きローマを世はきっとここに打ち立ててみせよう。そなたと共に。 Our new Rome. Maybe it really is possible between the two of us. An empire of red and gold. One of the pillars of human civilization that thrives to this day. I'm sure that Saber would be able to found one on Seraph. 成し遂げよう。しかし考えてみれば妙なことだ。死しての地に再び皇帝として立とうとはよもや思わなんだ。それにまさか世が誰かの家庭教師などと。 I'm not surprised at all. The story that Saber told me was very easy to understand and thoroughly evocative. It was almost as if she had rewritten the world as a great play and reenacted it in front of me. そうであろう。世もそう思う。もっと褒めてよいのだぞ。Sub. だが、人に教え諭すというのはやはり慣れぬものだ。なかなかセネカのようにはいかぬな。Seneca. I know that name. He was the tutor of Emperor Nero and an ancient Roman philosopher. 世界のあり方の多くを世に伝えてくれた。Huh? セネカは Seneca? そう。 Isn't that what I 死 said? にしてある種の友のようなものでもあった。Seneca. That's the same thing. It's the same word. Different pronunciation. It's slowed down. That's the only difference. Seneca. It's the exact same thing. It's me sounding out the word and fully saying the word. それに宮廷魔術師シモン・マグス。あれは世界の裏側について特に神秘や魔術のあれこれを伝えてきたものだ。世の際なれば
魔術師としても大成できるとあれは言ったが、 I couldn't see you as a magus. I couldn't see you as a caster. 世界の裏を歩むのを世は良しとせなんだ。世界の表をこそ行くのが栄えあるローマ皇帝としてのあり方だからな。 I would have liked to see you as a magus. 奏者にそう言われると、世もちょっぴりそんな気がしないでもない。世の完全な肉体であればどのような装いでも完璧に着こなすぞ。誰より似合うであろうな。Yes, focus on the clothing. よし、ウィザードの霊装でよければいずれ見繕って着てみるとしよう。 Thank you. それとも月の聖杯戦争の参加者たちのように学業に勤しむ生徒としての服装が良いか？ Okay, so we have magus robes, and you're willing to throw in a schoolgirl outfit? I'm imagining, for a moment, Saber dressed in a blazer or a sailor uniform. The more I think about it, the more this strikes me as a good idea. ならば約束しよう。いずれそなたの前で制服を着てみせよう。 Woohoo! 楽しみにして。さて、話もそれてしまったな。今宵はここまでにしよう。 She promised. ゆるりと休め。目覚めれば戦いが待っているのだからな。 Yep. And nothing else. Let's go. Still have only the 3, right? Yeah. Third stage. Let's go. Oh yes, the legs room. これは桜というものだな。極東の美しき花散る都とはまさに風光明媚。キャスターめ、悔しいが認めざるを得まい。オツである。 Just admit you want to dive between her legs and have her do the same to you. It's fine. 見るがいい。桃色の、いや、まるで桜色の風のようだ。ところで奏者よ、玉の支配領域、仮にこれなる桜の都を世はそう呼ぶことにした。わかりやすいであろう。何事もわかりやすさ、伝わりやすさは重要だ。 奏者？ We have to consolidate the regalia as fast as we can. That is unwaveringly true. The power of the Zero Dark, the forces of the Umbral Star, have a fair amount of time to coalesce around Altera. If everything is going as records say, Altera is strengthening her forces as we speak. We might still be able to confront them before any powerful servants join their side if we can merge Caster's regalia with ours soon enough. 置いてけぼりとな。まったく、どうしてそう先へ先へと進んでしまうのだ。世から離れると危険であろう。あまり焦るでない。急いでいるのはわかるが、せいては Or whatever it is they say. Haste makes waste, not chase. What would the body do? He was hungry to win and keep on living. Maybe she should go after Altera's future generals first, one by one, and leave peace with Castor for later, even if that does lower our chance of success. Oh no. 奏者よ、奏者よ。待てというのに仕方あるまい。乱暴多めに見よ。 Ow! Ow! What happened? Something just hit me in the back of the head! 有事に備え
て作っておいたローマ式ピコット Squeaky stick? 本来は肩こりに使 A Roman squeaky stick. そうではなく The fuck? 奏者よ、月だけではない。世界が悪しき優勢の脅威にさらされている。 Yeah. 夢という形であれ、そなたも世もそれをすでに知っている。しかしだぞ、世にとってそなたにとって全ては、あらゆる全ては初めてなのだ。 Oh, that's it. That's what it is. She's right. 世は感じたい、そなたとの道行きを。二人でなす全てを確かに実感しながら進みたいと思う。急務であるゆえ時は惜しい。その事実をも否定するつもりはないが、そうあまり前のめりになるではない。そんな風にして放っておかれてしまうと、世は寂しいぞ、奏者よ。 I thank her and tell her how sorry I am. I lost sight of Saber. I lost sight of myself. I might have started thinking that the body's path, the story of someone who burned through his life in some other world, was my own path. He isn't me. He sent me a story, but he was a different Kalkarok Dark Mage. I won't deny his final wish. I'll stop Archimedes and the Umbral Star, but I have to take care of myself and the people around me, too. The precious time I have with Saber. Even if we're in a life or death battle, even if the fate of the world depends on us, I don't want to waste a single second I have with her, no matter what happens. As intense as the fighting has been, I can't believe I forgot something so simple. 別に世に構えというわけではない。いや、そこはとても重要なのだが、大切なのはそなたはそなたということ。誰かに倣って行動するのではなく、そなたが良いと信じた道を進んでほしい。それがどれほど困難な道であろうと恐れはない。何しろそなたは月の聖杯戦争の勝利者。 Yay! Of course. やれやれ、せっかく良いところだったのに、わざわざ水を差しに来たのか。かかってくるがよい。水を差されても構わぬ。奏者と触れ合えて、要は上機嫌の真っ最中だからな。 Let's go! ことが目的ではないが、どうせ言ってもわからぬ増票どもよ。ならば参るぞ、奏者。戦闘開始だ。招かれたる客人がいらっしゃるようですね。お二人とも手はず通りお願いしますよ。了解。さあ、私が相手をしましょう。どうも言うな。さあ、その相手は後回しだ。すでに敵陣をかける。まずは救援に行くべきではないか。Let's go over here. Womp, 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 womp. また一つ帝国の領土を増やしたぞ。いい成果を Here. こちらも見習おうとしよう。
いいですね。見事な手腕でした。なんとかな。まずはあれを叩き落とそう。500体目だ。なかなか愛の力思い知ったか。Get back here! 良い仕事ぶりだな、マスター。1000体突破か、見事。牧人が相手としても侮れんな。そう戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。何度でも言うぞ。奏者が大好きだ。こんなところか。 Doink. なかなかうまくいきませんね。しっかり誘い込んでくれてますよ。仕方ないですね。皆さんこちら、こっちの水は甘いぞ。やは Oh no. 我らの勝利だな。また一つ帝国の領土を増やしたぞ。おお、華々しいな、皇帝よ。わしの教えなど不要ではないか。 Where is... I saw it in here. The orange. かかりました。とろける時だ。かかりましたね。あなたのことこのセクターを封じました。いつまでも衰えない封印力。名付けてサーバント大尊です。というわけでざまあご覧なさいまし。今のうちにアレンサー軍団ゴーです。よくぞ参った。 No, 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 no. 存分にし合おうではないか。 Okay, Lubu's down. There it is. どうやらあれを殺すのではこの領域から離脱できないらしい。倒してしまうに限るな。もう味方の被害が大きすぎる。領土を奪われてしまうではないか。落ちよレベルまだまだいけるぞ。まだまだここからよ。見惚れよ。 Womp! And the doors are open. Which means I can go here. Retreat from this zone. Head over here. Stop the plant that's over here. やはりキャスターの罠か。サーバントへの接近は時期尚早だ。世の兵たちの窮地だ。今こそ残っているサーバントを攻める絶好のタイミングだ。作戦変更です。卵軍総攻撃です。 Where is it? 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 Over here? There he is. Die, 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 die. Wait. Gawain? You've been taken over? Oh no. 花と散る財から良い空風だ。これは本気でいかねばな。我らの勝利だな。また一つ帝国の領土を増やしたぞ。欲しいな。
Yep, yep, yep. Hello! How are you doing, Caston Forest? Hope I pronounced that right. Boom! Womp. Haha. 来ましたねバラの皇帝。少し遊んであげましょう。ライダーのサーバント。とろけると Magical Girl Transformation Sequence, go! I didn't pronounce it right. Oh, I'm sorry. That's okay. So you're browsing small Twitch channels. Makes sense, makes sense. Yeah! Don't you glow at me! Caston? Caston? I am not good with the speaking. I'm sorry. お見事でした 奏者よ、このエリアをそなたに捧げよう。 Shit. And where's the teleporter? Caston. Okay. I will try to keep that in the memory. I will try to remember that. Time for the boss fight. ようやく到着か。あとはあのバカ者を重複するのみだが。 A mage? Yeah, well, I'm a mage. Do you know anything about the Fate series? Or, oh, no, sorry. I didn't read before that. I'm being bad. My model is supposed to be a mage, yes. Like, kind of like Vivi, from Final Fantasy IX, but, modern day stuff. So, instead of a robe and a, steepled hat, it's a hoodie. それはそれとして、敵ながら見どころのある都であったな。 I'm all over, I'm sorry. I apologize. の雅な楼閣と桜の庭。そしてその中に不協和音のごとくドシャーっとばらまかれた成金趣味。あれだな、ホールというやつであろう。 Was that a dance hall? Is the leg room a dance hall? 一時期レーザーサイトの中、ボディコンシャスなドレスで踊り狂う文化が何かの間違いで栄えたという。ともすれば忘却の川に流されるものをここまで恥知らずに取り入れ Fine. るとは。 Okay, thank you. キャスターめ、なかなかにやるではないか。 Saber looks peculiarly happy. I see. I guess Castor wanted to leave that design just a tiny step away from vulgarity. Really barely skimming that line. Sometimes looking into art is like looking into the abyss. しかしだ、キャスターめ、画量転生を書いたな。豪華絢爛で行くのなら。 Of course, she'd say that any extravagant glamour requires red roses. Of course, Nero. I don't think she needs to worry about that. In fact, it's already been taken care of. どういうことか? I mean, we're here. You're the Empress of Roses. There's already a rose right in front of my eyes. Seeing Saber dancing on the battlefield is like seeing a flurry of whirling petals. She often compares herself to the muses when she speaks, but I would say her brilliance surpasses even them. In fact, I'd say her brilliance is like Venus, the goddess of love herself. No flattery,
No exaggeration, that's how I feel. ヴィナスと来たか。いや、否定はせぬが、それはさすがの世も照れるというか、臆するというか。Oh, don't lie, you like it. 実感してしまったぞ。今のそなたは情熱のみでなる精神の存在なのだな。まったく以前のそなたからは決して出ない言葉ゆえ、危うく心臓が止まるところだった。だがその例えは良い。至らぬことばかりの世だが、そのように生きられるよう努めたい。Saber calmly accepts my feelings, even though she'd started to embarrass me once I thought them through. They'd started to embarrass me once I thought them through. I don't know exactly what the love of Venus feels like to her, but her voice, whispering in reverence, is full of benevolence and adoration. マスター、話はここまで。本命が来たぞ。Hi, Tamamo. ようこそおいでくださいました、ご主人様。我が千年平安京、お楽しみいただけたでしょうか。そうであれば、この賜物の前、この上なき幸いと喜びましょう。ですが、なんと嘆かわしや。このパーフェクトタマモワールド、略してパマモの完成度を汚す朱色があろうとは。Okay. わかります？そこ、露出度の高いあなた、恥知らずなドレスを着込んだ皇帝陛下。もしや世のことか？何を言う？この程度の露出は乙女の冒険。恥を捨てるのならもっとすごいに決まっていよう。Yeah, I bet it would be. Awesome, indeed. I'd like to know more, but I hold it in for now. Instead, I remind Saber that this isn't time for name-calling matches. そうであった。それにしても、そなたの手は温かいな。Okay. Know nothing about fate? Okay, quick rundown. Magic is real. Most historical figures and magical beings like, Hercules, Emperor Nero, Tamamo no Mai, I'm trying to think of some of the other big named ones. Medusa, Karna, basically, mythological figures, plus also just, I think... Nursery Rhyme is one. I'm trying to think of what... Tesla. Nikola Tesla is actually a servant. Huh? Yeah, Nikola Tesla. And basically they live within the Throne of Souls, Throne of Heroes, and basically mages learn to summon these beings, and they usually hold Why Tesla. The other one is also there. Who is Tesla in like a grudge match against? Unfortunately super famous Thomas Edison. Yeah, Thomas Edison is also there. Though Thomas Edison, I believe, is a lion-headed man with... He needs to get punched in the face immediately. Yes, he does. Also, oh shit, wait, I know I just, thought of, another fucking servant, but I do not remember right now. But anyways, so basically anyone who made a sort of big impact on humanity. Salieri, and, they had his reputation, the false reputation that he killed Mozart. Ah, that, yeah. Remember? So, he's evil. Yeah. So, as long as they've made an impact on humanity and left, an imprint of themselves, kind of,
they get taken to the Throne of Heroes. And from there, mages can summon them to do a sort of Holy Grail war, which is to get the Holy Grail. That's another thing entirely. It has nothing to do with this. But basically, in this storyline, the latest Holy Grail war was done on the moon in a giant supercomputer created by an ancient alien race that we do not know. And mages have uploaded themselves into it. And so it's a combination of, like, Magitech. And we won the Holy Grail War, so we were supposed to be, like, the big victors and rule over this new land that was created in virtual reality. Basically the Matrix. But then bad things started happening, and I've been split into 3 people. And I have 3 servants. I have Nero Claudius, Roman Emperor. In standard Fate fashion, sometimes you take a male person in history and make them a lady. A sexy lady. We have Tamama no Mai as the caster, and then Altera, which is the other saber, the 3rd main character, the 3rd servant. And she is Attila the Hun, and you will see her somewhat soon, I think. そなたの期待に応えよう。フグ大天の旧敵といえ、この場だけちょこっと仲良くなってみせるぞ。 Yeah, it is a weird game. It is a weird series. The very first Fate thing was a visual novel that was an H game. Because the way servants would regain their energy, their mana that they use for their attacks and stuff, was to have sex with their master contractor. That, thankfully, isn't, like, actually prevalent in these more modern day tellings of it and everything. That's kind of left at the wayside and been like, yeah, we're not... That was when it was an H game. Yeah, that was when it was an H game. We're not doing that anymore. They're just, it's just a natural transfer, just Apparently, being contracted. Apparently, like, they didn't, like, he didn't even, like, want it to be an H game at first, but, like, he made it into that because, like, they thought that, like, it wouldn't sell otherwise. 相変わらず本音ダダ漏れですね、あなた。あ、いえ、悔しくなんかありません。ありませんとも。Whatever you say, Tamama no Mai. なぜなら、今の私は負け狐ではないのです。義は我にあり。あなたこそ平和を乱す泥棒猫。私から愛を奪わんとするドンチクショーなのですから。いよいよもって遊びは終わり、縁も竹縄。まずはそれなる女の首を電脳五条の河原にでも晒すところから始めましょう。言ったなキャスター。やはり話し合いは不可能だったか。そしてドンチクショーとはどういう意味か。土下道かつ Oh no, the girls are fighting. という意味ですよだ。レガリアの掌握は私が上。さあ、今こそ決着といきましょうか。バカ皇帝。Oh yeah, the form change, that is the special mode of this game. Where they basically get a power-up. どういうおつもりです？これはレガリアをかけての大勝負。ご主人様といえど容赦は。I tell them both I want to talk this out. That neither of them have anything to gain from fighting. That even if one of them wins, a stronger enemy is right around the corner. I don't want either of them to be caught alone when that happens. なんという熱い視線。次の敵と申します？いいえ、妙な口車には乗りません。ここまで我が領土に攻め込んでおいて交渉を始めるとか。私、理解が追いつきませんので。Well, you wouldn't parlay with us earlier. We tried. I tell her I know how she feels.
Now that I can see her face to face, I also know, for a fact, that we're not enemies. I hope she can understand. Honestly, only part of me is sure of the whole thing. The memories of the Moon's Holy Grail War are still hazy for me. I fought and finally made it through, but I don't really remember how or what I fought in the end. Found in the end. Even so, I know this much. Caster Tamamo no Mai, I tell her. Without a doubt, you are a precious servant of Kalkarok Darkmage. 何を言っているのです。私はすでに千年鏡を敷いているのです。許しがたき恩敵セーバーの領域全土を滅ぼすために。これが敵以外に何だというのです。このバカ皇帝はマスターを占有したのです。あなたは私にとってのマスターでもあるのに、それを。But you would have met him when you gained your regalia, the soul of Kalkarok Darkmage. Even now, he's right at your side. Saber and I have the same bond, not just between master and servant, bigger than that. That's the truth of it, and I know it's no different with you and the soul. それは。I'll say it however many times I have to. I'm not your enemy. This part of Kalkarok the Dark Mage just wants to talk to you. そこなるセイバーはどう？言わずもがな。世は奏者に全てを委ねるまでだ。サーバントとしてですか。霊樹のもとに契約を結んだただ一人のマスターの決定には従うと。そうではない。世が世として決めたことだ。貴様も自分自身に尋ねてみるがよい。キャスター、いや賜物の前、刃の前に身をさらす決意、この渾身の言葉をいかに己が受け止めるのかを。Come on. ああ、そうでございました。どれだけ電脳体を細切れにされたとしても、あなたはあなた、変わらず私のマスターです。これは叶いません。おみそれしました。このキャスター、謹んでお話を伺わせていただきます。Yay! Diplomacy! ショックです。同時に感動です。まさかこの私が言葉のみですっかり長文。こんな。It's okay, Tamamo. It's okay. なんという池玉。まさか私がうなずくと分かっておいででしたか？愚かなのは私でございました。ご主人様、落ち着いたらセイバンさんのところに行っちゃうんじゃないかな、などと疑ったばかりに。賜物バカバカバカ美少女バカ。もっと二人の絆を信じてセイバーさんと真っ向からヒロイン対決をしていればよかったなんて。封印していた本性とか我慢して出すんじゃありませんでした。Okay. Have fun. I understand, I really do. The Kalkarok Darkmage on their side is particularly clear-headed. There's nothing wrong with embracing who you are. That's what the other me says to Caster. To let her know that it's okay between them. 俺直しました、ご主人様。どこまでもついて行きます。三千世界の果てまでも、ええ、因果の彼方へも。なんといきなり行き着きましたではないか。奏者よ、これは負けていられんな。Oh my god, are we gonna have, like, a love battle now? What the fuck is happening? Calm down, Nero. それでは世への褒美はなしか？
Your reward comes later after we've actually saved everything. キャスターばかりずるいではないか。世も稀には、そうごく稀にではあるが、めでてほしいと思うこともあるのだぞ。 I do that like every day, Nero. 具体的に言うと、頭を優しく撫でるがよい。やれ髪が乱れる。犬猫のように触れるなと言ったりはせぬ。せぬのでどうだ。 I mean, sure. 今なら膝枕も許そうではないか。これほどお得なローマセット、もはや買い占めるしかないな、奏者や。 Okay, so in exchange for me giving you head pats, you give me a lap pillow. I think that's a fair deal. Let me just put in my pre-order for now. 何？そういうことは？マイルームでお願いしたいので取り置きとな。確かに。でもいくらかあのキャスターに当てられていたな。今は寛容なことが他にある。 Is Archimedes gonna show up? Like the douchebag he is. Fusion Ho! 精神と魂の融合、どんなに高等な術式が必要かと思いましたけども、それさえ可能とするのですね、レガリアは。 Yeah, it seems it does do that a lot. 3つの要素のうち2つが統合されるのだ。おのずと2人の奏者は1人となる。 Wait, I'm blue and red. Does that mean I'm purple now? そちらの奏者とこちらの奏者、共に不安定であったのは核となるものが失われていたからだ。地上では肉体がより代となるが、セラフでは魂が核となる。その点で言えばそちらの奏者だけは統合せずとも存続できたかもしれんな。そしてご主人様の肉体、あ、いえ、肉体のご主人様ですね。そちらに頼る必要もありません。魂に経験が宿った以上、生存しているだけで今の規格に合った体は形成されてしまうでしょう。それはまことか、キャスター。そうなるとアルテラのそばにいる奏者は We're not sacrificing my body. 統合するまでもない、いえ、むしろ統合しては不純物になるでしょう。あなたも分かっているはずです、セイバーさん。肉体に宿った意識は仮初めのもの。それはもう別の誰かなのです。おそらくそれを承知であちらのお方は記録を飛ばした。それがな、キャスター。何でもございません。私がここで口を出すのはそれこそ不忠。かのお方の決意を汚す愚行でございます。それよりお話おおむね理解しました。悪しき優勢、それは寝台にも記憶された最悪です。1万と数千年の周期も大元の私の記録と一致します。これを放っておけばやがて月も地球もおしまいでしょう。陶器火もあれば破滅の記録です。神々も人々も等しく破壊され、後には荒涼の大地だけが残された。それは私の望むところではありません。魂のご主人様も同じくですが。案ずるな。融合には何の問題もない。これより後に出るのは過不足なく世の奏者と貴様のマスター、正真正銘の存在に他ならぬ。 Yay! ちょっぴり世も心配はしているのだが、そこはそれ。
奏者を信じているからな。 Oh, I'm just red. Come on, I should be purple. A light flares, then fades away. I blink and see myself made whole. Or close enough to it. The regalia brought itself together, and us with it, without a hitch. I tell my servants it's okay. Nothing was lost of either of us. The memories of being Nero's master and Tamamo's master are both in me. ご主人様。 セーバーさん、こちらは私のご主人様ですので、お忘れなきよう。 Oh god, here we go. いやいやキャスターよ。視力は確かか？どう見ても世の奏者であろうに。故にあまり密着したり誘惑したりするでない。いえいえいえいえ。いやいや笑うところではないぞ。 God なんとい damn う it. 怪力か。がっちり腕に組みついて離れぬとは。 セイバーさんこそつつましやかな胸がご主人様の腕に当たっているではないですか。なんてはしたない。おい離れろ。バカめ、当たっているのではない。モーションをかけているのだ。 God damn it. 何事も先手必勝というからな。 They're fighting. The girls are fighting. 嫌ですよセイバーさん。おっしゃったではないですか。過不足なくどちらのマスターでもあるとかどうとか。言ったとも。つまり世の奏者だな。いいえいいえ、私のご主人様です。ああ、やっぱりこうなったじゃないですか。そこだけは気が合うなキャスター。こればかりはどうしようもない。むしろこれこそが正しき形。 Let me bonk both their heads, please. 分割などは事故に過ぎぬ。奏者は唯一無二であるからこその奏者であるがゆえ。 私が真ご主人様のサーバントです。 So this is hell. this is entirely hell. No, I should try to stay calm. Somebody has to. I mean, what did I think was going to happen? Take a deep breath. Let it out. およ。 The two of them look puzzled once they see me relax, and in that second, I... Bop! I'll use a code cast and spin the two in the air. This is my new skill. The mid-air strike. A vacuum toss! Why can't you two get along? The two Kalkrok Dark Mages were fundamentally the same, but there are two of us until just now. But do we really have time for this? Why can't you two get along? そうであった。世ともあろうものが取り乱すとは。キャスコメがあまりにも脳内天然色ゆえにな。 God damn it. いかにもごもっとも私ともあろうものが大人げないセイバーさんの毒ふっぷりが目に余りまして。 Play nice! 了解。 Anyway, that's one problem solved. Saber and Caster won't go to war, and the two pieces of the regalia have combined without either of them breaking. Plus, I have my sense of self back from before I went to the Moon Cell Core. Woohoo! I am now 2/3 of a full person. Until... Okay, now for the next step. The girl I saw from that far-off dream will be here any second. It'd be so funny if it didn't happen. We just stared up and nothing happened. これは空が。 Fissures open up in the space above. The sky shatters like cracked grass. Cracked glass. I already know what's about to happen. There's no doubt in my mind. I'm about to witness an anomaly that shouldn't exist. But there's no turning away from this.
This is a reality we have to stand up and face head on. The world. 奏者よ、離れるな。空が割れる。いよいよ来るぞ。It's not just the sky. Right here and now, the entire world is splitting apart. The world is breaking apart at the seams. The coming darkness is both part of Seraph and something else entirely. It is the darkness that existed before human wisdom was born, forever untouched by the light of civilization. The Zero Dark. Hi, Attila. あれが。The enemy army receives a command from the girl in white and immediately ceases movement. The girl in white. She's not someone I've actually met in person. I only know her through the body's message, but there's something about her that stirs up feelings deep within my heart. Altera, the name I called out so many times in that cavern. 私は大王である。私は破壊である。星より降りて蹂躙を果たさんとするものである。 The girl in white speaks her familiar warning. Her sun-kissed skin and red eyes, her lithe body, befitting a great warrior, and her incredible powers of destruction. I already know what she looks like on the battlefield. 破壊の。ご主人様。剣の一振り。神明解放なしでこの威力。いざ目にしてみると震えるな。ふるっただけでこの威力ですか。世界に対する特攻というのもあながちホラではないようですね。At least now they're being, they're taking it seriously. I can hear Saber and Castor's voices. They're not frantic or hesitant. They're not panicked either. It's a much deeper, darker fear? No. That's not right either. Even though it comes from somewhere deep within, it's not necessarily a dark feeling. Saber's still as graceful as a rose, and her golden sparkle hasn't faded. Castor's warmth of the sun continues to shine as well. They're facing this head on. They're accepting it as reality. This grim truth that stands before them. Her blistering gaze seems to pierce right through me. Ah, but of course she's staring. I look the same as the master on her side. She can look if she wants to. I'm right here. I know all about her. The destroyer of everything, fated to disappear in the end. Her name is... Altera! 私の神明を知っている。なぜだ。信頼の記憶を持つものか。いや、違うな。そうであろうと現在の私の名を知るまい。ならばなんだ。貴様はどういったものだ。それを一言で語るのは難しい。何しろ世も貴様を知ってはいるもののまだ確かめてはいないのだから。故に事実のみを聞かせよう。世の神明はネロ、ローマ帝国第5代皇帝ネロ・クラウディウスと覚えるがよい。ネロ。そして貴様やこれなるキャスターと同じくして愛しき奏者のサーバントだ。女、我がマスターの名を口にしたのか。それは私だけが口にすべきもの。もういい。私が誰であるかを知るものなど必要ない。アルテラの名を呼ぶ者もそうだ。それは
ただ一人だけでいい。奏者よ、動機を。さあ共に耐えるとしよう。キャスター。あ、やっぱりそっちと同期なさるんです。悔しいですが今はええ。軍神の剣を受け切ったのか。ただの英霊が。何を言うアルテラ。ここに立つのはただの英霊ではないのだ。その通りです。何せ私たちは誰あろう聖杯戦争を勝ち抜いたマスターのサーバント。 We are amazing! さらに加えて言うならば今回はAnd the girls are together. グマッチなのですからな。 Let's go! 行くぞキャスター。聖杯戦争を勝ち抜いた我らの力見せてやろうではないか。オートモさん、あなたの力を増すのは尺です。これもご主人様のため。雑魚は私が受け負いましょう。花は譲って差し上げます。心遣い感謝する。アルテラロガーケダ何度でも言うぞ。奏者が大好きだ。あなたたち感謝する。感謝する奏者よ。まずいぞ。距離を取って戦え。アルテラの力が増大している。天幕よ落ちよ。ブライク天幕よ落ちよ。ロサイク Hey, look! Noble Phantasm! Suck it! I need to get her low enough. 思い知ったか。あなたたち在か。まずいぞ。距離を取って戦え。アルテラの力が増大している。感謝する奏者よ。炎の私よ。ロサイク Where is it? Where is it? Where is it? The big one. There we go. And boom shakalaka. あなたたち感謝する奏者よ。天幕よ落ちよ。ロサイク Noble Phantasm! Let's go! 気づかれよ我が待て。光を示せ。さあ全てを飲み込んでやろう。受け取るがよい。ダウンセントクラウディウス。褒めてよいのだぞ奏者よ。この運命奏者と共に Just because I can. 開くがよい。はあ。着替えいくです。プレメールレガリアの力見せてやろう。How are they only gonna be on total kills? That's bullshit.
強い。だが世もなかなかにやれているではないか。調子に乗らないでくださいまし。こっちはずっと全力でそちらのサポートをしてるんですから。ですのでご注意を。レガリアの力があろうと気を抜いたりすればたちまちのうちに。奏者？ご主人様。 Thanks, you two. But could you put away your weapons for just a minute? Our enemy isn't Altera. Even this battle was orchestrated by him. Right now, any amount of time we can put towards thwarting his plan is precious. そうは言ってもだな、奏者よ。この状態ではマスターを実体化させるのは自殺行為にも。アルテラメ、こちらに合わせて剣を止めている。I think she has doubts as well. We might have clashed together just now, but I'm sure if we talk to her, we can negotiate with her face to face, as the heroic spirit she is. 対話か。こちらの魔力は限界です。そちらはいかがです？どのくらい継戦能力残ってます？そちらも余裕なしか。悔しいが後がないぞ。あのような魔剣と永遠に打ち合えるものか。あれは魔剣でもなければ聖剣でもない代物ですが、まあそうですか。こうなるとご主人様次第ですね。 It's part of an ancient spaceship. 私たちが生きるも死ぬもご主人様の言葉次第。あちらの反応どう出るか。なんだ、ならば心配はないな。胸を張って奏者に任せるとしよう。まったくあなたという人は。いいだろう。事実、私は興味を抱いている。 Let's go! 結果は変わる前に5分だけお前たちに時間をやろう。十分だ。ひとまず礼を言っておくぞ、アルテラ。不要だ。5 minutes. It's not much time, but I guess we're in no position to complain. We'll just have to make the best of it. First, I need to explain our goals. To unify the Regalia and stop the coming of Velber. We intend to protect Seraph and the Mooncell, and by extension, the Earth. The proof of royal authority over the Mooncell automaton, the Moon's holy grail. Using the Regalia, we will continue jamming the observation function of the Umbral Star as it looms over us from the far end of the galaxy, perpetually searching for civilizations to consume. And after that... 最後まで話を聞け、アルテラよ。奏者はまだ肝心なことを伝えていない。世界を守るのは当然として、さらにレガリアの統合、そんな条件を私が飲むとでも思ったか。 It hasn't been 5 minutes, Altera. いいだろう。条件を出したのは私の方だ。度胸があるところも同じだな。He is me. Yes, our goal is to protect the world from the Under Star. You could even say our goal is to live. We won't submit to some one-sided invasion, and we have no intention of being destroyed without even knowing the reason why. But that's not all. You, Altera. 何？ It goes without saying that we can't explain the entire situation in only 5 minutes, and I can't share this data with you, since we aren't connected by the same regalia. So I'll say this as clearly as I can. I will protect the world, and I will protect you. That is my wish. Delivered to me from someplace both impossibly far and impossibly close. I will do everything in my power to make it come true. There's no reason for you to do exactly as the Umbral Star or Archimedes says. So... おかしなことを言う。私を守る？お前が？時間がないのが惜しい。もう少しまからぬか、アルテラよ。これは大切な機会で、真実、貴様のためでもある。奏者の目を見るがいい。これよりも曇りなき瞳を世は知らぬ。貴様はどうだ？本当にこの眼差しに覚えがないと白を切るか。 Oh, she's making me blush.
殺戮の機械だ。破壊の代用、優勢の化身。別段人の論理などを重んじることもない。重んじようと思ったこともない。だが後悔そう、セイバー。お前たちの言葉は非論理的に過ぎる。待つがよい、アルテラ。許可した覚えはないぞ。姿を現すな。 The third Kalkrok Dark Mage, the body, appears. Whether to join the conversation or for some other reason, I don't know, but I'm grateful either way. It will take more than just words to persuade her, since the mind and soul are strangers to her. As frustrating as it is, Altera and I share no deep bond. All I have are memories. Memories of the thing they shared. But even so, all I can do about it is make educated guesses and assumptions about what might have happened in this timeline. Come on. Controller. Controller, why are you doing this now? Okay, fine. I'm gonna have to close the game and open it again after this. Hi, Kai Kai! Him, on the other hand. There are no words. Neither sound nor voice reaches my ears, and yet I still pick up on the faint sensation. I know that I'm the only one who's sensing it. It's not some kind of upload or download, but somehow I can still sense the intentions and feelings of the body. You two are able to reunite, the body tells me. That in itself is a wonderful thing. However... yeah... that can't be the end of it. We can't just reunite the regalia and leave it at that. Nothing would change then. That alone isn't enough to write Altera a new ending. That's what he said, without language. He told me every word of that. From one Kalkrok Dark Mage to another. Deもこれは大層運がようございました。あれがその気になれば魔力の残り少ない私たちは消し飛ばされていたでしょうから。ですのでご主人様、どうかお気を落とされずに。 That is cute, Kirby. どうあっても戦わねばならぬ定めなのか。いや、そうではあるまい。世は記録でしか貴様のことを知らぬ。ついぞ今しがたあったばかり。手はあるが、まだ道はあるはずだ。そうであろう、奏者よ。破滅の定めになぞ、世は二度も屈しない。We will save her. Oh, hey, we're fighting this Kandor next. Woohoo!ほうほう。これはこれでなかなかの佇まい。金箔まみれの成金主義を想像していましたが、こちらの玉座も趣があってようございますね。我が奏者が進化たちに顔を見せる場だからな。世の周囲より奏者のイメージを大切にしたのだ。世の気配りもっと褒めよ。貴様の桜の都もほどほどに良い都ではあったが、人類史に燦然と輝くローマの美には一歩及ばぬ。おや、大きく出ましたね、セーバーさん。古代ローマ帝国はとうの昔に泡と消えて、今や資料史跡を残すのに。それで永遠を語るなんてたまもちゃん大笑いです。
まあ見方によってはローマの文化なりなんなりが地上に残っているという見方もできなくはないですが。 That's mean, Tamamo. キャスターよ、何を言ってるのだ。ローマは永遠なる神祖ロムルスがきっと残したであろう言葉だぞ。ロムルス、あのガチムチのおっさん。 Of course she knows Romulus. まああの方でしたらそう朗々と語ってもおかしくはないですが、そんな文献なり碑文なり残っていまして。No. Now that you mention it, who is Romulus anyways? 何？よもや奏者神祖ロムルスを知らぬのか。古き寝台のトロイア戦争にて武勇を歌われた王国トロイアのアイネーアス王子。その尊き血は途絶えることなく時代を経て、軍神マルスの子として生まれ落ちた偉大なりしロムルス、ローマ建国の勇者。死後はローマ神話における最高神の一中におなり遊ばされたとか。まあ建国王にして守護神ですね。コッホン、事実関係は否定するところではないのですが、それはそれ。セーバーさん、先ほどの言葉ちょっと気になります。まさかご面識があるのですか、神祖ロムルスさんに。バカを言うでない。世は当然神祖のことは見知っているとも。もしやトップサーバントとしてあのガチム、いえロムルスさんもこちらに限界していらっしゃると。Yeah, I have him in FGO, but he's not a top servant. そうではない。世に名を残した者もそうでなき者も、ローマ皇帝、ローマ統治者は神祖のこのようなもの。 Oh my god. 必ず夢の果てで。 That's not what she asked, Nero. そういうではなくて、何です？ローマ自慢がしたくて連れてきたんです。一人寝の別れか晦日の月か、そんなものはごめん被りますから、こうして黙ってついてきましたけれども。So Castor is taller than Nero. Tamamo's taller than Nero, but how much of that is the shoes? 貴様を連れてくるのは当然ではないか。ここは奏者の住まいであって、そして貴様は奏者のサーバントの一人であるのだぞ。ならばいつまでも花の都に留めておけるものか。高級に入れとは言わぬが、せめて陣くらいはこちらへ移すがよ。それくらいの義理は果たさねばな。何です？急に小声になったりして気持ち悪い。となれ、どちらを以降のご主人様のお住まいとするのかはひとまず置いておきまして、これなるローマ領域は対優勢の拠点としては申し分なく、味方は守りやすく、敵は攻めがたい。すでに我が臣下は集っています。いつでも OK でございますよ、皇帝陛下。では奏者よ、いざローマ大会議開催である。 Why are you calling it that? We have a round table. What the fuck? Why is the Berserker here? He can't give any valuable input. It nearly leaves me breathless. You don't often see so many servants gathered in one place. All of the heroic spirits belonging to both Saber's and Castor's armies are gathered here. It's a huge conference with a total of 9 servants attending. The next game's gonna have way more than that. All to prepare for the battle ahead. Even though we managed to converse with the other side, briefly, I wouldn't really call what happened a success. We have to prepare ourselves to fight Altera, as well as the forces of destruction she leads. Their side is likely to have top servants as well. そこの坊主の言う通り、早速あちらさんはセラフの進行に乗り出してきてるぜ。それもかなりの大軍だ。適正プログラムだっけか。
これまでの雑魚に比べるとそこそこ勝て。よし、では分かりやすく名付けよう。このキャスター目の操っていたものと区別して、それらは優勢エネミーと呼称するぞ。直球ですね。いえ、分かりやすさは重要ですけども。あ、それと一つご忠告を。レガリアをそちらに引き渡した時点で、私はプログラムを増産できませんので、あしからずそのあたりの指輪機能は閉じてしまいました。それは承知している。残念だが、レガリアは本来セラフの疑似領地の循環バランスを司るもの。むやみやたらに構成プログラムを作るのは良くない。ここからは我らサーバントだけで敵陣を切り崩そう。おお、狐の姉ちゃんの増票に頼るまでもねえ。あんなもんは短期でもどうにかなる相手だ。厄介なのは。 I'm not surprised you're on this so quickly, Lancer. From the way you're speaking, it sounds like you've already done your fair share of scouting. Wait a second. Does this mean the Umbral forces are already active on Seraph? おお、アサシンの旦那とな。旦那は例の妙な術で姿やら音やら熱やら消すわ。こっちにはルーンがあるしで、ちょちょいとよ。こっちの領域ってんなら玉座の機能 Welcome back, Kai Kai. 詳しい情報が入るんだがな。残念ながらそいつは無理だ。占拠した領域を敵は完全掌握しているか。しかり話が早い。お主らも相当の戦上手ではあったが、あちらはそれ以上。実に鮮やかな制服ぶりよ。アルテラでしたか。あれ以外にも優勢はサーバントを戦力として有しているようですね。そうですね、ランサー。厄介だと言いかけていたのはそれのことでしょう。 Yeah, and I know who they are. まあな、ありゃここにいるメンツを前にしてあえて言うが、真っ向勝負じゃ勝ち目は薄いぞ。 He says it straight out, deadly serious. I've never heard him so intense and forceful. Tu Cullen is a servant who's been through hundreds of battles. Even if I haven't fought with him as an ally for very long, I can tell how powerful he really is. And yet, that expression on his face, and the tone of his voice, I know exactly what means. He's talking about the top servants. I know of their existence through the record that was sent back in time. These heroic spirits were handpicked by the Mooncell for their exemplary strength. These heroes among heroes are known throughout the world for their famed exploits. These champions are summoned as special cases, separate from the 7 standard classes. No. One is a separate class. One is a separate class. Ruler is a separate class. The others are a rider and an archer. トップサーバントだな。そう驚いた顔をしなくてもいい。私は私でこの新たなセラフにいくつか独自の情報ルートを有していてね。それによればランさんが確認したサーバントたちは間違いなくトップサーバント、いわゆる精鋭だ。戦力としてはカルナとほぼ同等と思って構うまい。それが最低でも2体。 Well, there's 3, but one's an asshole that probably won't get into the fight unless he wants to have fun. 本来はムーンセルに属する存在であり、優勢への対抗策としてセラフに召喚された者たちだが、あえなく敵に絡め取られたとおぼし、連中は現在優勢側の本拠である未明領域からこちら側へ進行。すでに旧タモモ領域の約 80% を制圧している。 Already? 遠からずローマ領域へも手を伸ばすだろう。手をこまねいている暇はない。それほどの勢いだったか。大したものだ。彼らは制圧した領域の変質を始めている。仮称古代神殿エリア。すでにタモモ領域とは似ても似つかぬ状態だ。 Makes sense. そこまで敵は強力だったか。敵の本拠未明領域へと至るためのゲートも当該エリアに存在しているだろう。
本来彼らは拠点など持つ必要はない。破壊こそが優勢の目的なのだから。それでも拠点を作っているのは守る必要があるからだ。そうでなければ辻褄が合わないよ。そいつはまあそうだろうな。異論なしだぜ。しかしなんだね、姿が見えないかと思えばちゃっかり諜報に勤しんでたわけかい。I understand the situation. Thanks to Archer, the Umbral forces are invading at an astounding pace. This is a different situation, a different outcome than what was stated in the body's records. Now that I think about it, there were some discrepancies in the record about how Altera and Saber met too. I'll have to pay more attention from now on. The record isn't always going to match up with the future that unfolds in front of us. I mean, now it's not going to at all because, I mean, we deviated so much. Of course, it's possible that they'll overlap. We should use whatever information we have when that happens. But the fact that the future can change gives me a new sense of hope. That ending. If we can stop all of Archimedes' plots, we can save Altera. It's not unreasonable to think that it's possible, assuming that the record of the future isn't set in stone. 申し訳ありません、アーチャー。本来であればそれはあなたの役割ではなかった。先んじての戦い、あなたは私の失敗を補ってくれたのでしょう。感謝を捧げます。そしてこの借りはいずれ必ず必要と感じたのでな。何、君が気にすることでもない。たまたまだよ、たまたま。こう言ってはなんだが、太陽の騎士よ、先日の戦いぶりは見事だった。対局を見極めなかったのはむしろ俺の方だ。お前は何一つとして恥じ入る必要はない。カルナ殿。なんだ、なぜ世をよそにいい空気になっている。せっかくなので世も混ぜるがよい。勝利の後の感想戦は世も大好きだ。呂布さん、さっきから何も言ってないんですけど、大丈夫です？ I mean, he can't really say anything except roar. Or that, apparently. キャスター、すでに女王ではないのでこう呼びますが、あなたは気づいていなかったのですね。彼は以前からこうです。嘘マッチです？リアリーです？ God damn it. Tamamo! さすがは音に聞こえし非将軍。豪胆豪気とはまさにこのことよ。ああ、そうか。アサシンさんは呂布さんとまるっと広い意味ではご同郷なんでしたっけ？もしかしてファンなんです？うん。武に生きるものであればその名は必ず耳にしよう。弓、矛、馬、どれをとっても破格の武人だからな、呂布宝泉は。無論裏切りの逸話もな。反骨の大将軍を配下に加える女王の度胸、よほどの大物かアホかと感心したものよ。そういうことはもっと早く言ってくださいまし。まさか呂布さん裏切る気満々でした？収集がつかなくなってきたな。おう、御大将。てわけでここらでまとめるぞ。で、どうするね。His eyes are sharp. His gaze has a certain sort of pressure in it. It makes me think of the red spear he wields. And I'm about as capable of breaking his gaze as I am dodging his spear. No one could tear their eyes away from him. Somehow, I endure the pressure. Personally, I couldn't care less if someone looks down on me. After all, the Wizard Kalkarok Dark Mage isn't exactly anything special, but... As Saber's master, I can't let anyone think less of me. Saber places her trust in me, even though I'm so ordinary. She says I'm a master worth putting her life on the line for, and so I owe it to her to live up to her lofty expectations. No matter what kind of heroic spirits are gathered here, I can't let them see the fear in my eyes. そうだよな。敵のトップと対話するにしても
まずは敵の囲みを突破しなくちゃな。やってみるしかあるまい。我が陣に集った一騎当選のつわものどもよ。今世は高らかに宣言しよう。セラフへと魔手を伸ばす優勢、月よひいては世界をくらわんとする魔性を。これより世と奏者は相当する。聖杯戦争の勝者としてではなく、ムーンセルよりレガリアを授かった者としてでもない。そして許せ。これは世界を守る戦いであると同時に、世と奏者によるある種の敵討ちであり、ある一人の娘を救う戦いでもある。大いに私的な理由ではある。分かっている。許せぬというのであればよい。我が陣も去るもよし。I can already guess Gawain wouldn't be against it. Everyone else is kind of up in the air. だが貴公たち英雄の矜持あらば世と共に来てほしい。その戦い歩み。 Everyone turns around and walks away. ここでおいとまする方いませんね。呂布さんはお眠のようですけども。こちらはそうですね。ではご主人様のお帰りになるここを守りましょう。よろしいですか、カルナさん、ライダーさん。ああ、依存はない。賢明な判断でしょう。千年平安京に存在していた玉座と同じように、この場の玉座も守るに値すべきものかと。レガリアそのものに及ばないとはいえ、領域支配に関するいくらかの重要な機能を割譲しているようですし。キャスコ、しかと頼んだ。積年のライバルが味方になるとは、これほど頼もしく、また嬉しいことなのだな。まったく感動屋なんですから。こちらはあくまでギブアンドテイク。恩に着る必要はありません。それでは都の守りは私めに。お帰りをお待ちしております、ご主人様。行くぞ奏者よ。目指すは古代神殿エリア。大勝利に向けて炎の遠征を開始する。 I will, Kai Kai. Don't worry. Oh god, I'm passed out. そなた、大層疲れていたのだろうな。Shush, you don't know しっ anything. かり寝入っていたぞ。無理もない。千年平安京での戦いを終えて、休まず大会議で英霊たちと並みえたのだ。心身ともに疲弊していて当然だ。マイルームに入るや否や、とろんとな。Drowsy? How long was I asleep? I don't feel like I hit the sheets at all, but I must have slept if Saber says so. 実感がわかんのかであろうな。何せ眠りの中でのことだ。どんな顔をしていたのかは真実この世だけが知っている。奏者の内側のことではあるが、外から観察した世だけがそれを知る。考えてみると不思議だな。だが案ずるな奏者。至上にして至高の名器を奏でるものよ。That is a euphemism. Because she says she herself is the finest instrument ever forged. そなたに寂しい思いはさせぬ。絶対にだ。世は二度とそなたを手放すことはない。だから。No, I don't plan to let any of these servants go. Everyone's my friend, and we will kick ass together. 世は無二の名器である。
殺してでも奪い取るなどという輩はあまたといよう。 It's not like I can stop them. I'm a squishy caster. I have no intentions of letting that happen. We belong together here on the moon. But that puts me on the spot. What do I even say at a time like this? I guess it would be best to let my actions speak for themselves. Yes, that's the best plan. Since she took my hand to comfort me, I should hold her hand too, or something like that. 奏者、急にどうしたのだ。奏者よ、精神のそなたであれば、精神の電脳体は情熱を司るというから、前のめりな行動も頷けようが、魂と統合して、もしやこれがキャスターの言うイケメンの魂、池玉か。ただの沈黙であるはずが、5分も匂い立つ色気とは。Okay. これはダメというかダメすぎる。逃げるのだ、奏者。Hmm? All I did was take her hand, so how did we get here? 逃げよと世は申したからな。それでもとどまっていたのは奏者だからな。 Oh no, she has been overtaken by the horny! 良いのだな。こうあってはよももう止まらぬ。エトナさんがごとく高なる鼓動だな。もはやよう自らであっても止められません。 What? Yeah, the boy. Nero has been overtaken by the horny. よいか、これから先起こることはすべては夢ではない。夢ではないのだ。分かっておろうな、奏者。No, I have no idea what Saber's talking about. Well, I feel like I have an inkling, but hold on! Just hold on for a second. Calm down. No rushing into things is the key to victory, Saber. またもそんな瞳でよう見るのだな。これはやはり。 My eyes are not beautiful. They're just little yellow dots. 皇帝たるもの、進むしかない。 Oh no. わかるぞ、奏者。マグナー、ウォル一世、マグナム。 What the fuck does that mean? よい。すべてを委ね、すべてを預けて、瞳を閉じよう。よも、瞳を閉じるゆえ。 Wait, if my eyes are closed and your eyes are closed, who's doing the sex? よい。By any other name, they would be as sweet, and yet I can only describe Saber's lips by comparing them to roses. I think they're beautiful. A cherry blossom or a peach might be closer to them in color, but I still think roses are the best metaphor. They also make the best backdrop when the petals are flying behind her. I have that thought, faintly, in the corner of my mind. It's like the back of my head is paralyzed, like I don't even know how to take all of this in. In the middle of my room, where the cool morning air wafts through, we draw closer by the second. Oh, this is... Yep! 朝着の準備ができてございますって何してくれちゃってんですか、セーブさん。 fuck. せい、両者一旦離れて、離れて。 How about you get in here? ここであったが1日前、まさかのゴム体を主に強いるとは。皇帝の正体見たりです、セーバーさん。我が千年鏡は放棄してしまいましたから、今やまともに機能するマイルームはここ一つであればこそと涙を飲んで許したというのに。なんです、回復機能どころかとんだドレインじゃないです。よっぽど強力じゃありませんか。 Oh, like you wouldn't do it as well, Tamamo. To be sure, I wouldn't have any difficulty recovering from this. Or, to be sure, I would have had difficulty recovering from this. Yes, she's right. She's completely right. The whole point of resting in my room is to recover my strength. お天道様に恥ずかしいとは思いませんか。
セバさん、こんな口にするのも恥ずかしい。無理無道、下道の所業。 Are you... Tamamo... I know you. You would have done the exact same thing. Except you would have pinned me down to the bed. ローマファンタスティック行為の未遂はそこまでです。そこまでですとも。Roman backstabbing. Hail Caesar. なぜ止める。せっかくの皇帝ロマンスであったというのに。ローマファンタスティック行為の何が悪い。貴様だって花の都で同じようなことを絶対してたはずであろう。絶対そうであろう。How do you know it for a fact? Were you watching? 言ってみろがいいキャスターよ。一度たりとも魂の奏者にオリエンタルファンタスティックを求めなんだか。Interesting way to phrase it, but yeah. それはHaha, can't deny it. その美少女と池玉とが一つ屋根の下とあらば、そういう Really? Really? 少しくらいあったような、なかったような。Yay. What on my wish list? それ見たことか。 Listen, I have bad taste, okay? こちらの奏者は目覚めてからというもの。戦いばかりで、そんな暇などみじんもずるいではないか。ずるいのはそちらでしょ。もはや二人のご主人様は統合なさってお一人なんですから。 Yeah, I know you had 3 and now you only have 2. Soon you'll have only 1. 抜け駆け禁止。それは大前提のはずですが何か。それはそう皇帝というものが世にはあるどうか。 Are you really? Are you Nero? You're really pulling out the imperial privilege for this? Really? スキルですよね、それ。しかもあんまり使えない。I don't know. That's actually, if you think about it, imperial privilege is actually a pretty good skill. I mean, it allows her to basically copy the skills of other servants temporarily. Which means if somebody's good at cooking and she wants to cook, she can easily get cooking. If somebody's good at writing, she can copy writing for a short time. Pick up a spear and be as good as spear wielding as a lancer. I mean, there's so much you could do with that. I don't know what it is, but as I sit here watching Saber and Caster's vehement exchange, I get a very specific feeling in the back of my heart. It's different from worrying about the outcome of the fight, and it's something much more calm and peaceful. The sight and sound of the two of them, their whirling expressions as they swing words back and forth. Sling. All of it is incredibly nostalgic. Ah. I realize now that I'm right where I ought to be. I don't have all my memories back yet. I can't even recall all the details of the Holy Grail War by myself. Even though 2/3 of my cyber frame have been consolidated, I'm still technically incomplete. But even despite that, I've come home. To the place where I belong. Right between these two women. I'm home. Well, that's what it meant, okay? I can't context people. Okay. So I need to save. Then I need to back out, close the game. Well, I don't need to back out. I just need to do this. Force the game to close, make sure my controller is connected, and then reopen the game. Because for some reason, it was stopping the controller from connecting. And I need the controller. You know? Come on. Marvelous. Marvelous!
Controller's back up. Because I can't do any of the combat without the controller. I need it. So now we continue. Level 30. I already did this. 奏者？私からの贈り物です。どうぞ受け取ってください。 Let's go. So one level over the recommended level. So that's good. 敵軍のレジムマトリックスが完成してしまう。急ぐのだ。このままでは我らの敗北となる。さて戦の時だ。まずは先陣を任せたぞルーラー。承知しています。この戦いの行く末を見届けましょう。仕掛けてきたな。このまま防衛をあれば早々にこちらが押しつぶされる。この際多少の損害は仕方ない。レジムランクの高いセッターを制圧する。直すがよい。天幕よ落ちよ。ロサイクス。 Yoink! 角笛を鳴らせ。戦の始まりだ。 Nah, I gotta stop this. いい知らせを持って帰るぜ。 You're a bad plant. 愛の力思い知ったか。気持ちよく終わったぜ。そっちの調子はどうだい？可愛いもの。奏者よ。このエリアをそなたに捧げよう。いい成果だ。こちらも見習おうとしよう。 Ah, では第二陣と行こう。重装歩兵隊世の前に力を示せ。 uh-oh. Big boys. 全域に包囲戦を展開する。よいな。第三陣の配置も進めておけ。 I gotta go for this. 我らの勝利だな。また一つ帝国の領土を増やしたぞ。何度でも言うぞ。ドア奏者が大好きだ。こんなところ。 Perfect! 増援か。これ以上敵が増える前にセクターを制圧しろ。制圧完了だ。土地は多ければ多いほど良い。領土が広がりましたね。お見事です。しようよ。 You don't get to have fun. 何度でも言うぞ。ドア奏者が大好きだ。見事だ奏者よ。世は嬉しい。愛の力思い知ったか。 Pop goes the weasel. 敵も手強いですね。こちらも気合を入れましょう。この剣にかけて倒れるわけには。のよな。制圧完了だ。土地は多ければ多いほど良い。領土が広がりましたね。お見事です。 Ah. セクタートラップか。奏者よ。コードキャストの用意を。私に落ちるでしょうか。ここまで追い込まれるとは。 There it is. なんとかいるな。 Yoink and hit. まずはあれを叩き落とそう。 愛の力思い知ったか。 Pop. コードキャスト奏者よ。戦士の撃破とは我が王を見る思いです。
Ah. Okay, captured this zone. Yoink. いいぞ。そのセクターの価値は大きい。くれぐれも。 Go here. Hi, Gilgy. Golden douchebag. What's up? 王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。いいぞ。そのセクターの価値は大きい。くれぐれも敵の進行に注意しろ。土地は多ければ多いほどよい。何度でも言うぞ。ノア、奏者が大好きだ。生きよるのよ。この運命。Magical transformation sequence. Stop missing him! Oh my god. There we go. Where is it? Where is it? Where is it? There it is. Doink! Now I need to rush and intercept Ruler. Hello. And boom! And here he comes. Hello, Iskandar. Iskander. 我が重装歩兵のことごとくを打ち倒してよくぞここまで参った。褒めてつかわす。しかし、まっこと予想外よ。世の軍勢とこうまで戦えるサーバントがいようとはな。You're one of my favorites. I love you. まさに激戦、窮地の連続であった。さすがはトップサーバントの一角。驚嘆に値する傭兵、感服するほかない。だがそれもここまで。覚悟するがいい。流星の倉庫。奏者と共にある限り、栄光は世に輝く。我が才は戦場にあっても変わらず、剣撃の音色は旋律を奏で、やがて万来の喝采へと変わるであろう。おう、どうにいった挑発、自信と誇りに満ちた宣言ではないか。まさに戦場に咲くバラのごとしよ。認めよう、貴様は確かに英雄である。であればこそ、その歩みに一切の惑いなく、さらなる窮地にも揺るがずにあれ。我が蹂躙を前にしても、その言葉、翻すでないぞ。I can feel it even from within the regalia.
His spirit doesn't waver in the slightest, even though we've destroyed so much of his army. He's exactly as the records described. This pressure, this force. I'm struck by a feeling of tension and blood-curdling fear, unlike anything I've ever felt before. Even standing in front of 9 heroic spirits doesn't compare to this. I'm glad that I'm inside the ring just right now, because if I had a corporeal form, I'm sure I would have embarrassed myself in front of Saber. An army of 10,000 men would be no match for this great heroic spirit. The great king who invades, trampling his foes, roaring the proud song of victory at the end of his march of conquest. I know his name. His name is Iskandar, the king of conquerors, who established the supremacy of Macedonia. Alexander the Great. 名君カエサルさえもが憧れし脅威の大王。相手にとって不足どころか持て余すな。だが戦場においては剣のみが確かなもの。偉大なる征服王の夢に敬意は表すが、今はそのマントごと切り捨てるのみ。世の名はネロ・クラウディウス。征服王よ、我が剣を受けるがいい。なんと貴様はあのネロ・クラウディウスだったか。はははは。よくよく見れば目をつぶすほどの真紅と黄金。ガテンが言ったわ。確かにそれはローマの趣。You're all red and gold yourself, so. しかしこれは驚きだ。かの暴君がこれほどの戦上手とは思わなんだ。さらには自らの神明を明かすとは。よほど優れた石膏を放ったか、それともそれそこなる指輪の中にいる魔術師あたりが何かの術を用いたか。No, I've just seen this episode before. ある意味ではその通りではあるが、コードキャストの類ではない。特殊な事情なのだ。Saber? なんだどうした。今更になって剣戦に迷いが出たか、バラの皇帝。世がわざわざこうして待ち受けたのは貴様の首を取るためだ。無論軍門に下りたいというのであれば考慮するが。それはこちらの言葉だぞ、征服王。要はあれだ。いささか疑問に思っただけだ。引っかかる言い方をするではないか。貴公あれだな。素直すぎて邪気がなさすぎる。世がならばと何をもって貴様優勢の側に身を置くのだ。世は征服王の本来のあり方を知らぬが、その言動、その覇気あふるるありさまは伝説に聞くイスカンダルそのもの。人の世を乱す半英雄でもある前に、まさしく大英雄である貴様が何故に邪悪の星の倉庫などに収まっているのだ。頭の中身をいじられているようにも見えぬし。That's actually something I was curious about as well. What in the world is going on with this great hero? Just as Saber says, he doesn't look like he's being manipulated. At least as far as I can tell. Then he must be doing this because he has something else in mind. なんだ。まあこちらにもいろいろと都合と事情があってな。貴様、なかなか答えがたいことを尋ねてきたな。まあいい。ここまで見事に我が傭兵を破った褒美だ。アルテラという娘、知っておるな。無論知っている。世はあれと戦った。そして負けた。以降思うところもあってあれのそばで戦うことを決めたのだ。あれは破壊の化身とかなんとか自らを言うが、世にはどうにも合点がいかぬ。戦いの本質は破壊か。少なくともそんなもののために世は戦わん。戦いとは何だ。我らは何のために剣を振る。あの娘、そのあたりのことがすっぽり。 This is why I like you, Iskandar. ならばと世は考えた。我が戦いぶりをもって伝えてみるしかあるまいとな。我が蹂躙、我が失踪。月の戦場であろうと世のなすことはさして変わらぬ。
もっとも世の背中をあれがきちんと見ているかというと自信はないが。 I don't think I understand all of what he's saying. I do! But maybe, just maybe, I understand a little bit of it. The King of Conquerors sensed something strange in Altera, who fights like a machine, yet calls herself the embodiment of destruction. So he's trying to convey something to her simply by being his true self, by fighting exactly the way he did when he was alive. Something like that, at least. そうか。立場と手段は違えど、世と貴様は同じような目的を持っているのだな。世と奏者は、そう、アルテラをその滅びの結末から救いたい。そのためにこそ剣を振るい、万軍を切り裂こう。いや、貴様とは少し違うか。征服王。そうだな、暴君。いささか以上に違うわ。世はあくまで知らしめるだけよ。世の戦いぶりをもってして。ならば見せてみよう。破壊のためではなき貴様の戦いを。おお。Come on. Of course Gilgi is watching. 雑種どもが生きがるものだ。戦場では野蛮さも磨きがかかる。まさに似た者同士ではないか。Oh, fuck off, Gilgi. 見届けるに値する戦いであればよし。そうでなければどうしたものか。こちらの雑種もろとも打ち抜くのもまた一興か。英雄王、それは本気のお言葉でしょうか。旗持ちの女か。なんだ、俺はこれで忙しい。ざれ言ならよそでやれ。God, you're such a dick. なぜあなたはアルテラに従っているのです。征服王や私とは違い、あなたにはムーンセルに選出されたという背景もない。だというのに、あなたは副官という任まで買って出た。なぜなのです。従う？この俺がか？はっ、女。貴様よもや俺が進化としてあの娘に神戸を垂れているとでも思ったか。これは笑わせてくれる。貴様、道家の才能はかなりのものだ。我が宝物庫に加えても良いほどの冗談だぞ。私は冗談など。いやいや、大いに笑わせてくれるではないか。褒美だ、教えてやろう。何、単純な話だ。セラフの裏側で退屈を持て余していた矢先、未明領域であれの目覚める音を聞いてな。数えてみれば魔星の襲撃から14000年、俺には預かり知らぬ記録だが、少しばかり縁があるのも事実。どうあれ、良い見せ物になるのは明白だ。退屈を持て余していたと言ったであろう。よって自ら限界してみたまでのことよ。だが戦いは時期終盤のようだ。我が父、我が神話の元が結んだ条約も時期尽きる。あれ、そればかりは俺にも見えん。貴様もよく考えてムーンセルのお守りをするのだな。Just keep rattling on, Gilgi. そのようですね。今回の見極めは難しい。あなたのように分かりやすい悪が敵であれば簡単だったのですが。調子が戻ってきたではないか。では見聞に戻るがいい。貴様の迷いも少しは魚になるというものだ。 He's such a dick. Where is it? Where is it? Where is it? There. カエサルさえ羨んだ男よ。いざ勝負。あなたがローマの第5代皇帝、私がお相手いたしましょう。肩書きはよ。今は互いに一人の戦士。女として貴様。 Let's go. Not a full one, but I'll deal with it.
Now there's just Iskandar. 私が至らなかったからシロおいとろける時だ Magical girl transformation sequence, go! ムーンセルネメ完全武装だが兜は脱ぐようなのであった私が至らなかったからシロお許しを我らの勝利だなまた一つ帝国の領土を増やしたぞいい成果を出せるこちらも見ようとしよう手間を取らせろってもはや楽には済まぬと思え Okay, I need to let it run out so I can use my noble phantasm. 味方が襲われているな防衛に向かうぞ Let's go to the theater! 見よ万来の喝采を聞けインペリウムの誉れをここに咲き誇る花のごとく開け黄金の劇場よ受け取るがよいラブセントクラウディよい遠征でいいのをもらっちまったわい互いの矜持をかけ己が一陣をもって雌雄を決するそれこそが世の言うところの戦いよただ遅いただうまいただ焼き尽くすだけではなそんなものはつまらんわいであればこそこれはいい満足のゆく戦いであったひとときの喜びの返礼だ勝利の外貨は貴様にくれてやろうまさしく舞うような胸のすく戦いであった征服王はこれにて突きを去ろうバラの暴君いやさバラの剣をさらば The hero is gone. I'd be lying if I said I didn't feel a certain majesty in his exit. I feel it strongly within me. The hero fought and fell in the heat of battle. He lost every function of his temporary cyber frame bestowed upon him by the moon cell, and in the end lost his life as well. I'm at a loss for words. If Altera were here, if she'd seen this, would she have felt anything from it? I don't know. I can't say for sure, but I want to hope. I want to hope that if she had seen it, she too would have felt something in her heart. 心身ともに屈服させ認めさせそして惚れさせるそれが征服王の戦いかこの上ない大王であった血湧き胸躍る戦いは数あれどまさか負けてしまいたいと思わせる戦いがあるとは Don't know how I feel about that. 誠に恐ろしい強敵であったなレガリアの力なくしていやそうじゃなくしてこの勝利はなかっただろう返礼はこちらのセリフだ征服王今も彼方を駆け続ける夢の輪立ちその勇姿世は決して忘れぬぞOh god, Elizabeth, really? 何がトップサーバントよ要はただの戦闘バカじゃないそれなら私の方がよっぽどトップにふさわしいわ空前絶後のトップアイドルにして言語道断のトップサーバント誰もが呼ぶわセラフで最も美しく愛らしく痛々しくいいえもうそれだけに収まらないセラフと優勢を合わせたこの太陽系で最も優れたスーパーアイドル That doesn't make any sense. I know that voice. 血走った獣並みに場を読める貴様は羨みなさい羨みなさ
と出てくるの遅れちゃったけど、この私こそ I pity you. すべてのサーバントを過去にするハイエンドサーバントこと新色エリザベート・バートリーよ。 Corroded Elizabeth Bathory. Okay, the final version of Elizabeth. I saw her like this in the record. It looks like she's gained a lot of power. Alright, at least her name is super straightforward. 優勢に侵食されたエリザベートか。そうか。そのままなのだな。もうどうしてくれよ、どうもセムが。征服王は侵食なんぞされずにああも堂々としていたというのに、なぜそうもあっさり侵食されているのか。違うわよ。されたんじゃなくて自分から取り込んだの。逆に利用してるんだってば。You sure about that? 私はすべての知性体の心を犯して食らうの。だから侵食エリザなの。なんで？わかんない？どうして黙っちゃうの？なんでそういうリアクションになっちゃうわけ？怖いでしょ？恐ろしいでしょ？だって本気であなたの10倍以上の魔力なのよ。今の私に不可能はないわ。誰が何て言おうと力でねじ伏せられる問答無用のトップアイドルなんだから。哀れよな。 Yep. 貴様が救われたアイドルのあり方とは力でどうにかするものではなかったろうに。力を求めて食われたといったあたりか。世は寂しい。貴様は正真正銘世のライバルであったのに、そうも落ちるか。侵食されしエリザベート・バートリーよ。落ちてないし侵食されてるのは私じゃないし、私は今だってあなたのライバルなんだから。もうやめなさいよそれ。You don't get to decide who thinks of you as a rival. いい加減にしなさいよ。私はやめたの。私は頂点に立てるし立つって決めた。 No, you're a 哀れ loser. な敗北者でいるのは牢獄も救済もいらないね。えそこで聞いてるんでしょ小豚。優勢は私に力をくれた。悪が悪のままにありながら咲き誇るための力を。ライバルだろうとトップサーバントだろうと何だって構わない。あなただって殺せるわ。 Her voice. It sends a shiver up my figurative spine. Elizabeth is serious. She hasn't uttered a single lie. She'll probably kill anyone that gets in her way, even if it's Saber, even if it's me. エリザベートよ、そこまでの覚悟であれば世は何も言わぬ。というか説得できる気がまるでしない。貴様の苦しみは世には分からぬ。その変貌の理由もな。だがそれでもなお世をライバルというのならその執着に応えよう。センターの座をかけて勝負だ。かかってくるがよい。間に落ちた竜の娘よ。 Oh. Okay. 真打ち登場よセイバー。私こそが誰の心だって犯して食らうトップアイドルよ。そのような姿を晒してなおほざくか。バカ者。我が剣で頭を冷やすがよい。 And boom. And boom.
Magical transformation sequence. 私のライバルならそうでないとね。強いじゃないさすがレガリア2つ、なかなか殺せないみたい。殺せるけど殺しちゃえるけど、私まだちょっと本気に慣れてないだけだから。 She's strong. I can't deny that corroded Elizabeth Bathory is a fearsome enemy. I was doing perfectly fine. Don't cutscene me. Even discounting the fact we're exhausted from the fight with Iskandar, this Liz stands head and shoulders above her usual self. そうだな、奏者。あれは我らの知るエリザベートとは別物だ。Nah, she's perfectly easy. いい気分だわ、セイバー。こうして見下ろしてるとすごくいい感じ。褒めてあげる。あなた強いじゃない。私は優勢の力、あなたはレガリア。釣り合いは取れていると思わない？そんなに強いなら、そうね、勢いだけで勝てるなんて思わない方が良さそう。それならそうね、いらっしゃいよ、未明領域に。私はもうレガリアなんて必要ない。もっともっと大きな力を手に入れる。だからいらっしゃい。あなたたちがあがけばあがくほど、ことは私の思うままになっていく。 Why do I have a feeling your plan is literally the kind of thing that's like step 1 this, step 2 question mark, step 3 profit? そうまずはアルテラを倒せばいい。あのいけすかないアルキメデスもね。その後はちゃんと覚悟してくるのよ、小豚。You couldn't beat anyone. 未明領域への入り口か。当初の目的は果たせたな。しかし確かにこのままでは及ばぬ。レガリアの力。でも覚悟を決める時か。 The boss of the area should have been Iskandar, but seeing as Liz opened the entrance, maybe the boss's rights were switched to her right before he was destroyed. Either way, just as Saber said, we've managed to complete our first goal, even if we did come out of it pretty torn up. We normally don't have a way to get to the Zero Dark from Seraph, but a path is open now, although I don't believe everything that Elizabeth said to us, as far as I can tell. The entrance is stable. 観測結果もそう出ているな。入り口として開かれた空間は比較的安定している。自然に閉じるといった事態はまずないだろう。一旦こちらへ戻って休息するといい。君たちはよくやった。魔力の回復も仕事と思ってくれ。そうだな。思うところはあるが、まずは休まない。さすがに身が持たぬ。良いな、奏者。マイルームで戦いの傷を癒すとしよう。真の決戦はその後だ。Yeah! Spirit Tesseract, Cohort Spirit Stone. Yay, we got our first A rank. We can go craft that and see what it makes. Back in bed, okay.
Frost Bomb and Flame Bomb, sure. Let's make another one. Poison Bomb and Frost Bomb. Make one more. Poison Bomb and Frost Bomb. Yep. Yep. Poison and Frost, which I have 2 of apparently, or Fire and Frost. Poison's good. Poison's good. Poison's good. これでも使いたまえ。贈り物ですが、何か。私からの贈り物です。どうぞ受け取ってください。奏者よ、世は思いついたぞ。軍略の練習をするのはどうだろうか。 How are we gonna do that? Are we gonna play miniature games? 40k. I challenge you. Oh, I think that's a great idea. But how exactly would we do that? I nod silently, wondering if we're gonna do some sort of simulation using features of the throne. 無論ルダス・ドデシム・スクリプトルムだな。 What is that? 知らぬのか。神話伝説や歴史には妙に詳しい奏者がそのように首をかしげてしまうとは何のことはない。名の通り12本の線を用いたゲームだ。ローマではよく遊ばれていた。バックゲモンは知っているよ。それのローマ版だと思っていればよい。ま、おおむね間違ってはいまい。 I don't even know what backgammon is. 元はエジプトあたりの遊戯だとセネカは言っていたが、世も由来まではよく知らぬ。要は12マス2列の番を使って遊ぶ軍略の遊戯だ。 I see. Frankly, the only thing I'm sure about is that this game sounds like Latin. But if it's the Rome version of backgammon, as Saber says, it must have similar rules about getting all of one's pieces to the goal. Ah, I understand what Saber is trying to say. The battles that occur every day in this new Seraph are, in essence, one big conflict over territory. We could probably learn a thing or two from a game where we send our pawns to a goal point. ではルールを説明するぞ。よーく聞くのだぞ。要は一度しか言わぬからな。きっとだぞ。 Even if I pay attention, I'm not going to retain the info. That's just how I am. It's going to take a couple times. And so Saber begins teaching me the rules. Her explanation definitely reminds me of backgammon, so I'm sure it'll be easy to pick up. We jump into our first game right away, but... よーし、3戦目も世の勝ちだな。ふふふ。 I can't win. Whether it's her natural talent or whether she simply got me beat in terms of experience, Saber's too good at this game. I can get a point where I think I'm a step away from winning, but I can't seem to clinch the last move. It's just impossible. I've lost twice in a row now. 惜しいな、奏者。あと一歩で初勝利をもぎ取れたというのに。勝敗は明確に結果として現れる。マスの一つ、あと一歩が勝負を分ける。まさしくこの感覚はセラフの国取りと似ていよう。 One more game! ああ、そう来なくては。世のマスターにふさわしき不屈の情熱だ。 Just like with Magic, just like with any other fucking game. I challenge you to one more. I don't want to stop. ならば、再戦と行こう。無論、世は一切の手を抜かぬぞ。 I'd like to challenge Nero to 40k. see my Brotherhood of Nod Space Marines go after her. And that was it. Okay, we go bed. And our next fight is with her. I had a dream. I don't think it was my dream. I think I was spying on a dream that someone else had. I'm strangely certain of this. It wasn't my own experience. It's like
I was watching a film projected onto a screen. A fragment of the record. The sea of stars, a teardrop, the burning earth, the downfall of the gods, the ravaged planet, the end of civilization, and the destruction of life. Destruction, subjugation, screaming and weeping, terror and howling. The white titan swells on the horizon and... something that shines so brightly. The light. The light. The light covers everything. Covers the world. The Titan, for all its power and savagery, crumbles to the ground and disappears. And then, in the darkness of the moon, the cyberframe that holds the memories of the White Titan is all that's left. That which was left in the Zero Dark, forgotten by the Umbral Star as it headed into the Sea of Stars beyond. That which only exists to wait 14,000 years for the return of the Umbral Star. Without anyone to talk to. Without any outside interference. Without anything to do. Trapped in a cold cavern, little different from a coffin. The sweet embrace of sleep would have been a luxury. The cyberframe held life, intelligence, and all the necessary parts to function, but never knew sleep. Its brain never had a chance to rest. Without sleep, without dreams, without moving the slightest in the dark, without seeing anything, only reflecting on the memories it had of destroying the Earth alone. All that time, in the place where it had no input or output, that cyberframe, there it's remained for eons. All alone. 目覚めたか、奏者。良い夢見という面持ちではないな。その方を伝う涙こそなかったが、悲しい顔をしていた。Yeah, just reminding myself how shit Altair's life has been. どんな夢を見たのだ、奏者よ。世はつらい。そなたの悲しむ顔を見るなど、胸が張り裂ける思いだぞ。Can we get to Mama no Mai in here and just have a big cuddle party? I kind of want to just have a cuddle party. My fuzzy consciousness clears as Saber's voice reaches my ears. Was this our first time sleeping in the same bed? Or has she slept by my side for countless nights? It's comforting to wake up next to such a warm, soft presence. Saber's golden hair shines like the sun, and the sight of it shakes some of the heaviness from my eyes. ソルよりもミューズが良いぞと何度言わせる。やり直しを要求すると言いたいところだが、残念だ。休息の夜は終わり、出陣の時間だ。まどろみに甘える時間は今はない。それでも聞いておかねばな。奏者よ。眠りの中で Giant ancient space laser, I think. The dark cavern. そうか。そうであろうと思っていた。ならば、世はそなたと同じ夢を見たのであろう。Not gonna lie to Nero. At Saber's urging, my mouth opens on its own. I somehow string the words together. I tell her what I saw in that dream, floating somewhere deep within my mind. The story of the White Titan that turned the ground into a sea of fire, and then finally headed beyond a distant horizon of bright light. And the long,
long, unbearably long days within the shadowy Zero Dark. All said, it must have been 14000年か。未明領域。ムーンセルの内にありながら、ムーンセルによって隔絶された領域。それは必ずしも暗黒の世界ではないだろう。そなたと世は知っている。時空を超えて届けられた記録に。an isolated space, closed off for ages. That's what the Zero Dark is, as far as we know. Then there's the far side of the moon, an imaginary space on the other side of the moon, where all of humanity's evils are sealed away. That's separate from the Zero Dark, since the far side is still considered part of the moon's systems. The Zero Dark is a territory of deep shadows, visible from neither the inside nor the outside. We already know what lies there. The Ark of the Stars, the external memory unit injected into the moon by the Umbral Star. We know the boundary is there to keep the Ark quarantined from the rest of the moon cell. I imagine its darkness resembles what space looked like before the sun, the space where nothing can be born. The moon cell named the Zero Dark due to this nature. Its corruption is contained, but still festering inside, and there the Umbral Star takes root. And of course, it's where the White Titan sleeps. Well, not exactly, because she isn't sleeping. 月へと埋め込まれた優勢のかけらか。夢見た光景にあったのは一面の暗がりのみだった。まさしく文字通りの幾星霜の年月。あやつが目にしてきたものが Which is sad as shit. それにしても14000年とは長すぎて世には想像することもできぬ。I certainly can't imagine it either. There's no way I could. Even though I experienced everything in that memory as a dream, it's more like looking through sheets of data. It was nothing like living it myself. They say that a master who forms a contract with a servant sometimes experiences the events of their past life through dreams. The dream I had was even less real than that. It was more like a copy of a dream. I don't think I was able to pick up on the same things as the Kalkarok Dark Mage who sent me this record. A record is a record. It's a combination of images and sounds. It doesn't copy over the emotions the record feels when the record is made. Since it's only a means of absorbing information, like recording a book or watching a movie, what you take from it is up to you. Oh, but still. その気持ちは世も同じだ。言ったであろう。サーバントはマスターと同じ夢を見ると。So when I dreamed about myself not wearing pants and going to school, you got that dream? 14000年の孤独など世にはわからぬ。わかるのは胸に宿ったこの気持ちだけだ。アルテラを救うことが本当に正しいのか。優勢の化身と分かり合うことはできるのか。というか、奏者を取られてしまわないか。そんな恐れも当然ある。だが、世にはあやつの最後の姿が忘れられない。世はアルテラを救いたい。そなたがそう願うからではない。あ、いや、少しはそなたのためにと思うところがないでもないが、これは世が、私が純粋に感じたことだ。私がそうしたいと感じたからこそ、それが世がそなたと共に戦う理由。生き残るために戦った聖杯戦争とは違う。人を救うというごく当たり前の我らの願いだ。Saber spoke calmly, like she was confiding a secret from deep within her heart. She will fight, but not as the servant of Kalkarok Dark Mage. She will fight against the darkness as her own person. それにだ。た
とえ3分の1の分身であったとしても、あの奏者は命を懸けたのだ。あの娘を、アルテラを救うなどという大きな話のためではない。アルテラ目に幸福を教えてやるなどと、そんな小さな願いのために彼方の奏者は全てを費やした。そなたのサーバントとしてこれを叶えずしてどうする。あの思いも世は決して無駄にしたくない。何、どーんと任せるがよい。1万と4000年長きにわたって暗黒に閉ざされた者に輝けるものを見せてやる程度。世には造作もないことだ。この世のものとは思えぬ至高の芸術、黄金劇場の進化を今度こそ見せてやろう。 It's exactly as you say, Saber. It's only natural for us to protect seraphs as the ones who live here. That's just our survival instinct as living creatures. But we have another reason besides that, independent of my human desire to live. I want to save Altera. Ha ha ha! I knew it! Miss Caster. キャスター、貴様いつからそこに。まさか初めから盗み見ていたというのか。初めからではございません。そんなことなら飛び蹴りの一つでもくれています。私がお邪魔したのはつい先ほど。ノックをしても返事がない。つはご主人様の寝顔チャースと抜き足で入ってみれば、まああの巨人を救うとか言い合って二人で見つめ合うんですもの。そりゃ呆れて塊もします。 You have silken shoes. What the fuck are you complaining about? やはり貴様は反対か、キャスター。貴様はどうもアルテラと因縁がある様子。そりゃそうでしょうとも。私たちがあの巨人にどれほど手を焼いたか、あなたもご主人様も知らないのですから。ですがまあ、あの時と今回とは状況が違うようですし、あの女の気持ちも少しだけ共感できますし、かつて巨人を倒すために戦った者たちはことごとく敗れ去りました。ですが倒すためではなく救うために戦うというのは今までにない展開。かつて敗れた者の一端としてその結果、私も見とうございます。キャスター、貴様イエーイ。ないか。あれか、奏者に振られて良い女度が上がったのか。Discarded? I did no such thing. 振られてねえですよ。今回は私よりあなたの方が向いているから一歩譲ってあげてるだけです。ですがご主人様も底抜けのお人よしすぎて、私そちらの方が心配です。もちろんご主人様のそういう博愛満ち満ちすぎて逆に困らせてあげたくなるところも大好きですけど。 What does that even mean? それはわかる。かなりわかる。だが世の方が大好きだぞ。そして奏者も世が大好きなのだぞ。Oh god, are we back on this? はいはい。せいぜいこちらはここを守りますとも。ご主人様の戻る場所、必ずや優勢の軍勢から守り通してみせましょう。ですからセーバーさん、くれぐれもどうかご主人様のことよろしくお願いいたします。無論である。I know exactly what it is I want to protect. Now all I have to do is make it happen. Let's go. To Altera's home base. To the ends of the Zero Dark. さて、キャスターの陣営を含めれば多くの英雄たちが新ローマ領に集った。この辺りでそろそろ本格的に考えておく必要があるか。 That's exactly as Saber says. Since the decisive battle lies ahead of us, we should try to get as much brain work as possible done beforehand.
So the problem lies in how we're going to answer the biggest question of all. How exactly are we going to save Altera? 実はな、機会を見て味方の旧機に尋ねておいたのだ。頼もしいではないか。さすがはそれぞれの地、それぞれの時代で名を成した英雄だけのことはある。How many of them were just give up and kill the bitch? Because we're not following those. みんな真摯に答えてくれたぞ。データの形でまとめてあるのでしばし待って。これをこうして、よし。では行くぞ。PowerPoint presentation? 空風林だ。いわく、やれる相手ならさっくりやっちまえばいいとのことで。Yep, but figured that. 魔剣士殿も似たようなものだな。まず倒す、その後に妙案が浮かべばよし。似たもの同士というかなんというか。Alright, yeah, that's true. Let's just pretend we didn't hear those two and move on. What about Gawain and Archer? 録画データを見る限りでは、難しい顔をして首を振っている。アーチャーはまだしもガウェイン卿までだ。So no information, great. Wonderful. Well, it's not like we've come up with much better ourselves. After all, we're talking about fighting an alien enemy from the edge of space. And on top of that, we're not just looking to defeat an alien, but to defeat and save an alien. ライダーめも似たような感じか。両夫将軍は相も変わらずの様子であるし、カルナはおお、カルナは何やら言葉を残しているな。さすがは稀有なる見識の持ち主。このような事態にも一加減あるか。さてと、具体的には倒す者を救うという考えは矛盾している。月と太陽、どちらかを取れというようにな。だが一方だけでは明日は来ないものだ。どういう意味であろうか。カルナメはあれだな。少し遠くを見すぎているな。キャスターの気苦労が忍ばれる。そなたはどう思う？奏者。I think he means we'll definitely save her. 良い言葉だ。世の求める回答そのものではないにせよ。優しき英雄であるのだな、カルナ。希代の大英雄として古くより称えられただけのことはある。Well, I still have faith in our planning. A way to save her. One single task to accomplish, and we may well already have the power to do so. The Regalia, the royal authority of the Moon's Holy Grail. As far as Seraph is concerned, it's a machine that can grant any wish. Since we have 2/3 of it in our possession, we should be able to do just about anything. So really all we have left to do is hammer out the details of that plan. すまぬ奏者よ。戦国の戦いを胸中で反芻していた。征服王イスカンダル。あれは実に気高く眩しき大英雄であった。Yeah. そして何よりも至極単純に強者である。Of course he was. こうして勝利を得て、世とそなたは生き残りはしたが、二度戦って二度勝てるとは到底思えぬ。I am confident we would win every time. Iskander was a fearsome enemy, and at the same time he was a hero, exactly as Saber says. He had the courage to do whatever it took to obtain his heart's desire, as well as an adventurous spirit that made it hard to tear your eyes away from him. Even as we were fighting him, even as his enemy, I couldn't help but think that. あれこそ英雄なる者の真髄に相違ない。征服王や神祖ロムルスのような正真正銘の大英雄に比べれば、世の武勇と勲のほどは足元にも遠く及ばぬ。世とてローマ皇帝の座についた者、無二の人物であると自負はしているが、やはりかのイスカンダル王には及ぶまい。
You're both good in your own way. 大 Come 陸 on. の多くをすべて多くの王をその進化として従えた男。なんともはやファラオにさえなったというぞ。 That would be an interesting form of him to summon. 世の憧れるカエサルさえもが憧れたのだ。それにさ。You admire Caesar. I can see no negative repercussions for this. おじ上もイスカンダル王を好んでいたな。 Saber's the person who was the uncle of Roman Nero Emperor was. カリギュラおじだ。おじ上は我が母アグリッピナの兄にあたる。世から数えて先々代のローマ皇帝だ Ah, った。 Caligula. Right. I have him too. よく an FGO 膝の上に小さき世を乗せて古き時代の英雄譚を語って聞かせてくれたものだ。 And then he went batshit insane. 多くの物語を聞いたぞ。イーリアスの英雄たちはもちろんのこと、ヘラクレス、オデュッセウス、ペルセウス、中でもやはりアレクサンドロス大王、すなわちはイスカンダルの逸話になるとおじ上もまた熱くなったものだ。 Hey, Varel. How are you doing? Saber's eyes seem to search for something in the distance. Her thoughts are in a time long gone. Emperor Caligula. When I think of the third emperor of ancient Rome, I recall he was famous for being more of a tyrant than Nero. They say he was a blood-soaked despot. The Emperor of Death, who fell into madness, the greatest man in power at the time. He was temperamental and would steal lives away without a second thought. In the end, he was murdered by some internal plot, as Roman emperors tend to do. But the words that spill from Saber's lips seem to paint an entirely different picture from the bloody legend I know. I recall that Emperor Caligula was considered an enlightened ruler, and not a tyrant, when he first took the throne. For the first few years of his rule, he was known as the Shining Star of Rome. Yes, just like the Saber I know. Perhaps the Caligula in her memories is forever in the shape of the good and wise king she was most familiar with. 世には優しいおじだった。それだけは間違いがない。いつか自分も伝説の英雄たちのようにたまたまってしまうのは大行に過ぎるかもしれぬが、せめて良き皇帝でありたいとな。 Yeah! That's the best way to do it. Just plasma grenades. And then getting to HK as soon as possible. よく口にしていたものだ。それからいずれお前も良き貴族となれとな言ってくれ。 He sounds like a great uncle. そうだな。実によくしてくれたおじ上であった。 More dialogue. Great. Oh, back in bed. Okay. するからこそ休む時にはきちんと休み英気を養うというわけでこの添い寝である。ああ、なんという無理のない理屈なのか。世は己の際に惚れ惚れしそうだ。 It's not a perfect excuse if you describe it as a perfect excuse out loud. マイルームの回復効果は折り紙付きゆえ、そなたもゆっくり休むがよい。実にそなたのぬくもりは良い。しかしこうもゆるりと横たわっていると。 Her reasoning is sound. It makes perfect sense for us to make the most of my room's recovery effects by sharing this single bed. That is like... Honestly, this bed could fit like 5 people. Let's get Tamamo no Mai in here. Come on, she needs to rest too. But when I lay next to her,
I mean, when we're so close, I can't really relax because I can clearly feel the shape of Saber's body against me. God damn it. In short, even if my body can rest. You don't have a body! We've discussed this! Your body is with Altera, okay? It's not an H game. It's not... Nothing actually happens. I can't tear my eyes away from Saber's every movement. What she might do, what she might say. My heart beats faster with every possibility, so much I can swear I hear it pounding in my chest. Hey, Verity. こうしているとやはり自然と腹がすい Appetite. Your appetite? What exactly do you mean by... You show up just in time. I'm starting to get ahead of myself when I realize what she means. I imagine the lavish sort of mealtime enjoyed by the nobles of ancient Rome. Several people laying on the ground, grabbing all sorts of delicious morsels from plates, just like the famous paintings from that era. 懐かしいものだぶどうリンゴ桃梨あんず山と積まれたみずみずしき果物の山 Yeah, it KOTOR, I tried to stream it one time, and the controls just kept... I would always get into combat, and every control would just lock up immediately after combat, and I have no idea how to get it to work. You know how to fix that? Okay. You can explain it to me later, and I can try to get it to work. Because if I can get that to work, then I can stream that too. Because I was wanting to stream it at some point. It's just, I could never get that. Stop doing that! Though I might wait for the remake to come out. Because they are remaking the first Knights of the Old Republic. Gotta turn VSync on and have a resolution set to 60 hertz resolution. Okay. Makes no sense why that would lock up the controls to me, but I am an idiot, so... アーモンドヘーゼルナッツ松の実といったナッツの類も多かったな野菜の酢漬けもだ無論 Well, I'm with you on everything except for the pickled vegetables. I can do without those, but everything else, I'm down. Ah, okay, that actually kind of makes sense when explained that way. Okay. Wild roasted boar, roasted wild rabbit, boiled escargot. 思い出すだけで食欲が湧いてくる。サーバントに 食事の必要はないとは言うが、それはあくまで栄養摂取の面での話。Of course you would want to eat. I mean, food is delicious. Eat for taste. I do that now. 食欲、精神面での充足は満たされぬ。美食とはすなわち快楽。さすがは三大欲求のうちの一つと言えよ。I agree with this sentiment entirely. This is me. This is me right here. Varil can attest to this. This is me. You're making chicken Alfredo at the moment? God, I could actually go for some of that right now. God damn it. Yeah, I know it'll take a long time, like, when it releases, but honestly, I have so many games to play, I can kind of put it off. And it does sound fantastic. Oh my god, I would love to eat some. The Roman emperor in front of me loudly absolves herself of responsibility for her extravagant tastes. The culinary delights of the nobles of ancient Rome. I can hardly imagine such a luxury, but I'm sure Saber can recall everything about them with vivid detail. セラフで再現するのも良い趣向だ。自然とジビエが多めになるだろうな。I think we would have, like, food from everywhere, because we have servants from so many different places. We'd have Indian cuisine, we'd have blah, 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 yeah.
Good luck with that. I haven't had ramen in forever either. God 彼の damn. 料理など趣がある。野生動物が生息する領域もあるというから、用立てるのも無理ではないかもしれぬ。We must go hunt them with swords. 無論術式なりレガリアの機能あたりでポンと出してしまう手もあろうが。Weird stir fry ramen with cheese sauce? That sounds interesting. やはり自らで狩り、自らの手で口に運ぶのが良い。From Asia Market? With your own two hands. Now that I think about it, the ancient Roman nobility didn't use cutlery like knives or forks when eating their prized cuisine. よく知っているな。そうなのだ。基本手づかみであるから。そうか。つまり例えばそなたに食べさせるときにはユンが手ずからとさせることになるか。 And we're back to this. It always comes back. それはそれで実に良いではないか。I got to. I got to. I got to, okay? It's not my fault. They put it there. I have to choose this option. Please feed me. なんだ。普段のそなたであればなんやかんやと言って世のスキンシップを避けようものをそうも堂々と。情熱としての電脳体の気質が未だに情熱の炎をくすぶらせているのだな。そうなのだな。ならば山全霊を持って答えるぞ。覚悟しておくがよい。いずれセラフが平穏になった暁には、その頃にはそなたが冷静になっていても要は今の言葉を忘れぬぞ。忘れぬからな。This sounds more like a threat. This is more of a what have I done situation. What has science done? Now to fight Altera herself. Go up this way. No, not in here. Where? Gilgi, why do you have to mess with me? Damn it, Gilgi! Boom! Yeah, we'll go after him after I grab this area. Oh god, an aggressor. Okay. Fuck. Gather up.
Fuck. Oh, right. Gotta go stop Gilgamesh. やるね皇帝陛下。とことん派手な戦いだぜ。おう、かかってきな。猛犬の異名は伊達じゃねえぞ。 Hi, Gilgi, what's up? 王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。おう、世話焼かせちまったな。ここから切り返すぜ。勢いがよくですよ。くだらぬ皇帝特権ごと俺が叩き伏せてやろうではないか。Ow! 'Fucking paralysis bullshit. 味方の被害が大きすぎる。モードを奪われてしまうではないか。 And boom. 何度でも言うぞ。要は奏者が大好きだ。なんだ、野生犬にも牙はあったか。 この運命、そなたと共に Magical girl transformation sequence, go! 開くがよい。はあ、着替えいくです。プレメール、レガリアの力見せてやろう。食い下がるではないか。いいぞ、八つ咲きにしてくれる。加勢サンキュー。いい戦いぶりだったぜ。少しばかり猶予をやろう。一時の命ありがたく思えよ。ああ、もう味方の被害が大きすぎる。モードを奪われてしまうではないか。 Where's the plant? There's the plant. Eat my power. 変な日の飾りとなれ。バーメータからいかん。この理性は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。よし、8000人を潰した。これで敵の進行が弱まるはずだ。落ちよ。6回いくつ。吹き飛ぶがよい。 Ah, over there. Fuck. Worst part of this place is that it's a maze. Wait, the aggressor's over there? There it is. Okay. もはや楽には済まぬと思え。この剣は星のごとく世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。 Gilgi's back. Fuck. 奏者よ。 Gotta be fast. Ah, da. いい成果を出したようだな。こちらも見習おうとしよう。 Excuse me, pardon me, coming through. Hey, Gilgi, where are you? There you are. Hi. Understandable. 野生犬にも牙はあったか。見事な奏者よ。世は嬉しい。 Ah! Ah! Boop!
Yeah. やるね皇帝陛下。 Fuck, 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 と fuck. ことん派手な戦いだぜ。遊びすぎたか。飽きた。俺は下がるぞ。そうじゃ、我が軍にもう後はないぞ。このままでは敗北だ。おお、かかってきな。冒険の異名は伊達じゃねえぞ。落ちよ。ロサイクス。味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。そうしよ。やるじゃねえか。まだかすり傷だがよ。おいおい、倒しすぎだろ。すっげえ話になってきたな。おい。これよ。ロサイクス。天幕よ。落ちよ。ロサイクス。 Okay, take this, and then I need to rush up to that number 2 to defend it from being taken. 天幕の飾りとなれ。花と散る。財から。ここはもう大丈夫であろう。先を急ぐとしよう。間に合ったようだな。今回の Hi, Elizabeth. 間に合ったようだな。今回の雇い主は働き者で急だ。来たわね、セイバー。さあ、今日こそ決着よ。よかろう。大事の前の少女。とことんまで歌勝負をしてやるぞ。野郎だな。長引いてきたじゃねえか。 Whomp. 生意気にも強いじゃない。でもどこまで続くかしら。見惚れよ。あれ？やば、私ったら押されているの？天幕の飾りとなれ。花と散る。財か。私の時間ね。感謝する。奏者よ。この剣は頭痛い。目障りなのよ。早く死んでちょうだい。とろける時だ。こうなったら発表はまだだぞ。Okay. Beaten. Now I need to rush 悪いけど this way, させてもらうわ。間に合ったな。 over here, go here, 領土を守り stop 抜 the いたぞ。 plant. 間に合ったようだな。今回の雇い主はこいつはやべえか。そろそろ立て直さねえとな。浅瀬に追い込まれたんだ。何？ここからが本番よ。 Okay. まずはあれを叩き落とそう。見惚れよ。ロサイクス。見事な手際だ。残りの戦力も排除していくとしよう。 No, 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 no. 先を急ぐぞ。なあ。 Don't you こう dare. いう日もあるか。すまねえ。しくじった。 Go up this way. Stop this plant. 奏者よ。ここにはプラントがいる。奴から倒さなければ制圧はできない。天幕の飾りとなれ。And then I rush over to トラップが仕掛けられている。 Ruler. 先を急ぐぞ。便利なものよな。 Because Joan of Arc needs to get a bitch slap. 気持ちいいな。 Not something you can normally say outside of a Fate series. ルーラーの
収めます。あなたがローマの第5代皇帝、私がお相手いたしましょう。肩書きはよい。今は互いに一人の戦士、女として貴様と競い合いたくなる。セクタートラック、奏者にコードテストの用意を。抵抗は無意味です。おとなしく下りなさい。コードキャストだ。ワンI need to take out those flyers. Uh-oh. And more. Boom. Good. Captured. Great. Grab this shit. Prepare to go to the next zone. 私が至らなかったから主よお許しを。制圧完了だ。土地は多ければ多いほど良い。だよな。いい成果を出したようだ。こちらも見習おうとしよう。Plant again. And boom goes the dynamite. 敵サーバントを撃破したな。このまま攻める手を入れないよ。Slice. And one of the big boys. Aha! I win. Well, I get to the boss fight. Yeah. This ragtime matrix has been finished, so boss fight's gonna be summoned. Yeah, there it is. Gotta head there. Or cutscene, okay. ひとまずここまで来たな。アルテラの居場所はすぐ先らしい。いざ最後の決戦だ。 Yep. しかしね、その前に少しだけ奏者と話しておきたいと思ったのだ。構わぬか？ The portal is already open. Once we head in, it won't be long until we arrive at the confrontation with Altera. Honestly, I wanted to stop and talk first too. So I appreciate her asking. I don't think we'll get another chance like this if we don't do it here. レガリアの機能で結界を張った。いささかではあるが、休息にもなろう。さて、話というのは他でもない。アルテラメを救う具体的な手段についてだ。対優勢の手段と言い換えてもよい。何にせよ、ただ戦うばかりでは拉致が開かぬだろう。And it's worked for us so far. あれだけの強者を前にして、まさか救う手段とはな。It may seem like we've only started thinking about how we're going to do this now that we've headed into the enemy territory, but that's not entirely true.
We've thought about this over and over in my room and at our home base. We just haven't come up with an answer yet. For that matter, it doesn't really matter where we think about it. We can make just about any phenomenon possible within the bounds of Seraph using the regalia, the royal authority of the moon cell. Now that I think about it, we've been traveling around Seraph all this time with a literal holy grail right in our pocket. あれやこれやと考えてはみたが、未だ結論は出ていない。しかし、さすがにな。決戦の直前ともなれば、全体方針の一つも決めておかねばなるまい。It's just as Saber says. Right now we're still stumped. We filled our allies in on the situation and we trusted their opinions. All the servants did their best to think of a plan, but none of them were able to come up with anything solid. 光の巫女はそう。やれる相手ならさっくりやっちまえばいいとか言うばかり。マッケンシー殿も似たようなものだ。Yeah, and we threw those out. ガウェイン卿もアーチャーも難しい顔になるばかりで妙案はなし。キャスターめの配下どもにしてもそうだ。戦力としては頼もしいが、このような話にはとんと向かぬ。Did we ask Caster? それこそ本来であれば、ムーンセルのシステム技師なりが答えを導くのであろうが。The engineer of the moon cell automaton system maintenance process that happens every 10,000 years, and some odd years. That was the title Archimedes introduced himself with. Truthfully, he did fulfill the role, and he has the skills to support it. Normally, Archimedes would be the person we'd go to for this sort of thing. But that'll never happen. That hero is the man who abused the trust of the moon cell, sided with the Umbral Star, and ultimately betrayed all of humanity. まず、レガリアという力はある。やはり問題は、その効果的な使い方であろう。万能の願望機の携帯装置か。しかし、一体何を願えばよいものか。The mythology mystic code. What if we asked for the mythology mystic code? おお、神話霊装か。英雄の根源とも言うべき力の本流。それを具現化した神話霊装であれば、星への脅威に立ち向かうに不足はない。I'm just speaking out my ass. I just thought of mythology and said mystic code and after it, so. ただ、電脳体としての世は、その負荷にそう長く耐えきれまいが、レガリアに備わる月の王権ならば、奇跡の可能となるだろう。悪くないな。Yeah. Well, to be honest, even though I'm the one who brought it up, I'm not entirely sure it would work. Just as Saber says, the mythology mystic code is just the manifestation of a hero's origin. It's not enough to influence Altera, since her strength is backed by the Umbral Star, which is on a whole different level of power. It's basically an eldritch abomination. We need power on the same level as Altera if we want to free her from the shackles of the Umbral Star. Even if we use the incredible power of the Royal Authority, and even if Saber was able to release her full power with the mythology mystic code, the formats of the Moon Cell and the Umbral Star are too different. I feel like it doesn't address the root of the problem. Since its power is ultimately just a function of the Moon Cell's Holy Grail, all we could hope for at best would be to destroy her, and even that's not guaranteed. 確かにな。アルテラ目の存在は、世やキャスターのようなサーバントとは根本的に異なる。同じ海底の力か。さすがは我が奏者。合点の行く仮説ではあるが、あと一歩がなかなか踏み出せぬな。目の前にはあやつへと届くポータル。こちらの手には3分の2のレガリア。宴の準備は整っているも同然なのだが。Yeah, let me know how it is. To break her chains, to change her fate. There has to be a way. I understand Saber's frustration. I feel especially useless because we have the regalia with all its functions at our disposal, and yet we can't see a way out of this situation. But we won't give up, no matter what, and we will never despair. Every part of me is sure of that. Mind and soul.
Even the body. I know it. The three of us all agree. It's not impossible. We can save Altera. No, this time we will save Altera. そなたの思いは言わずとも伝わるぞ、奏者よ。 I need to really stop thinking out loud. 結論はまだ出ずともよい。いずれにせよ、まずはアルテラとの決戦だ。もとより殺しはせぬ。というか、こちらが殺さねかねぬ戦いだが。いや、世は何者にも負けたりはしないがな。しないがな。そうとも、そなたがいるのだ。神々さえ殺す破壊者であろうとも奏者が共にある以上恐れることはない。 Aww. まずはあやつと戦い勝利を収めねばな。その後アルテラ目を交えて答えを導くのもよい。 It would be good to try it out at least. ちと悠長な手だが確実でもある。アルテラにしか知らぬ事実もあるだろうし。そう、せいてはことを仕損じるだ。 Hey, she got the phrase right. 剣を奪えばいいのよ。 Elizabeth? 簡単よ、そんなの。軍神の剣は今のアルテラにとっての力の源だもの。にしてもセイバー、器用に結界を張ったものね。これならあいつも少しはごまかせそうよ。 Well, it wouldn't have if you got in. Corroded Elizabeth Bathory. Could she have slipped past the Regalia's barrier so easily? Regardless of how she managed it, she doesn't seem to have broken a sweat. She's positively brimming with confidence. いい反応ね、たぎるわ。楽屋でうっかりトップアイドルにぶつかって、ああ、私明日にはセラフ湾に浮かぶんだわって怯える新人アイドルみたいな顔。違うわね。微妙に違うわね。どっちかっていうとドッキリ系の顔よね。まあいいわ。とにかく留飲は下がったし、前回のダメージは忘れてあげる。どう？元気してた？小豚？ Wondering just what the fuck you're doing, Elizabeth. She's not attacking us. Her words are sharp, but she seems to have come in peace. She's always been rather temperamental, so it's not beyond the realm of possibility that she might join us. But even if she did, she'd probably scratch that. Definitely be watching for the first sign of the tide turning. In a twisted sense, we can completely trust her, no matter how powerful she becomes, no matter how cruel the expression on her face. Elizabeth is Elizabeth. Yes, but this is a younger her before she did that. The one that, the version of her that did, take baths in the bloods of her servants to stay young, that's an assassin class. This is her before that, basically. So it's her knowing that she will eventually become that, but still in, like, trying to instead be a young pop idol. Also, she's part dragon. I don't know her mythology, okay? She's a cruel and reckless creature, but similar to Saber, there's a part of her that sticks to her own rules for what she considers beautiful. Her own rules, no one else's. It's a problem. And she's been corrupted by the Eldritch Force, which is what all those lines are and shit. いいわ、正解よ。そこでじっとしてなさいな。下手に動いたり、ちょっかいかけたら殺すから。アルテラをどうにかしたいんでしょ？それなら、ええ。やっぱり剣を奪うしかないわ。もう見たことはあるんでしょ？あいつの宝具、軍神の剣。切り裂くもの。戦うという行為の具現。The physical embodiment of the concept of cutting. Okay, that's a bit more than I thought it was. I thought it was a weird RGB lightsaber
that connected to an ancient space laser, but okay. Do our eyes move? Yeah, our eyes move to track her. That's actually interesting. That's interesting. The eyes on the model move to track her. 遥かな過去には未だそれは人々の手にはなく、神々の古い概念に過ぎなかった古い神器。 You're referring to a blade, Elizabeth. 原初の神々のうちの一柱、古き軍神が手にしていた力、後にアレス、マルスとして定義された戦闘神の剣。 Embodiment of cutting. That's just a sword. But it is a special sword. It's a sword belonging to the god of war. Like, before the gods have actual names, and they were just embodiments of shit. マルス？待って、それはローマの神々の一柱ではないか？ And now it's just tracking her as she walks around. You could literally just not touch anything, and it's just gonna do this forever. Oh, that Mars. I thought you meant like the candy bar. Damn. 古くはギリシャの神々に由来するのは世も知ってはいるが、どういうことだ、エリザベートよ。これだけ言えば普通はピンとこないかしら。まあいいわ。 You spin me right round, baby, right round. 14000年前の戦いはもう知ってるわよね。最初の優勢到来、星の生命と文明が全て滅ぶはずだった大根絶。その時の大事なものなわけよ。最初にして最後の最大の強敵であった軍神を打ち倒し、あいつが手にしたそれは。 I don't know if I can keep up with all this information she keeps throwing at us, even though it's stuff that I know already. So what she's trying to tell us is Altera's sword was plundered from the ancient gods? はい、大正解。とっておきの100点満点をあげるわ、小豚。 God, if anybody had, like, motion sickness, this would probably be killer on them. まあ、私の知ったことじゃないけど、何か思うところがあったんじゃないのかしら。剣一本、ただの道具でしょうに。神の武器とな。そんなものを振るっていたのか、アルテラは。 Yeah, she's so jittery. そのものじゃないでしょう。 It's because this one is a much older game, so it's not polished that much. But it's still good. というより、核ね。あいつの触った武器は何であろうとあれになる。錆びた鉄の棒でさえ、たちまち軍神の剣になる。大事な戦利品は時を経てアルテラのアイデンティティになった。優勢の先兵であるセファールではなく、あの形で存在する現在のアルテラの核のようなもの。古き神の剣、要は心臓兵装のプロトタイプ。そんなものを触媒にすれば、レガリアは一体何をしてくれるかしらね。 What do you mean as a catalyst for the regalia? またかエリザベート。消えたか。愛も変わらずマイペースな好敵衆な。しかし奏者、わざわざあれは虚言を述べに来たと思うか。世にはそうは思えぬ。どうにもいたずらじみた言動ではあったが、ま、それはいつものことだしな。Yeah. 軍神の剣、一向に値。 The theory itself makes sense. I can't say I'm not a bit overwhelmed by the enormous scale of what we're talking about.
and I'm still having trouble wrapping my head around everything. If I heard this story out of the blue, I never would have believed it, but both Saber and I touched that record. We both saw the White Titans battle with our own eyes. Before it was engulfed in that light, before it fell to the ground, the White Titan had a sword in its hand. If Elizabeth is right about that sword, then there might be a way to unbind her with the power we have. No, we better not try it without the entire regalia. At the very least, it sounds like a better plan than trying to directly negotiate with her or relying on the mythology code, mystic code. なるほど。あるいはありえるのかもしれぬ。 And that's all we need, baby. しかし、マルスなのか？せめてミューズ、いやあるいは。I don't think the muses use swords. 迷うのはやめだ。どうあれ、まずはアルテラと相対し、その後に確たる剣を得る。待っていろ、アルテラ。今、世と奏者が貴様のもとに行くぞ。Boss fight, boss fight. 来たか、セイバー。 Hi, Attila the Hun. 当然来たとも。貴様は変わらず涼やかだな、アルテラ。 The maiden in white stands before us. We've finally come this far. The wish of my past self resonates in me more strongly than ever. She stands by her role as she prepares to take a stand against Saber. Body's wish was to tear her away from that role, to stop the Umbral Star, and to write her a new ending. And now, both Saber and I share that same wish. We'll make it come true, here and now. 私と正面から交われば壊れるだけだ。私を止めたいのであれば逃げながら戦うほかない。だというのにお前はこうして私の前に立つ。力の差を理解しながらもお前は剣を私に向けてくる。滅びを回避するために戦いながら滅びそのものを否定しない。いや、その価値を認めているのか。お前は不思議だ、真紅のセイバー。お前は何だ。世は世だ。人として生きた時も英霊として刻まれサーバントとなった今も、人は誰しも自分を語る術は持たぬ。だがそれでも今はあえて語るとしよう。目の前に立つ素晴らしい敵のために。世は傲慢にして強欲、平穏より繁栄を、永続より栄華を求める悪しき獣。 Yeah, at least she's self-conscious. 舞い散る花に焦がれ、燃え盛る炎に焦がれ、滅び去った夜空の星の光に見とれるもの。それがよ、暴君と呼ばれながらも己が生き方を変えなかった暴君ネロ・クラウディウスである。この世に永遠などありはしないが、永遠を一つ語れというのなら、世はこの魂の形を上げよう。悪しき優勢が全てを終わらせようとも、世のあり方を変えることはできぬと知れ。永遠、決して変わらないものか。そんなものはこの宇宙にありはしない。 Are you sure about that? おとなしく受け入れろ。全ては無だ、無。お前たちの存在にも行為にも意味はない。抗わずにいれば私は速やかにお前たちを破壊しよう。もっとも我がマスターの3分の2をこちらへ引き渡した後でだが。 I don't see my body, but I do feel a presence from within Altera's sparkling ring. Guess we know where it is, at least. いや、届かぬぞ、アルテラ。貴様の言葉はいずれも世に届かぬ。何？その言葉、どれも醜すぎて話にならん。そもそもそれは優勢の言い分であって貴様の言葉ではなかろう。よって聞くに値せぬ。世が嫌でたまらぬのは滅びではない。醜いものこそ嫌うのだ。それがお前の基準というわけか。
今までにない種類の英霊だ。少し面白い。はあ、面白いときたか。淡白のように見えて、やはり胸に比するものがあるようだな。アルテラよ、世の言葉にわずかなりとも興味を抱くなら、やはり対話の余地があろう。人か。お前は私を人と呼ぶのだな。敵を追い詰め蹂躙するだけのこの私を、破壊の化身である。いつかそれほど昔のことでもない以前、夢を見たことがある。遠き草原の日々の夢を。 That was something we saw on the record. Her memories from many centuries ago, where the life form created from the remnants of the White Titan spent her time as a human. The days she spent running through the grasslands as Altera, as Attila the Hun. The dream she dreamed while she was awake. The dream that played in front of her eyes as she spent those years unasleep in the Zero Dark. The memories of the grasslands. I knew when the record first reached us. It must have been the same for Saber, even though it wasn't part of the recorded images I saw in my dream the other day. I knew. あの時私は人だった。だが違う。私はやはり怪物なのだ。草原のアルテラは歌方の夢に過ぎない。どこまでも私は怪物だ。お前たちの敵であり続ける。Doubt. 私は怪物でいい。我がマスターはあるがままの私を受け入れた。だから一つ怪物、星と優勢。私とお前ではどこまでも平行線なのだろう。そうか、貴様はそう思うのだな。本当にそう思うのか。どうにもならぬのか。まだ世も貴様も全ての可能性に立ち向かってはいないというのに。いきなりか。We aren't going to be able to keep talking like this. It looks like we can't avoid this fight. 何をするにしても、まずはこの分からず屋を剣で任してからの話だな。決着をつけよう。ローマの皇帝よ。本当に戦うしかない。 And boom! カズテラよ、 Boom! You're not the only one who can go magical girl transformation sequence. Ah! No, fuck! Damn it! I didn't mean to beat her yet. I wanted to use my noble phantasm. Fuck.
That's one of the reasons I can't wait to finish this and get on to the next game, because I can just use it basically almost whenever. まだこれだけの力を。プレイヤーエフェクトマルスとの接続開始。 Time for the ancient space laser! 発射まで2秒。軍神よ我を呪え。空うがつは涙の星。ティアドロップフォトンレイ。花の形をした炎よ消えろ。私の前からいなくなる。私には破壊しかない。他には何もない。だから滅びるしかないというのか。壊すだけの手では何もつかめないというのか。怒り心頭にも程がある。それこそが貴様の唯一にして最大の欠点だ。目に見えるものが全てと思い、目に見えぬものを怖がっている。自分はこの世界には不要なものだと。それは世とて同じだ。所詮は小さき人の身であれば、見えるものなど世界のわずかなかけらに過ぎぬ。罪も犯す、過ちも、そしていつしか償いを果たす時が来よう。だが貴様はまだだ、アルテラ。命を知らぬ貴様はまだ世界に生まれ落ちてもいない。未熟者に負けるわけにはいかぬ。かつて全てを諦め自らを閉ざした愚か者の先達としてな。貴様に見せるは喝采の花。観念して味わうがよい。これが人の欲望。 The music is great. I love it. The maiden in white is howling. The sounds she makes is not one of fear. She's not trembling before an enemy she must defeat. She is in Saber's theater, where gold enshrouds everything the eye can see. She is fascinated, enraptured, both by the Aestus Domus Aurea and by the girl who hides this golden theater within her heart. Saber's, I'm not reading that again, isn't just beautiful. It's the culmination of her life as a servant. The Emperor may have lived a flamboyant life, but was betrayed by everyone she knew, and died a lonely death after all she was said and done. And even despite that, she raised her head proudly as she sings. She proves that her life was once wonderful, including the glory and decay, and betrayal and destruction. Her song describes a life lived in beauty. The contents of Saber's heart rains down upon Altera. She understands the strength of Saber's noble phantasm, that it is more than a beautiful spectacle, that every atom of his existence is saturated with love and applause for all who live in the moment, that it is possible for us to understand one another, that even if she is a monster, it's worth taking her hand.許せ、アルテラ。最後は少々卑怯な手に頼ってしまった。月の王権の全力をもってすれば光の柱を耐えることもできようが、さすがにレガリアが壊れかねぬ。それでは本末転倒だ。
故に絡め手を使わせてもらった。 Yes, it was a method Saber normally wouldn't have at her disposal. The one who was swallowed up by the Pillar of Light wasn't Saber herself, but a fake cyber frame that was identical to her, down to the last detail. It was bait, made with the Regalia's functions and a majority of Castor's mana. In short, it was a sneak attack using a body double. Castor was the one who provided the decoy. She was undoubtedly the only one who could make a cyber frame convincing enough to fool Altera, especially during the heat of battle. All we had to do was wait for the right moment and switch it out for the real Saber. Saber succeeded in catching Altera off guard using the presence concealment skill temporarily bestowed upon her by a function of the Regalia. Nice bait, mate. 奏者よ、負担をかけたな。疑似電脳体だったか。あれの操作は実に見事であった。何をしているのだ、お前たち。私にはまだ戦う力がある。お前たちを破壊できるのに剣をなぜ捨てる。そんなもの決まっておろうが。対話するためだ。本当のところ貴様はどうしたいのだ。何を恐れて何が欲しいのだ。 Saber is laying both her sword and her life on the line. We didn't plan this part beforehand, but I'm not surprised by her actions. It's just like Saber to do something like this. That's why I'm standing here as well. If Altera intended to continue fighting, she could defeat Saber without breaking much of a sweat. I'm not about to let her die alone. And I want to ask her too. I want to ask the Maiden in White why she's given up on everything. 貴様には求めるものがあるのだ。故に世の言葉を無視できない。故に今もマルスの剣で世を切り捨てぬ。答えよ。貴様は何を求め、同時に何を諦めたのか。 Saber is asking her what is precious to her, what she fears, what she wants. 伝えてほしい。でなければ世にも奏者にもわからない。貴様は人ではないのかもしれぬ。言う通りの怪物なのかもしれぬ。しかし人の言葉を介して語り合えている。ならばやはり貴様は私と同じものなのだ。アルテラ、世には人の形をした怪物もある。怪物のままの怪物もだ。だが貴様は違うであろう。なぜそこまで私のことを。なんだ、私はお前たちを知らない。お前たちだって私を知るまい。なのにどうして私に語りかけ続ける。 Becauseそこがちと違うのだ。世は見た。貴様と彼方の奏者との出会いと別れを。ようやくこれを話せるか。少し。because this harem ain't gonna build itself. No, you missed it earlier. Nero let slip that she doesn't want just one harem. She wants multiple harems. And she said that Medusa could lead one of the harems. Saber begins to talk about the record that came from a parallel world, about the body of Kalkarok Darkmage. The record contained images and sounds that may not match up perfectly with what we find here, the Altera and her prisoner of our world. There are plenty of differences, even in the short span of what we've seen for ourselves. We'll just get everyone in a big pile! However, they are still fundamentally the same beings, so...
見せられたとも。たっぷり1ヶ月分な。データゆえ時間にすれば2秒もないが、あれは正真正銘の人生の記録だった。貴様と分割された肉体のみの奏者の温かな日々だったのだ。 We're gonna need a bigger bed. ならば世も感情移入ぐらいする。魂すべてを込められた最上の舞台を見て心を動かさぬ者がいるか、バカ者。見ていた。私を、私と我がマスターを、平行世界、優勢のことも遥かな過去のことも今のことも。ならばお前たちは最初から私を知っていた。私たち二人を、私の諦めた私たちが行き着く先さえも。顔を上げよ。世は断じて貴様を支持する。なぜならば彼方の世界にいて貴様が美しいと感じ、その別れを惜しんだ者は世も心の底から美しいと感じたのだ。それはこなたの貴様も同じであろう。草原に生きた頃、肉体の奏者と寄り添った時間を貴様は愛おしんだ。そしてそれは彼方の奏者もまた同じだ。それを伝えたくて守りたくて、あの奏者はこの道を選んだ。存在すべてを費やしてこなたへと記録を届けた。それが全てだ、アルテラよ。彼方の奏者はもういない。 Yes. 永遠に失われたが、その思いはこうして今も響いている。聞こえるはずだ。なぜなら同じ旋律がこの世界にあっても響いているのだから。私、優勢のしもべ、先兵、破壊の化身、殺戮の機械、そんなものより今はマスターと共にいたい。今マスターを思うこの私と彼を失いたくない。この世界に私たちも生きていたい。二人でいつかあの草原の風を感じて精一杯生きて生きて生きて、いつか人のように命を終わりたい。Well, well, you finally said the words I was waiting to hear, Altera. You had me nervous about how this was going to turn out, but you know what we have to do now, right? The body looks a little embarrassed, but still extends his hand to Altera. The words that he said the other day come to mind. Nothing would change then. That alone isn't enough to write Altera a new ending. That's what they meant. That we couldn't change her ending if Altera didn't want to save herself, if she didn't want to try to fulfill her dreams. 確かに聞いた。貴様の思い、貴様の願い、すべてを知った。彼方の世がライバルと認めた乙女よ。今こそ世はその願いを叶えたい。悪しき優勢を恐れる必要はない。世と奏者がレガリアをもって貴様を救おう。What is it? アリアリと
うしたのだ突然。昆虫型のエネミーなどこの辺りにおるまい。 God damn it, Nero. ありがアリが Oh, god damn. 誰か Nero! もしや優勢側の新たなさ Okay, I can almost buy that much of a misunderstanding, but come on, Saber, you know what she's trying to say. なんだ奏者。こういう時にふざけるものではないよというような顔は世は何も冗談などは。ありがとうセイバー。感謝を述べる。私たちの在り方を知ってそう言ってくれる者がいるのだと分かった。それだけでも十分なくらいだ。だからありがとう。かわいいではないか。ありがとうと言いたかったなどと。 Oh, just wait, the cuteness will reach higher levels. The cuteness will reach much higher levels. そうじゃよ。世は生涯兄弟姉妹を求めたことはなかったが、妹というのも悪くないな。 Remember this for later, okay? Remember this for later. Keep a very, very keen memory of this specific thing for later. Going in harem 2.3 now. Saber, I understand how you feel, but we have things we need to do first, right? 分かっているとも。有言実行こそが世であるからな。二言なく世は貴様たちを救いたい。そのためにはおそらくマルスの剣が必要となる。大切な宝具であろうが貸してくれるか。Altera's sword comes out. With this, we can change everything. But just as that confidence begins to set in, I feel like I hear a voice. Thanks. I'll leave the rest up to you, then. I can hardly believe what I'm hearing. What is this? Why is the奏者が消えかけている? Saber's surprise is understandable. I don't understand what's going on either. No. I get it. It makes complete sense. I reluctantly understand that there's no other way this can end. But was this really your decision, Kalkarok Dark Mage? 待ってくれ、助けてほしい。セイバーのマスター、私のマスターを助けて。 They can't. It's impossible, even by the standards of everything up until now. Come on now. We've bent the rules more than we should have been able to several times already. We can't have everything right. Let's be reasonable. Wouldn't you say so, other me? You, of all people, have to know this is the natural conclusion here, right? それはどういうことか。奏者。かの奏者は倒されたわけではない。こうして無傷だというのに、なぜ? It's time. Right about now is the time when Altera defeated Sephir in the other world. This is when I vowed to myself that I would save Altera. When I sent my record back in time, as a result of that, the ending changed. We changed destiny, but in order for that to happen, one thing couldn't change at all. And that's the irrevocable truth that I'll disappear at this very moment. It's a fixed point in the timeline, no matter what kind of tricks I pull. If I don't disappear, it means I never sent the record, or survived sending it, which isn't true. That would cause an error, so this is what happens instead. In other words, this is something we have to accept. I chose this fate when I sent the record. It was the only way. Even if I did survive somehow,
I'd end up merging with the other me and lose who I am anyways, so I'm glad I made it this far. Because even if it was only for a moment, I was able to show you, not just tell you, but show you that your humanity is real, Altera. でも消えてかけていく。やだ。でもなんでなぜなのかわからない。知っていた。自分が消えると知っていた。知っていて私にあんなよくしてくれたのですか。私を恨むことなくあんな楽しく。No, I'm not gonna be that much of a dick, come on. That's right. On this day, at this moment, this version of Kulkarok Dark Mage runs out of time. A willing sacrifice to change a loved one's fate. Only he knew that, and he kept it a secret. He yearned to spend those days again with Altera, and he chose to make the best of them, not for himself, but for her. In saving her, he got to live through his whole happy life with her all over again. Even if he was secretly terrified of the inevitable end, he went on to face it. You guys did great. We only had one chance at this. Sending off the record was a one-time deal, so couldn't have blown it. But you did it. I wouldn't expect anything less from the real me. You are the victor of the Moon's Holy Grail War, after all. He smiles with such pride. In that smile I see trust, admiration, and his best attempt to put on a brave face. His bravery is pushing aside his fear of disappearing and how much pain he was in. There's no way that I wouldn't understand him, because he is, beyond a shadow of a doubt, Kulkarok Dark Mage. The quantum time lock is about to kick in, and when it does, this world will form the new trunk of the tree, so to speak. That's because this world is the firmest, the strongest, the safest, the rifest with possibility. Altera's dream is mere hours from coming true. So, I'm okay with this ending. I've accomplished my life's purpose. Even if I was never really supposed to exist, I had a wonderful time. ダメだ。嫌だ嫌だ。マスター。ダメだこのままでは消える。マスターが消えてしまう。それでは意味がない。一緒にいると言ったのに。I did. I'm sorry for that. That was quite a lie, wasn't it? I hope you'll forgive me eventually. Altera, listen. I'm glad you've learned how to grieve. And I hate that I have to go, but this is what it means to be human. Our lives are short. We can't live forever, so we have to think about what we want to do with the limited time we have. My dream is that one day you'll race through the grasslands again. And now we know that dream can come true. Even if you can't see me anymore, you'll continue on, and I'll be with you. That's what it means to go on living. I think I understand that more now than ever. It's a wish that grows in every living body. Every living body, he says. The consciousness rests in the mind and the soul. The body only exists to produce those two, and so there's no need for it to have its own awareness. It's not even supposed to. But although I can't quite put it into words, the awareness exists with more presence than any other right now. Someday, we will all be gone. Someday, all of our lives will end. And so the body wished for that unavoidable end to mean something. Please make the best of the time I've left you, I hear, so that after I'm gone, you can someday find a place we couldn't both reach. でも、それでも私はお前と。We really are running out of time.
I'll give you the regalia, but don't even try to save me. Everything would be ruined if I merged into you. I know. Now that the mind and soul are united, my temporary spiritrons have stabilized. Even without the body, it's probably even possible to make a new body and merge with that. It's just that there can't be two of the same existence. The complete Kalkarok Dark Mage cannot be created until the man in front of us disappears from this world. バカな。それでは意味がない。いや、頑張った甲斐がない。要は貴様のそなたの決意を知っている。最後の夢も知っている。だからこそ剣を取ったのだ。そうじゃ。いや、そうじゃとは異なるものよ。そなたの願いがあまりにも眩しかったから、それを見てみたいと願った。なのにこれはない。こんな結末があってたまるか。よあ、そなたとアルテラとが二人で手を取り合う姿をやきもきしながらも美しいと感じたのだ。I would fall in love with you all over again. I don't have any memories of you, Saber, but I'm a little jealous of myself. そうだな。その通りだ。私たちは二人ともこの英霊に言いまかされた。敵ながら本当に恐ろしいやつだ。待つがいい、マスター。言われっぱなしでは私も悔しい。最後にしっかりと文句を言わせてもらう。You really want to go out on that note? そうだと思う。こんな勝手なマスターに文句以外の何がある。だからはっきり言うぞ。言うぞ。お前との日々は実のところ楽しかった。誰かと共にある、誰かと寄り添うというのは実に良かった。他にも本当は言いたいことはたくさんあるが仕方ない。私は出会えたのがお前でよかった。続いていくことが生きることだとお前は言った。それが生命の真理だと。それを私も習おう。たとえ私が私を忘れたとしても、私はお前をずっと忘れない。肉体が崩壊しても、この夢が途中で尽きる時が来ても、お前というマスターに感謝をし続ける。ありがとう。さようなら、マスター。どうか良い旅を。Yes. Thank you, Altera. Well then, time to finish saving you. ありがとう。言い慣れないはずなのに、私は礼を言ってばかりだ。悪くないな。誰かに感謝を言えるというのは悪くない。誰かに。アルテラ、なぜだ。貴様も消えるというのか。ああ、マスターがいなくなったことでこのアバターは保てなくなったからな。We're not done yet. ここで終わりだ。それでは結局世と奏者は貴様を。いや、それは違う。お前たちは私たちを救ってくれた。私はこのまま本体に戻る。 The giant woman version of you. この記憶とともに。
自らの手と足であの石室から出るために。その前にお前たちに告げておきたいんだ。ありがとう。なあ、私はうまく礼を言えているか？アルテラ、ダメだ。まだ消えるでない。ヨガ。I want to know. Verity, you need to stay here because I want to know your reaction when something specific happens. Because I want you to remember all of this that you're saying right now. 許さなさ。お前たちのおかげなのだろうな。もう以前ほど怖いとは感じていない。こうして崩れ去ろうという瞬間にもお前たちがいてくれる。私は幸運にも一人きりではないのだ。それに私は味わった。セイバー、お前が私を救うと言ってくれた時、私は初めての体験をした。感じ続けた恐怖を、焦燥を。あの瞬間、私はほんの一時だけ I 忘れら forget れ if you've た。 played this before. Honestly, I'm just. あれを指して人は呼ぶのだろうな。希望と。マルスの剣。そう、軍神の剣。私の力であったものです。いいえ、私であったヨスが。 Her speaking style has changed, and not just to the past tense. I think she's putting more than her warrior self behind her. She's also moving on from all the ages she spent resigned to captivity. これを使ってくれ。未明領域に存在する優勢のかけら、そのコアを破壊するために必要となるだろう。統合されたレガリアの王権だけでは優勢のかけらは砕けない。だが軍神と優勢の力を併せ持つ剣ならば、きっとセラフに残る優勢の勢力を一掃できる。かりそめの英霊であったこの私の本体、私だから安心してくれ。私に勝ったお前たちならば、ああ、お前たちは、生命は、お前たちは続いてくれ。壊れることなく。違うぞ。それではダメなのだ。生命も文明も終わらせはせぬ。続いてゆく。だがそこには貴様がいないではないか。世と剣を交わした貴様だ。以前ほどには怖くないだと。ならば貴様は今なおも怖いままなのだ。諦めぬ。きっと肉体の奏者のこともどうにかしてみせる。そう今日は夢が、この儚くも愛おしい夢はもう覚めてしまう。The white flower disappears. Her temporary cyber flame crumbles away, returning to the Titan. The scarlet flame, the hand of the Emperor of Roses, can't reach her. I couldn't hear most of her final words, but even so I know what she said, because it comes close to what I heard in the record. It was a wonderful dream. It's everything they could have wished for. Now we get to face this douchebag. まずは感謝を述べねばなるまい。実に清々しい結末だった。見ていて胸がすくうとはまさにこのことだ。Spicy music. 胸がすくと言ったか。
ルキメデス。一人の英霊の終わりを見て生々したと。 You really don't know when to shut up and not piss off Nero, don't you? 言ったとも、ここまで理想通りに計画を進められたのは初めてだからな。そして同時に決着でもある。前回の世界の功績か。レガリアはついに統合され、英霊の真似事をして動き回るアルテラも消えた。ごきげんよう、皇帝陛下。Yep. そしてムーンセルに選ばれたマスターよ。He just looks like a douchebag. He looks not as much of a douchebag as Gilgi, but he looks like a douchebag. There's no way I could have forgotten your voice, let alone the sight of you. I knew we should have taken you out the moment we first met you. From the time of your appearance and the way you're talking, I can only assume you were watching us, weren't you, Archimedes? You were here all along, watching everything, weren't you? The fight between Saber and Altera, the words that Saber spoke, the man who entrusted his hopes and dreams to the past, to himself in the future. The tears of the White Maiden, Altera, as she disappeared. That man watched it all while laughing in the shadows. その通りだが無茶を言わないでいただきたい。笑って何が悪い。むしろ笑うところだろう、あれは。Oh, I'm gonna have fun kicking your ass. 抜群に面白い見せ物だった。私はこう見えても芸術にも理解のある数学者だ。だからこそ高らかに論じよう。まさに最高の喜劇だったと。あれを救う願い、希望、破壊のみで構成された戦兵に悲哀を求めるとは。Now I'm gonna break your knees! ありがとう、諸君。おかげで私もコメディの真髄に触れた思いだ。笑いとは理解及ばない愚行から生まれるものだとね。貴様。だが残念だ。それほどの名演も無意に終わった。だからこそ私は問いたい。貴様は言ったな。今度こそアルテラを救うと。私の企みを阻止すると。大爆笑だ。思考が冴える。大口を叩いておいて結果はこれだ。何が変わった？何か変わったかね？破滅の結末は何一つ変わっていないというのに。We reached an understanding with Altera. ああ、そこは認めよう。全く大したものだ。ギリシャ悲劇さえここまでではあるまい。デウスエクスマキナは確かにいた。だがそれが災いしたのだよ。なんとも皮肉な話だがね。アルテラと対話し、軍神の剣を譲られ、石室に眠るセファール。戦兵の本体とも協力し合える結果になったと。バカめ。本体などとっくに処理済みだ。すべては貴様たちのおかげだよ。You've taken care of her? Did you do something to the Altera sleeping in the cavern? ああ、セファールはむしろ邪魔者だった。あれがある限り、星船は私の制御下に置かれないのでな。だが私一人ではセファールを処理できない。奴が自閉モードに入り、唯一の意識であるアバターが隙を見せない限りは。わかるかね？その隙を作ったのは貴様たちだ。喜べ。まさに貴様たちこそがセファールを倒す最後の要因になったのだ。Rejoice! We're gonna kick your ass! Archimedes' laughter resounds all around us. The sight of him is more evil, more hideous, and more impassioned than any heroic spirit I've ever seen. I don't quite understand myself why the description comes to mind. But in his roaring laughter there is something I can't simply dismiss as madness. もうよい。黙れ。もはや貴様には一辺の温情も一辺の理解もないと知れ。アルキメデス、貴様が中されるのは不敬のためではないぞ。世は許さぬ。
ああ許さぬ I'm gonna start beating you now. I don't know when I'll stop. 笑ったな That is the perfect quote for this. アルテラの涙を愚弄したその罪その後世の寛大をもってしても許されぬと知れもう喜劇は十分だ。これ以上となればいささかくどいぞ。無能の皇帝。よもやここで私を倒せるとでも？無論貴様を討ち優勢のかけらもいずれ破壊してくれるいずれか。態度の割には謙虚じゃないか。なん遠慮する必要はない。今ここで私が終わらせてやろう。そらお望みの者が来るぞ。言っただろう、破滅の結末は変わらないと。貴様たちの活躍によって優勢のかけら星船は私の制御下に入った。これこそが暗黒の宇宙より来たるほうき星、あらゆる文明を終焉させるハーベスター、ボイドセル集合体ベルバー。A single foreign body appears like a jewel in the starry sky. The aberration makes a strange noise, scraping away at the atmosphere with unnatural thunder. I see a vast shadow. My blood runs cold just from looking at it. For a moment, I'm deluded into thinking that the falling shape looks like a teardrop. It's falling. From the vacuum of space to the inner atmosphere, it's falling. It's unmistakable. It is the root of everything, the vile star from the outer space, the fragment of the unbrittle star. Velber. すでに動かしていたのか貴様。そうとかつてこの月に落ちた優勢のかけら未明領域が封じていた槍の穂先だ。シェファールによる文明破壊に頼るまでもない。この圧倒的な量子質量をもって事をなす。星船はセラフの7層すべてを打ち破りムーンセル中枢に侵食し同化する。それで終わりだ。所詮レガリアの統合など妥協案に過ぎん。より直接的かつ効率的な手段が今まさに14000年前の栄光を再現するのだからな。 The merged regalia is screaming, without voice, with a rush of information. It's warning me about the imminent emergency. Imminent danger, damage expected, certain death. Even Archimedes screams with the certainty of his victory. If the Ark of the Stars crashes into the surface of the moon at that speed, that angle, the moon cell will be completely corrupted within 28,000 seconds. And that's the time frame during which the quantum time lock would happen. All of the functions of the moon cell would be overwritten, and that truth would be set as the basis for all other worlds to come. And what would happen then? The jamming signal would disappear, and the main body of the umbral star would find the moon. After its interminable journey, the umbral star is ready to finish it all. The moon, Earth, and everything in between. まだだ奏者よ我が剣に力を。星船のコントロールはアルキメデスが握っている。であれば奴を倒せば多少の軌道は変更できよう。続いてくれと壊れるなとアルテラメは世へと言ったのだ。一度ならず二度までもこのネロ・クラウディウスは約定 They really did break out of the source for this game. Yeah, that's fate in general. ここで我らの花は散らぬ。ここで我らの炎は消えぬ。希代の天才アルキメデスよ貴様の企みはここで世と奏者が切り伏せる。それこそ望むところ。人間の営みは私が否定する。たかが英霊蓄積された人間の記録ごときがベルバーを前にどこまでやれるものか私に見せろ。そして星々に愚かさを証明するがいい。この星の地生態は14000年前から何も成長しませんでしたとな。 Clearly you don't hear Nero's theme music playing in the background. That means I'm going to win. そこまで人を否定するか。我が魂こそは原初の炎
熱く盛る映画繁栄を誘うバラ。人の有する無限の才と果てなき情熱、その無限こそ英霊としての世であると知れ。滅ぶのは貴様だ、アルキメデス。 Let's fucking go! Boom! Cool story, bro. I didn't see your face on the game poster. Doink. Boost damage. Hit him with a full one of these. Eat it! There we go. I didn't have to even use the regalia to beat you. Moonlight Pendant. Suck it! なんだというのだネロ・クラウディウス。お前たちはなんだ。統合された月の王権、それだけでここまでの力を持つものか。私は全ての解を持っている。貴様たちの魔力量も霊気も把握している。完璧だ、完全だ。我が縁は崩れていない。Now, we both said a lot of things that you're going to regret soon, but that's a story for 5 minutes from now. I like that one too. 正確に正確に精密に貴様らを消すに十分な出力を優勢から引き出し、我が抱負に込めたのだ。それを学士よ、今の貴様にふさわしい言葉がある。机上の空論とな。
Oh! Oh, an armchair theorist. 言ったであろう。世の際は無限。情熱には果てがなく、どこまでも輝くと。これがたかが英霊の力である。命の螺旋と記憶の連綿、人類に選ばれたものを侮ったな。 Get fucked, nerd. 抑止力だとでも言うのか。いや、それはこの宇宙の話。優勢は星々の法則をさえ超える。貴様はそういうのしていない。いい気になるなよ、バラの暴君。空を仰げ、貴様たちは何一つ掴んではいない。まだ落ちゆくか。そうじゃよ。レガリアであの船のコントロールは奪えぬか。 I've been trying, but I can't. Although I can access it from the outside, its internal schematics are too different from the moon cell, from the Earth's body of knowledge. I can't even alter its trajectory without analyzing its systems first, and the Regalia estimates that analysis would take 10 years. We've barely slowed its descent at all. With or without Archimedes in the picture, it's still racing towards us. Its sole purpose, to devour the moon and the Earth. 止めねばならぬ。ならぬが。 To stop it now, we would need to destroy it entirely. But is that even possible? We're talking about a hyperlight spaceship made of unknown alien tech. The mass, the size, the sheer dimensions of it, to fight something on that scale, we're not on that level. あれを直接叩くには空行くスキルか遠隔の攻撃手段が必要か。 Oh, just それを wait. 有する者たちを集めるにせよ。しかしそれはあくまで手段。レガリアなくしてあの星船の装甲を切り崩せる火力は。そうだ理解したか。斧が無力にむせべ、絶望を叫びながら死ぬがいい。お前たちではベルバーの殻は破れない。地球に端を発する文明ではこの異星の構造体は破壊できない。それは絶対の法則だ。 I can't see anything. The atmosphere, ripped apart by the arc of the stars, shoots with a magnetic storm. It covers the surface of Seraph like a tsunami. It also acts as a jamming signal. Not only does it prevent me from seeing anything, but it seals away my senses as well. And in the middle of it all, only his ringing laughter echoes in my ear. さあ滅びの時だ。集客の時だ。本来の役割を果たすがいいベルバー。今こそまさに14000年前の雪辱を晴らす時だ。 Altera says no! What is this? Oh lordy, the Titan's here! A giant goddess! A flash of white rushes through my heart. A brightness that feels like the light of the stars. My eyes taken in her form and nothing else. Nothing else! Despite the jamming, I can still see her in all her greatness. As my eyes absorb all the visual data they can, I immediately recognize a human shape. Then a fist. Its mass undeniably huge. Its acceleration is overwhelming. If we were on Earth, the impact would have been like a meteor. And like a meteor, the force of the strike comes roaring. It terrifies me to imagine how much of that strike could have damaged Seraph, but I don't feel a single bit of fear. I feel from the bottom of my heart that this is something to applaud. A direct hit. The arc of the stars can't evade, and neither could have. The tremendous mass has no recourse as it plummets towards the center of the moon cell. The colossal white form shines with a heavenly light. Like the sun breaking through a dark horizon, like the hopes and dreams of humanity given shape. The single strike of hope puts an end to 14,000 years of destruction, subjugation, and solitude. これは
way he said that, the guttural way he said that was fucking amazing. 封印した完全にだ。なのになぜ動く、なぜ動ける。セファール、貴様貴様貴様貴様貴様貴様、サーバントだけでは飽き足らず本体までも私に優勢に反逆するというのか。自らの存在の基礎とも言うべき星船のかけらを貴様を生み落としたに等しいものに。I do you think this game could be recalled like Fate, Archimedes, Horrible, Terrible, Extremely Bad Day? だがどうやって私の帯状高速宝具からどうやって抜け出したというのだ。Everything is going wrong for him right now, and it's glorious. A few minutes ago, Elizabeth. Haha. おはようございます。朝ですよ。アルテラちゃん、起きてますか？って起きてるわけないわよね。見つけたセファール。いいえ、哀れな哀れなアンチセル。この世界でもあなたは救われないのね。まあいいとこまで行ったみたいだけど、その隙にアルキメデスに封印されちゃうなんて。最強無敵なはずのアンチセル様が一体どうしたのかしら。また小豚で頭がいっぱいだったとか。救われないわ、ほんと。まるでどこかの誰かさんみたい。前回はあなたが先に消えて、今回は小豚か。ねえ、どういう気分なの？未来が真っ暗だってわかるのって。怪物と人間の恋、ちょっとだけ期待したんだけど、まあいいわ。あなた予定通りセファールの力をいただくわ。新陳代謝は栄枯盛衰、モードはいつでもブラインドニュー。エイリアンの血とかちょっとだけ怖いけど、もう私も優勢属性なわけだし、まずくてもまるっと私のものにしてあげる。She's gonna release her on accident. だってそれが一番の近道でしょ。私が強くなればそれで解決だもの。アルキメデスも優勢本体も串刺し惨殺フルコースよ。でもそうなったら私も大きくなっちゃうのかしら。ステージとか作り直しなのかしら。Priorities. まあ今でもライブ会場に収まらない魅力なわけだし。Yeah, she accidentally messes up a lot of plans. 新色ダークアイドル活動の一環よね。Like, during the route of the first Nero route and then the Tamamo no Mai route, she was the one that fucked it up both times of our Archimedes' plans. それはそれとしてこの鎖邪魔なんですけど、いっか切っちゃえ。Yeah, that makes perfect sense. I'm sure nothing bad can happen from this. I see no negative repercussions coming from this. あとは血を吸って私の下僕にと。でもどこに噛みつこうかしら。こいつ無駄にでかいし、首筋は硬そうだし、胸もぺったんこだから硬そうだし。やっぱり二の腕が妥当かしら。それとも手首をスパッと切ってとりあえず血液だけでも飲んでみて。あれ、
なんか暗くない？あいつめっちゃ私に睨んでない？もう私捕まってない？とりあえずお礼は言っておきますね、エリザベート。それぐらいの感謝はありますから。あ、これってドッキリ？いやだわ、冗談よ冗談。ほら、あんたとは喧嘩ばっかりだったじゃない？だから Yep, at this point she knew. She fucked up. そうですね。怪物同士、私とあなたは同類です。これぐらいで済ませてあげます。What did she do? What did she do? We're not gonna know what she did. Hey, you're the one that brought her on and continued to try to use her after the first several times she fucked up for you. いや、ダメだ。私には理解できない。なぜそうなる？英霊たちもセファールも予想外ではあっても理解の範疇、修正対象ではあった。なのに、あれはなんだ？どういう計算で動いている？計算がない。あれの行動をトレースするための数式はないのか。そんなはずがあるか。いやしくも優勢に選ばれたサーバントだろうが、この私と同質の力を得ておきながら、こうも私の計画をかき乱すのか、あの愚か者は。いいだろう。もはや最終的解決を行うほかにない。逃げるか、優勢の学士。ヨとの決着はまだついていまい。決着はつける。いや、少し違うな。これより全てが解決する。大地が揺れる。Ah, fuck. ベルバー2システム再起動を確認。機関全力、船体を原子姿勢で維持したまま推進力理論最大値にまで上昇。分身開始。なんと強引にも程があろう。よもやこの領域ごと中枢まで落とすのか。 As we begin to fall, the shock shake the entire area and my body with it. The feeling of falling grows so strong that I can feel it even though I'm stored in the ring. The regalia sounds even more emergency alarms in my head. The moon cell itself is screaming. Every second grows more and more desperate. Upon engulfing Archimedes, the Ark starts carrying out the absolute worst-case scenario for the moon cell automation. Cat! Now is not the time for this. Archimedes didn't plan to drop just the fragment of the umbral star onto the moon. He intends to drop the entire Zero Dark. And so the sky shoots past us. The sea of stars grows more distant with every passing second. The entirety of the field we're standing on has started crashing downwards. This is more than an attack. This is a suicide mission. It's always time for Cat. Not for knocking shit off desks. He needs to stop that. No, you meowing at me isn't going to change the fact that you need to stop knocking things off of desks. No, come up here. Come up here, kitty. Come up here. Come up here. Come up here.
with partner up, he's not going to get into much trouble because if both of us are awake, he doesn't do much. But when one of us is asleep, he likes to get into shit. Archimedes has backed so far into a corner that he finally decided to break himself along with the moon, taking out the lives and civilization on the Earth's surface while he's at it. Yeah, our cat is kind of the opposite. He doesn't really self-isolate. Sometimes he'll go upstairs and like lounge in the sun because we're in a basement. But then he always like comes down here, and if one of us is asleep, he'll like start knocking shit off tables to be like, hey, interact with me. I don't care if you go to work in like 30 minutes and you're trying to relax. Interact with me and don't get ready. And he'll probably succeed unless someone stops this supermass moving well beyond terminal velocity. Here we go. Yeah, but at least see the reason why this doesn't hurt me as much is because this is just like maybe like at most technically like a minute or two. Well, in most games it'd be like this would last for like half an hour of them just talking to each other, trying to figure out how to stop that, aka Tales of Arise. And why I'm still annoyed at that game. Are you ready? Saber is facing off with the fragment of the Umbral Star. No matter if we're in absolute danger or if we face an impossible dilemma, she will never hesitate. Even though my memories are still cloudy, this is something I'm certain of. Saber will not give up. Even if she stops for the briefest moment, she carries on, burning like fire, blossoming like a flower, and smiling with all the force of the sun itself. For her, I will always lend my hand as master, even at the end of the world. No, that's not right. I have to correct myself. This is not the end. No more than when we faced in the Moon Cell core, or when we battled through the labyrinth of cherry blossoms. No matter where we are, we always pull through, no matter what. We'll never give up. We'll use anything we can, whether it's a codecast, the Moon Cell, or a noble phantasm. If we can reach for it, even the power of the gods is no exception! No! Time to take on the power of a goddess! Ah, I see.
Makes sense. Venus would be a perfect match for Saber, since she earnestly expresses love as much as she seeks it. I don't know how important it is for the god to be compatible, but then again, I've never heard of a heroic spirit being able to summon a god spirit in the first place. But it's no use worrying about whether there's a precedent for this sort of thing when the world is on the line. Right now, we have to do everything we can. We're using the entirety of the Regalia's resources and the Sword of Mars to access a higher plane. We're building our own Rainbow Bridge, not to mix pantheons. So, if we were summoning a heroic spirit, we'd access the Throne of Heroes in a similar way, gain a cyberprime for the servant, and bring them into Seraph. But that's only possible because of the incredibly stable connection between the Moon Cell, the supercomputer that records everything on Earth, and the heroic spirits whose existence are deeply rooted in human history. I have no idea how things will go in terms of connecting to the gods, but Saber has more to say about compatibility. ここで世に力を貸すことを許す。存分に1万4000年前の雪辱を晴らすがよい。さあ、輝きの幕はこれより上がる。我がまとうは生命参加の光、咲き誇り愛の日々を歌う白きバラ。マグヌムなりし情熱をここに、星々の舞台にて舞う金星の兜をここに。これなりし姿をもって世はひとたびクラスを変えよう。セイバーヴィーナス、英気身辺アマかけるセイバーである。Saber Venus, putting the speeding stars at her back, my saber appears before me as never before. I don't know what kind of goddess Venus is, even if there is a basis for her existence. I have no idea what her actual exploits were, or what shape she took, but saber-clad in that platinum armor truly shines like a goddess. I'm actually at a loss for words. She went from having solid tank treads on to pauldrons to a thong. Yeah? Yeah, and pasties. She has nipple pasties. Platinum nipple pasties. なぜそこで困るのだ、奏者よ。月と神と優勢、そして世とそなたが一体となった姿だぞ。And lion gauntlets. Look at her gauntlets. They're just lion heads. 何を困る必要があるものか。世は感想を求む。What? I just like the big arm. Yeah. And she's got head wings. Thank you. Thank you very much, my Venus. This is a better time than ever to be inside the ring. I'm at a level beyond enthralled or even entranced. The game devs know their audience. Fuck yeah, they do. ということだ。 Her armor, her wings. To see her with any part of this outfit would have been stunning, but I never imagined. I could be at such a loss to see Saber adorned with all of it at once. I understand now, for the first time, how deadly a weapon beauty can be. I'm using the full extent of my power through the regalia to do something as ridiculous as manifest a god spirit in the world, but I have no regrets. If it's to keep this form in this world, I can run my magic circuits at full power forever! She's getting embarrassed. そうだな。すべて声に出しておったぞ、そなた。すべてだ。こうも極まった局面で踏みちぎられると、世もさすがに、
の暑さが抑えきれぬ。 Nero has a praise kink confirmed. 今は加減するがよい。だが嬉しいのでもっと続けてほしい。あはは、どうすればいいのだよ。あと、そう、あとならば問題ない。この戦いが終わった後、思う存分世を褒めるがよい。改めて見れば凄まじき異様よな、星の船。月を砕いて星を喰らい、命と記憶を吸い上げる魔性。確かに我らは貴様を恐れるしかあるまい。だが世は知っているぞ。神話伝説の英雄たちはこの世界を滅ぼさんとする巨獣のアギトへと勇気を持って自ら飛び込むのだ。さあ突き進むぞ、奏者よ。Let's go! Oh yeah, we're still shooting through the sky. Oh yeah, fuck. 外壁倉庫を破壊するのは不可能だ。内部から破壊するほかないだろう。侵入できそうな通路がある。先ほどの衝撃で開いたと見える。急げ、内部へ侵入しろ。やつめ、触腕で侵入口を塞いだか。侵入口の触腕とつながっているな。あれを破壊すれば活路が開ける。様子の通りだな。あれをたた攻撃を続けろ。侵入口が見えてくるはずだ。獅子のすべてがきらめく星のようだ。見よ奏者、どうだ。世の女神っぷりは今の世の奏者であるが、星の船であろうと倒しきれよう。触腕を攻撃しろ。まずは奴の侵入口の確保だ。天幕よ、落ちよ。いいぞ、触腕を片付けてしまえ。触腕の数が減っている。そのまま攻撃を続行しろ。侵入口が開いた。行け。Let's go! So remember when you said Star Fox? 核兵器によるシステムだ。注意して回避しろ。避けられないのであれば破壊しろ。Whoop.中枢は一つではなかったか。And it's gonna spit me back outside. 防御システムが侵入者を排除したのか。またあのプロテクトにかかるのはまずい。侵入口を変えるべきだ。逆側から侵入し、もう一つの中枢を破壊しろ。
Yeah. Yeah. I just read your thing about several comments could be made about your wardrobe change right before you started fighting the only tentacle enemy in the game. But then again, this is Fate we're talking about, so, I mean, yeah. Whoop. Whoop. Ow. Fuck. No! Luckily, I have a bunch of these, so... I didn't have a lot of health in the first place, so I wanted to... Ow! Fucking piece of shit. Oh, come on, I hit that. I hit that with an attack, you piece of shit. Don't lie to me. Damn it. Yeah, I still EX'd it. Yeah. 完全防御用のシールドを多次元展開。奥の手であろうと最適防御で防ぎ切る。放ってみるがいい。セイバーブイナスなどというおごりごと貴様少子粉砕されるのは貴様だ学士。変わらぬものがありながら変わり続けるものを愛というのだ。解析できると信じるならばしてみせるがいい。しかして目に焼き付けよう。宇宙深淵に朽ち果てようと忘れるな。14000年における星の勝利が希望と願いの果てならば。 I never said I was good at this game. こたびの勝利は私たちの営みこそが紡ぐ果て。花尽きぬ舞台より遥かステラの空にかけよう。行くぞ大政宝具招きとろう黄金劇場改め。チャリタスドムスアウローラ。あえて言おう。まさに斬撃皇帝である。おいおい、なんだ突然糸が切れやがったぞ。これから気持ちは大いにわかるが、そう言ってやるな空風林。どうやら我らの主はその務めを果たしたようだ。
あなたは成し遂げたのですね、神王。それでこそ私の、いいえ、レオの成長を導いてくださった方。優勢エネミーの沈黙を確認しました。活動の停止だけでなく電脳体の崩壊も始まっているようですが。エネミーだけではない。未明領域の全てが停止を始めたようだ。神々をさえ味方につけたか。大した皇帝だ。おやおやや、未明領域のエネミー反応が消えていきますよ。戦ってぶち壊したといった様子ではなく、パーッと一斉に打ち上げてピカッと光った花火のように。アルテラの語った通りだろうな。優勢のかけらが破壊されたことで未明領域の優勢勢力は自動的に一掃された。つまり何です？我々は勝利したということだ。ひとまず優勢は目標座標を見失い、星の海をイエーイ。なんということでしょう。それってつまり神霊になる前の神々が敗北した相手に干渉とかこれはこれで罰当たりと申しますか。Yeah, that's very on brand for Lubu. Not saying anything surrounded by bodies, just. Ugh! でもまあ私も応援しちゃいましたし、あの手の不可能ごとにはおバカな方が勝機があるかなと期待しちゃいましたし、勢いで制裁ずらされるのは耳にピクッときますが、まあ何ですか、とりあえずはお見事お疲れ様でした。The final light that shot forth from Saber Venus has utterly destroyed the arc of the stars from the inside. Its obliteration is total. There's no trace of its walls or tentacles. All of it is gone. Even if it had some sort of automatic reconstruction feature, it would be impossible for it to regenerate now. Although the Zero Dark still exists, the only reason the Moon Cell had originally kept this area around was to stop the arc from interfering with anything. It won't be long now until the entire area is deleted. The Umbral Star's territory, Altair's prison for all those years. This place is no longer of use to anyone, not even the Moon Cell or Seraph. I think it's only right that it fades away. どうだアルテラ、こたびの戦いは我らの完全勝利だな。愛の勝利であり、我らの勝利であり、そして貴様の勝利でもある。この剣だ。星船を打ち果たせたのは貴様に借り受けた剣あればこそだからな。They're particles of high-density spiritrons that form the Titan Altair's cyberframe. She's crumbling. This is the exact scene we saw in the record. The Titan continues to fall. Everything that formed the person she was, her mind, body, and soul, everything that tied her to Seraph is disappearing. She's crumbling. She's crumbling! It's as if tears are raining down. Not the tears of the great goddess who saved the world, but tears of the heavens, shed by the stars that watch over us. They pour upon us endlessly. No one could stop these tears from falling. The cyberframe, having lost the mana needed to live, falls to the Zero Dark as a deluge of inorganic mass, and then, bit by bit, it disappears. All while sparkling with the ephemeral, glowing light of the spiritrons. I know why this is happening. We're the ones that made it happen.
We should have known that if we destroyed the fragment of the Emerald Star so deeply tied to Altera, she too would be destroyed. The Ark formed the basis of the Titan's existence. With the Ark destroyed, the results were inevitable. But still... 泣くでない奏者。涙をこぼしてはいないかもしれぬが、その顔は泣き顔だ。このような場面に浮かべる表情は涙ではないのだぞ。Welcome back, Verity. Saber's actions reflect her words. There are no tears on her face, not a shred of doubt. Why? Even though she stands before this overflowing endless rain that cruelly accelerates the torrent of debris. Her golden hair is swaying, her emerald eyes sparkling like jewels formed by her burning passion, quietly watching over the crumbling Altera. It's not that she doesn't see what's going on. Saber is surely seeing this with her own eyes, so why is she smiling? ほら、見るのだ奏者。世界の誰でもない世とそなたがこれを見届けねばなるまい。Daughter! Though, through the crack in the core of the cyberframe, I see a little girl? She's dressed in white from head to toe, her eyelids part just a little, revealing eyes that burn as red as the stars. It's Altera. Waifu get. Waifu later. She has to go. She doesn't remember her childhood. She wants to go through childhood again. So she has to go through childhood again. Then she'll be adult. Like she still has all the mind and everything of that, but she has to go through it again because she wants to. She wants to relive it. So daughter for now. Daughter for now. There she is, younger than before, but lying right there. The Titan continues to fall into ruin around us, and yet, for a moment, I can barely comprehend it. All I can do is look back at Saber. Look back at Saber. And then finally, I get it. I see why Saber is smiling all this time. 説明が足りず、すまなかった。しかし、戦闘中は余裕がなく、あとはもう実際に見た方が良いと思ったのだ。世は一度はアルテラメとの約束を破った。肉体の奏者を救えなかった。世が破壊したのは優勢とアルテラをつなぐ命令系統だ。ヴィナスの意向は敵を倒すものではない。愛する者を救うものなのだ。セファールとしての外角は崩れるが、中身はこの通り。That light. She used it to cut the connection just before she destroyed the Ark. Brilliant! To think that she had been able to adjust for something so small while emanating such an overwhelming, unprecedented level of dimensional magic. But why did she not tell me about any of this? そなたは、あれだ。ヴィナスをとどめるのに、全神経と全魔術回路を投入していたからな。秘密にしてびっくりさせようなどと思っていたわけではないぞ。うまくいかなかったら気まずいから黙っていたわけでもないぞ。そなたも世もあまりに全力に過ぎて対話の余裕がなかったのだ。That tracks. That tracks. Oh, no, I didn't mean to blame you or anything. I just never thought we'd see her again. And yet, here we are. All three of us. Daughter! The girl in white opens her eyes all the way. They sparkle like rubies. I can see Saber and myself reflected in them. Her eyes are kind as well as beautiful. セイバーとマスター、私どうしてこれは We're making curry. Get up. 夢ですか？いいや、夢であるものか。ここは貴様が生きるべき現実。貴様が勝ち取った未来だ。
量子で構成された虚構世界ではあるが、何？地表の現実とそう大差ない。Other than the surface of Earth right now is a burning wasteland, so yes, it does differ. おはよう、アルテラ。改めては、やはり挨拶から始めるべきだな。おはよう、優勢。私は破壊の化身。文明は貴様の敵ではないし、生命も貴様の餌ではないぞ。いいか、その実は地上と月の情報をもとにフェルバーが作り出した優勢の子供のようなもの。フェルバーは破壊したが、そこから生まれた生命はもう別のものだ。そなたの人生はこれから始まる。これからは破壊も蹂躙もいらぬ。文明は良いものだし、生命も同じく。ようこそ世界へ。そなたを待つのは愛あふれる日々だ。だから胸を張って笑うがいい。はい、良い顔だ。The little girl in white gives a faint little smile. Saber lights up with joy and returns a glowing smile of her own. I feel a smile forming at the corners of my mouth as well. Even though we were fighting for our lives just a moment ago, there's nothing but happiness here for us now. How do we get out of here? How do we leave? Who should I even thank first? Saber? Altera? After I figure that out, I should use the regalia and see how everyone else is doing. I need to make sure that nobody's been hurt or that Altera's rebirth hasn't caused any side effects. Of course, I haven't forgotten about Castor. I need to thank her for keeping our home safe, along with Archer and the rest. I have something I should tell her in particular, too. I need to give my thanks to the 7 servants who support our cause. Following that, I have to search the entirety of the new Seraph. We need to suppress any rogue attack programs, whether they tied to the Umbral Star or not. We need to find NPCs and escort them to safety, and begin the search for any remaining masters. Oh, there's so much to do. But, for the time being, for the 2 girls in front of me. Master, おはよう。何をぼーっとしている、奏者。何か言ってやるがよい。Oh, yes, that's right. I must have gotten caught up thinking about everything else. Well then, first... Skip it. Yeah, here we go. Uh-oh. 私だって諦めない。このままじゃ絶対済まさないんだから。Now, let me tell you a story of what happened afterwards. A certain sort of peace was come over the land, at least over the parts that we know of, since the new Seraph is growing bigger and bigger every day. The Roman Empire on Seraph, the area under Saber's control, is almost fully reconstructed. After the invaders from the Zero Dark World disappeared, a certain change occurred in Seraph. First, the number of NPCs started to increase. I even started to spot some familiar faces. Saber is overjoyed. She called them her Roman citizens,
and has been busying herself with her area's construction. She said she's doing it because it would be uncomfortable living there day to day otherwise. The area was mostly made up of fortresses erected during the war, after all. I can tell Saber is happy as she speaks boisterously about the glory and extravagance that can only be achieved through the efforts of our citizens. Additionally, it's not just NPCs who have increased in number. Surprisingly, we started to see more and more humans in all of the territories. Yes, humans. Saber doesn't really see the difference between them, and neither do I, but Castor looked pretty surprised when she told me the news. Of course, many of the people who come from Seraph are Spiritron hackers who have become wizards. But not everyone is one, and for some reason there seems to be a fairly large amount of non-wizards too. Saber thinks they're immigrants who have moved to the moon, as the environment on Earth is too harsh for them. Like I said, it's a hellish wasteland. Of course, the Roman gates of Seraph are wide open. Saber loves to welcome people who have chosen to live in the serial phantasm world. It's no surprise, her noble phantasm is a glorious Golian theater just waiting for applause. She keeps her door open for any audience who comes to share in the joy of the world. They're just jumping in the SpaceX rocket? No, they're hacking the moon. They're hacking the moon and uploading their mental mind. Reconstruction of Tamamo's old territory, the Millennium Capital, is moving along quickly. Most of the area that was damaged during the battle with the Umbral Star are replaced now, too. It sounds like the NPC's trade industry is doing particularly well, and they've even established a trade route with Rome. For her part, Castor says it's not like I particularly helped them or anything. She also tells me that Karna is spending his days peacefully in the city of cherry blossoms. Apparently, he's a sight to behold when he gazes at the flowering glory of the trees in full bloom. Ryder started up a shop somewhere, or she was helping out at one of the NPC stores. Either way, she says she's doing well. I'd like to go and say hi one of these days. Berserker... No one knows where the General Lubu has gone. There are rumors that he's been watching the cherry blossoms with Karna, but there's also stories we've been seeing in places other than the Millennium Capital or Rome, so nobody really knows what happened to him. 3 out of 4 generals who served under Nero vanished, just like Lubu. Cucullin ran off, saying he had someone to find. We know. Sir Gawain claimed he was going on a journey to train himself even further. Li Xuan just left Kaka-ing all the while. All of them set off in different directions, following their own paths in the new and constantly expanding territories of Seraph. Archer stayed behind for us, but I don't see him much. I wonder what he's been doing lately. And then the servants who lent Altera their power. The top servants who stayed by her for the various reasons, even though the Moon Cell summoned them to fight her. We know the King of Conquerors fell in battle, but we haven't seen any of the other two. Did they disappear? Did they leave Seraph and return to the Throne of Heroes? No one seems to know for sure. In my personal opinion, it's hard to think that the Golden Heroic Spirit would have given up and left so easily. I can easily see him being dragged into some unbelievable plot in some unbelievable place, gut-laughing the whole time. Yeah, that sounds like Gilgy's douchebagness at everything. And then there's the Zero Dark, the former territory of the Umbral Star. The unknown darkness that once blanketed the territory has started to vanish piece by piece. Apparently, it's an automatic function of the Moon Cell running its course, now that it's confirmed that the Arc of the Stars has been completely destroyed. No one goes there now. No servants, NPCs, or humans. Even all of the Umbral enemies have disappeared following the cessation of their functions. I don't think that anyone will ever enter the Zero Dark again. No, never again. To この時がやってきてしまったな。キャスター、まったくもって。いつかはこうなるとは覚悟しておりました。私たちはどうあっても相入れぬ同士。決着はつけなくてはなりません。
思議ですね。こういうところはすぐに同意できるのに、他となるとどうにも不器用なんて。確かにな。我らは2人。しかし愛しの奏者は1人のみ。 Haven't you ever heard sharing is caring? 統合を果たした時からもはや決まっていた運命かもわからんな。 How did it come to this? I tried to think of something to say, some way to calm them down like the ladies they are. Seraph has finally regained peace. Maybe it's never even been this peaceful before, so it's wrong to fight like this. I've told them over and over that they are both my irreplaceable servants, but it looks like they can't even hear me right now. They're already spoiling for a fight. There's no one to stop them, and anyone who could stop them in the first place has left on a journey of their own. This is awful. Can I really do nothing? Not do anything other than watch? The scene unfolding in front of me is truly the beginning of the end. It's the day of reckoning! The day of destiny! Two of the world's strongest, classiest ladies sinking down into a mudslinging contest. 止めるな奏者。これは真にそなたのためでもある。故に世は上げていくぞ。我が才を見よ。万来の喝采を聞け。インペリウムの誉れをここに。甘き果実のごとく。見よ。黄金の食卓を。 Golden dinner table? いいね、させませんとも。宝具團十郎推薦京料理、ここに開陳です。 Wait, what? Cooking? Food? What? Ah, fuck. 奏者よ、分かっているな。まずは洋の料理から食べるのだぞ。無理強いとは無粋ですね、セーバーさん。お疲れ気味のご主人様には質量料理などより繊細な京料理が良いのです。質量料理か。それは良き名だ。世のローマ料理は質も量も十分だからな。褒めてませんから、玉も流の当てつけですから。あ、いえ、ご主人様はどうぞお気を楽に。 So it begins. I knew that they'd shut themselves in the kitchen at the crack of dawn and were fussing over this and that while getting something ready, but I never could have imagined that this is what they were planning. It would seem the true battle begins here. It wouldn't bother me if this was a normal culinary battle. I wouldn't mind at all. In fact, I'd be perfectly content to let them go at it and prove their skills to their heart's content. The only problem is that I'm the judge for this. Where's Cucullin when I need him? The table in front of me is piled high with the mountainous fruits of their labors. I don't use mountainous lightly. I can see that they truly put everything they had into making this. Both sides look delicious. Roman cooking and Japanese cooking. Both different, but both scrumptious. ご主人様、もしや今綺麗なモノローグで締めようとなさいました？どちらも違ってどちらも良いか。おお、それはなかなか良い言葉ではないか。褒め言葉と受け取るぞ。セーバーさん、ほにゃーと頬をだらけさせて何勝手に陥落なさってるんですか。ここまで来て無効試合なんて私はごめんこをむります。どちらが正妻メインサーバントなのか、今こそここではっきりと。焦るでないキャスター。要は奏者の言葉をただ褒めたまでのこと。Oh, sweet Jesus. 勝負を放棄する気はない。Oh, is that how it is? さすがセイバーさん。そうならそうとおっしゃってくだされば。よろしゅうございます。女の戦い、ここに極まり、いざ真剣勝負。ではご主人様、まずは私のお料理ご覧くださいまし。水菜と牡蠣と豆腐のお鍋、うなぎの白焼きに穴子のかば焼き、トレトレの松茸の混ぜご飯にお吸い物。もちろん箸休めにはおばんざい、
さらにデザートには生八つ橋という二代目團十郎も垂涎のスペシャル京料理です。ささご主人様、たんとお召し上がりくださいませ。おかわりもありますとも。 I've overeaten before and it's not fun. They're trying to force something very bad on me. 團十郎垂涎級か。それは Are you two acquainted with Sir Danjiro? You aren't, are you? Anyways, this really does look delicious. It smells wonderful. Its fragrance wafts over me. I can tell you spent a lot of time and effort on this. Thank you, Caster. You will not survive this battle. I won't! I will not! Well then. いや待つのだ奏者。まずは世の料理から口にしてもらわねば。世とて負けてはおらぬ。とっておきのケーナだ。最高の美酒と最高の料理こそがセラフローマ皇帝とその最愛たるものにふさわしいというものよ。セイバーさん、ご主人様ですが、お酒の類が大丈夫なあれでしたっけ？そこはそれ。漁師なる虚構の世界としてのセラフであるがゆえ、ノンアルコール美酒を用意したぞ。なんとその手があったこの玉も一生深く、そのテレンテクダ見習わせていただきましょう。では世も献立をさらっと紹介しよう。黄金がごときチーズに蜂蜜を添えたオリーブオイルたっぷりのパルス。無論ひよこ豆などではなくレンズ豆である。パンも良いが昔ながらのパルスもまた良い。つい先日発見されたばかりの森林域で収穫したブドウもつけてみた。Yeah, I enjoy turn-based RPGs. The first game I streamed was Final Fantasy IX. トロイア豚はヨウが切り分けてやるのだぞ。手ずからなのだぞ。クジャクのローストもあるのだぞ。And I have a Legend of Dragoon that I have to get back to at some point. The Roman dishes Saber lays in front of me. A pile of delicacies, like something out of a storybook. I see. So this is the table of the esteemed emperor. I feel like one of those people depicted in ancient history books. This looks super delicious. It makes me think about the past. There were so many places and so many eras throughout history where the Earth's bounty was astonishingly plentiful. My mind almost wanders to all kinds of places. フォアグラも焼きたてであるし、エスカルゴの塩煮もまた絶品なのだ。このコクラルでだな。カタツムリ食べるんですか？キツネが何を言うか。虫とかカタツムリとか大好物であろうが。I have not played that before. No. I'll have to look into that. かわいいかわいいたまもちゃんは虫とか食べたりしませんよーだ。何を言う。虫やカタツムリを食べる野生のキツネが可愛くないとでも言うのか。突然キツネの側に立たないでくださいまし。もう何ですか。奏者よ、キツネ代表は放っておいて甘味も食すがよい。プラケンタの蜂蜜漬けなどもあるのだぞ。プラセンタ、お肌に良いというI don't want to know where you got that. Oh, wait. Placenta. Yeah, slight different there. Moving on. 好きなものを食すがよい。奏者、もとよりこの勝負は世の勝ちだからな。それは聞き捨てならないと申しますか。何を根拠に勝利宣言。味はまだわかりませんが、見た目ではすでに私の圧勝と存じますが。 Someone almost lost the damn match. Yeah. 確かに日本料理の見目は麗しい。繊細だ。しかし繊細すぎて食欲というか重欲がわかぬのも事実。
その点、洋の料理を見よ。満腹の遣唐使ですら駆けつけるほどの肉、油、果実のインパクト。すべてはローマへ通ずだ。聞いたことがあろう。なればすべての文化文明はローマへ通ず。貴様が京料理なるものを選んだ時点で勝負は決まっていたのだ。京料理もまた文化文明。なんですその理屈。さすがに強引すぎてドン引きなんですけど。何が文化文明ですか。冗談じゃありません。I don't really understand what Saber's getting at, but, civilization, huh? No, no, no. Stop it, both of you. Don't you want to dig in before it gets cold? しかしだな、奏者。おやつがなかなか納得せぬものだから。ご主人様。でもセーバーさんが真似をするでない真似とかなんです。 Oh, will they just cut it out? 文明お料理はいい文明悪い文明 Is cooking a good civilization or a bad civilization? And with a thump, before anyone here even realized it, a young girl in white had jumped up on top of my lap. Yes, daughter. A young girl, smaller than the Altera we know. A new life form with both the features of herself as a hero and the faint shades of herself as a titan. A new cyberframe born on Seraph. Surprised, Saber and Caster stop arguing. I'm no less surprised myself. I didn't hear her walk in. アルテラか。貴様の分は別に取ってあるゆえ。今は奏者と二人きりなのだ。だからそんなすまんが。ダメですか？いいえ、二人きりじゃないですよ。私もみこっとお隣にいます。いますからね。ダメですか？たまも。No, no, you weren't. まあ、今は間が悪いというか、一世一代の大勝負の最中なので。Are you really going? She's gonna turn on the child charm. You're not gonna be able to stand it. アルテラさん、なぜお黙りに？美味しそうです。右のお料理も左のお料理も美味しそう。これは文明なのですか？ Is this civilization? どちらがいい文明、どちらが悪い文明。でもどちらも美味しそうです。Ah, I should probably say something here. But before I can open my mouth... アルテラ、よーく聞くがよい。悪い文明など世界のどこにも存在せぬ。いずれも等しく人の営みだ。であるがゆえ、どちらも美味であり、栄養満点であると、よとキャスターが保証しよう。であろう、キャスター。依存はないな。しょうがないですね。そういうことなら、どちらもそうです。味も栄養も保証しましょうとも、ご主人様のためにとどちらも考えた献立なんですから。悪い Our husband. 一片たりとも入っていません。存分に召し上がってくださいまし。私が食べてもいいですか？ And the daughter saves the day by making the moms not fight. そう言いましたけども。目に入ってしまったからにはもはや仕方あるまい。キャスターよ、これこそ無効試合というもの。 Huzzah! Wunderbar! He exclaimed in great relish. 腹を空かせた無垢なる少女にお預けなどしてはローマ皇帝失格だからな。狐としても失格であろう。狐としてって何ですか？まあ言いたいことはわかりますけど。 And with that, the epic battle draws to a close. That's fine. I've been kept waiting for so long. I'm hungry too. And besides, there's no way I could finish this huge pile of food all by myself.
Of course, since it's the four of us here in the same room, I'm not sure we'll all get along perfectly, although I do wish we could. At any rate, I think the best plan is for everyone to enjoy this wonderful banquet. いただきます。いただくとしよう。 Yay, family! A family can be 2 wives, a husband, and a daughter. Oh, hey, look, it's this douchebag. ベルバー2完全破壊を確認。すでにクォンタムタイムロックに入ったか。実に落胆すべき結果ではあるが、これ以前の修正行動は不可能となった。人の文明と神の執念、月の機能か。優勢の力までをも利用しての奇跡とはな。欠陥品であるお前たちだが、結果は正しく受け止めよう。お前たちの勝利だ。Yay, we win! だが、ベルバーはいずれ、ここへと至ろう。破滅の星よ。どうかこの身を、ここより遥かな真の英知に。Finn! We win! That was great. Okay, now I had originally planned to start up the next game, the sequel to this, EXTELLA Link, but this took about 7 hours. I thought I thought this one would finish a bit faster, but I was wrong, and I admit I was wrong. So what I'm gonna do is I'm gonna find somebody to raid, and I'm gonna save links for next time. Because that one, the gameplay is actually a lot better on that one. This was my day off, that's why I was able to do that. But anyways, so let me find somebody here. Let's do this person. I don't know who they are really, but I will do it. Stream manager. I might only be streaming really on my days off in the next couple of weeks or so. Depends on if they continue to have me, because my work has been giving me very long days, and it's been kind of killing my ability to like function. So yeah, yeah. But I will stream on my days off. That is a promise. So if I do have the energy to stream other than that, I will do that. I think next week I have Wednesday, Thursday off. It's either that or Thursday, Friday. Either way. But I'll see you all next time. We're going to get started on a raid here. And I hope everyone enjoyed this, and I hope everyone will enjoy the next time when we get into this. Yep, have a good night. Bye.